Welcome to the stream, Shennu Deadpool bro. What's up? How are you doing? Today we got a very generous news. Look at what's playing on the screen. Make sound rado. Sound bedta. I'll also watch it with you. But look at who is this from. Look at this. Beautiful. Hey Abhishek, hi bro. Faz, hi bro. హాయ్ హాయ్ 8కి వస్తున్నారు ఎవరో. నేను చైర్లోనే కూర్చొని పడుకున్నా బ్రో. అంటే రోజు బయటికి వెళ్ళుండే, బట్ ఎండ మాత్రం మామూలుగా లేదు, చంపేసింది. ఇప్పటికి కూడా అయినా మై ఐజ్ ఆర్ యాక్చువల్లీ రెడ్ కైండ్ ఆఫ్, బట్ స్టిల్ ఫైన్. బట్ యా, వీఆర్ గెటింగ్ అన్ ఏలియన్ ఐసోలేషన్ సీక్వెల్. మనకి పోయినరే కన్ఫర్మ్ చేసింది సెగా, బట్ రైట్ నౌ వీ గాట్ అ లిటిల్ టీజర్. ఓకే, టీజర్ ఆఫ్ ఏలియన్ ఐసోలేషన్ 2, ద సీక్వెల్. విల్ వాచ్ ఇట్. సో ఫస్ట్ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ న్యూస్లు ఏమన్నాయి, కొత్తగా ఏమన్నాయని. బట్ ఫస్ట్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ, వెరీ వెరీ హ్యాపీ. అంటే ఇది టైం పడుతుంది అనుకున్నా చాలా, బట్ వీ అట్లీస్ట్ గోట్ అ టీజర్. సీజీ ఇదే, మన గేమ్ ప్లే ఏం చూపెట్టలేదు. బట్ ఓ మై గాడ్, ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. ఏలియన్ ఐసోలేషన్ 2 టీజర్. ఇట్స్ గోనా బీ పీక్ బ్రో. Hey SK, hi bro, welcome to the stream. What's up man? So చూద్దాం ఇది. ఏలియన్ ఐసోలేషన్ 2 ట్రాజర్ అంట చూడు, నాకు ఇంకా నిద్రపోలేదు. ట్రాజర్ అనుకుంటున్నా. ఎనీవే, అంతే ఎక్కువేం లేదు, బట్ లెట్స్ సీ ఇఫ్ యూ క్యాన్ ఫైండ్ ఎనీథింగ్. సో ఇది బేసికలీ మన ఐకానిక్ ఏలియన్ సిరీస్లో ఉండే డోర్స్ ఉంటాయి కదా, సో అవి మ్యాక్సిమం ఈ డిజైన్తోనే ఉంటాయి. అరే ఇక్కడ ఒక్క సెకండ్ కూడా లేదు బ్రో. వాట్ ఈస్ దిస్ ప్లేస్? ట్రాన్స్ కొట్టాడు. అయ్యో, నువ్వు అంతగానో ఆలోచిస్తావు, నాకు అంత ఆలోచించే మైండ్ కూడా లేదు, ఇప్పుడు దొబ్బింది. ఈసారి ఏం చేంజెస్ ఉండొచ్చు ఫస్ట్ గేమ్ కంటే? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకు తెలిసి ద ఏఐ విల్ బీ మోర్ ఇంప్రూవ్డ్. దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ టెరిఫైయింగ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ గేమ్. ఒకవేళ నువ్వు ఉరికినావంటే అది వచ్చేస్తుంది. సో ఎవ్రీ సెకండ్ యూ హ్యావ్ టు బీ వెరీ కేర్ఫుల్. అండ్ సౌండ్ డెఫినెట్లీ ఐ థింక్ ఫస్ట్ గేమ్లోనే పడిపోద్ది. సెకండ్ గేమ్లో ఇప్పుడు ఇంకా మనకి 3D ఆడియో ఇవన్నీ వచ్చినాయి కాబట్టి ఇప్పుడు ఇంకా క్రేజీ ఉంటుంది సౌండ్ డిజైన్. ఆఫ్ కోర్స్ విజువల్స్ కొంచెం ఎన్హాన్స్ అవుతాయి. బట్ ద థింగ్ ఈజ్, ఏలియన్ ఐసోలేషన్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ట్రూ టు ద ఫస్ట్ మూవీ. 1979లో రిలీజ్ అయిన ఏలియన్ మూవీకి. సో ఐ థింక్ విజువల్ ఆస్పెక్ట్లో ఐ థింక్ ఇట్ స్టిల్ రిటైన్స్ దట్ రెట్రో వైబ్స్. ఆఫ్ కోర్స్ ఏలియన్ మూవీ కానీ ఏలియన్ గేమ్ కానీ మనకి ఆ వైబ్తో ఉంటేనే మనకి కరెక్ట్గా సెట్ అవుతుంది, లేకపోతే ఇట్స్ జస్ట్ అనదర్ హారర్ గేమ్ కదా. సో హారర్ గేమ్ విత్ ది ఏలియన్ ఇన్ ఇట్. ఐసోలేషన్ ఎందుకు అంత ఇమర్సివ్ ఉంటుంది అంటే బికాస్ ఆఫ్ ద సైఫై థింగ్ దట్ గోస్ ఆన్ ఇన్ దర్, లైక్ యూనో ఇట్ రెట్రో ఫ్యూచరిస్టిక్ గేమ్. సో అది మనం ఇక్కడ కూడా చూడండి. సో ఎగ్జాక్ట్లీ మనకి యూ కెన్ సీ హౌ దిస్ లుక్స్, రైట్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ద అంటే మరీ రియలిజం అని చెప్పాను. ఎస్, ఇట్ లుక్స్ రియల్. మన గేమ్లో ఉన్న యాసెట్స్ అవన్నీ మీరు కొంచెం రియలిస్టిక్ ఉంటాయి. బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇట్ హ్యాస్ దట్ సైఫై లేయర్ గోయింగ్ ఆన్ టాప్, లైక్ ఒక ఫిల్టర్ యాడ్ చేసినట్టు ఉంటుంది. అప్పట్లోనే ఏఐ ర్యాంప్ ఉండే, ఇంకా ఇంప్రూవ్ చేశారంటే అంతే కదా, అదే కదా. సమ్మన్ మేడ్ దురంధర్ రోబ్లాక్స్ వర్షన్ ఆన్ యూట్యూబ్. దురంధర్ రోబ్లాక్స్ వర్షనా? ఓకే ఓకే. అండ్ ఇట్ బాలయ్య యాజ్ ఏలియన్. I think he already did it right. I think in
వన్ ఆఫ్ ద మూవీ మీసాలు ఇట్లా పెద్దగా ఉంటాయి కదా. వాట్ ఈస్ దట్ బాలయ్య మూవీస్? ఇదే ఎగ్జాక్ట్లీ కూడా అదే వచ్చింది బ్రో. ఏ మూవీ ఇది? రూలర్లో. Hey, Jeshu, hi bro, welcome to the stream. All hail Lord Kratos, yes. Shannu bro, come fast, vachese. But yeah, I'm very happy, man. Alien Isolation sequel, it's gonna be absolutely fantastic. చాలు ఇలా మెల్లగా గ్లిమ్స్ ఇస్తే చాలు, ఎక్కువ అవసరం లేదు. ఫాల్స్ సెన్స్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ, దీంట్లో వీళ్ళు ఫాల్స్ సెన్స్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ అని పెట్టారు. A feeling of being safer than one really is. Let's see what people are saying. This is a day one buy. Alien Isolation is arguably the greatest horror game of 2010's decade. Yeah, I mean it still is. It's definitely still is. It's been 12 years, but you'll always know a working Joe. Literally made my day today. Please don't rush anything. I want this to be as good as it can possibly be. That is centimeter. Hey, hi bro. Raja, what's up man? Bro, నాకు సర్ప్రైజ్ చెప్పు బ్రో. ఏలియన్ రూమ్లో నచ్చింది బ్రో. See, basically alien movies I don't go with heavy expectations. ఎందుకంటే ఫ్రమ్ ఎ స్టోరీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇట్స్ అన్ ఏలియన్ దట్ ఈస్ హంటింగ్ యూ. సో దాన్ని ఎంత క్రియేటివ్గా చూపిస్తారనే దానిపైనే నేను వెళ్తా. రూమ్లెస్లో కొన్ని చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్స్ అనిపించినాయి. లైక్ మనకు ఫేస్ హగ్గర్స్ ఉంటాయి కదా, మనకు వచ్చి ఫేస్ని హగ్ చేసుకుంటాయి. సో అవి టెంపరేచర్ బేస్డ్ వర్క్ అవుతాయని. సో ఆ సిచ్యువేషన్ బాగున్నాయి. లైక్ ఏలియన్ రూమ్లెస్లో మనకి ఏదైతే ఏలియన్ ఉంటుందో అది ఈ ఏలియన్ ఐసోలేషన్ గేమ్ నుంచి దాన్ని ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకొని చేశారు. లైక్ మీరు డోర్స్ కూడా చూడండి, దాంట్లో ఎగ్జాక్ట్లీ మనకి ఏలియన్ ఐసోలేషన్ గేమ్లో ఉన్నట్టు ఉంటుంది. సో డైరెక్టర్ ఈజ్ ఆల్సో హ్యూజ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ ఏలియన్ ఐసోలేషన్ అనమాట, రూమ్లెస్ డైరెక్టర్. I cannot believe my eyes if you have missed you. See, there is a thing that happened with Alien Isolation. IGN వాళ్ళు, there was a huge masala, okay, 11 years back. They made a review on it, okay. దీని నుంచి సపరేట్ ఒక వీడియో చేద్దాం. సో లాస్ట్లో this is what they said for Alien Isolation. See, this review was posted on October 3rd, 2014, and this is what they said. Great presentation, unnerving, and they said that the cons are frustrating AI, poor pacing, loses the fear. What the fuck are you even talking about? From series Akshay, just plot చూద్దాం. In the next hot topic, నేను ఆఫ్టర్ డార్క్ ఓకే గాట్ యూ. నేను డార్క్ స్టార్ట్ చేసిన, ఫస్ట్ ఎపిసోడ్ కాకముందే బంద్ చేసిన. ఇట్స్ నాట్ దట్ ఇట్స్ బ్యాడ్, ఇట్స్ జస్ట్ దట్ నేను సీరీస్కి ఎప్పుడు కూడా ఐ వాజ్ నాట్ కంప్లీట్లీ ఇంటూ ఇట్ ఎందుకో. సో దిస్ వాట్ దే గేవ్ మీడియోకర్ రేటింగ్ ఇచ్చారు. ఓకే, వేసుకున్నారు గట్టిగా, చాలామంది గట్టిగా వేసుకున్నారు. అండ్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ రివ్యూ చాలామంది బిలీవ్ చేసేది ఏంటంటే, బికాస్ ఆఫ్ దిస్ IGN 5.9 రివ్యూ గేమ్ సేల్స్లో కూడా చాలా గట్టిగా దెబ్బపడింది. ఎందుకంటే IGN వాజ్ అ వెరీ పాపులర్ గేమ్ జర్నలిస్ట్ సైట్ బ్యాక్ దెన్, ఓకే. అండ్ దిస్ వాట్ పీపుల్, ద మూమెంట్ వెన్ ద గేమ్ AI is more intelligent than IGN. Absolutely. Did IGN really just criticize a game for how intelligent the AI is? What? This guy says. Frustrating AI, yet the AI is smarter than the reviewer. I'm laughing these reviews, man. Like ఎప్పుడు చూసినా నవ్వొస్తా తెలుసా. 9 years later and this is still the ఎప్పుడైతే మనకి ఐజిఎన్ని క్రిటిసైజ్ చేయడం ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ చేసారో, దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ రివ్యూ. ఈ రివ్యూ వచ్చిన తర్వాత IGN ఫర్ ఎవ్రీబడి వాస్ లైక్,
వాట్ ఈస్ ఈవెన్ ఐజిఎన్, లైక్ ఎవరు చూస్తాడు ఆ రివ్యూస్ అని. బికాజ్ వెన్ ఐ ప్లేడ్ ద గేమ్ ఐ వాజ్ కంప్లీట్లీ బ్లోన్ అవే. వీడు 5.9 ఇచ్చేసరికి ఈడేమన్నా రేటింగ్ రివర్స్ ఇచ్చిండా, లైక్ 9.5 అవి 5.9 ఇచ్చిండా అని. దెన్ బికమ్ హోల్ కాంట్రవర్సీ. దాని తర్వాత ఐజిఎన్ వాజ్ బయటకు వచ్చింది రివ్యూడ్ ద ఏలియన్ ఐసోలేషన్ గేమ్. ఓకే, అది మొన్న కూడా మనం చూసినాం కదా, ఏలియన్ ఐసోలేషన్ ఐజిఎన్ రివ్యూ. ఓకే, ఇన్ డిఫెన్స్ ఆఫ్ ఏలియన్ ఐసోలేషన్ 2024లో సేమ్ రివ్యూవర్, I believe it's from the same reviewer. Okay, this is what he says. Maybe I'm wrong. Maybe Creative Assembly had a clear idea for what may have come next, the sequel, and publisher Sega never gave them the chance to realize it. But a sequel isn't required to affirm the brilliance of the original. What we have is perhaps not quite a perfect stealth game organism, but it's something damn close. It's an unforgettable feat of a video game design that has successfully endured the test of time, and like the 1979 film from which it burst forth, will undoubtedly still hold up after another decade has passed. Today, on its 10th anniversary, Alien Isolation remains a singular, extraordinary experience. So, idevaru Matt Purslow. Exactly, I don't know his name. I don't know the reviewer name. I think we'll have it on top. Who is writing this review? Yeah, it's by Matt Purslow. Okay, so who's reviewing here? I don't know. వాడు పిల్లయం జర్నలిస్ట్ బ్రో. ఐజిఎన్ వాళ్ళు ఆడడం రాదు, బట్ వాళ్ళ రివ్యూస్ వల్ల ఏలియన్ ఐసోలేషన్ అండ్ డేస్ కాన్కి ఎఫెక్ట్ అయిందా, అదే కదా. యా, హే రాకేష్, హాయ్ బ్రో. యూ కాన్ స్పెల్ ఇగ్నోరెంట్ వితౌట్ ఐజిఎన్. Oh my god, Cherry bro is banging IGN now. Damn, thumbs up for Cherry, everyone. Oh my god, thumbs up for Cherry bro. You can't spell ignorant without IGN. ఈరోజు ఏంటి స్పెషల్? ఈరోజు నథింగ్ స్పెషల్. టుడే సండే, వీ వెంట్ టు జలవిహార్, తమ్ముడితో వెళ్ళినాము, వేవుపుల్ కొంచెం ఎంజాయ్ చేసినాము. ఇది మన ప్రసాద్ మాల్కి వెళ్ళండే. వితౌట్ గోయింగ్ హెయిల్ మేరీ అగైన్, అది నా 4th టైం అవుతుంది హెయిల్ మేరీ చూడడం ఒకవేళ వెళ్ళుంటే, బట్ వీ డిడ్ంట్ గో. వాడికి నచ్చలేదు పాపం, వాడు ఏలియన్ అనేసరికి భయపడ్డాడు. చెప్పిన వాడికి క్యూట్ ఉంటుంది, మరి అంత ఏముండదు అని చెప్పిన, బట్ స్టిల్ హీ వాజ్ హెజిటెంట్. సో వాజ్ లైక్ ఓకే ఫైన్. ఇవర్ హాయ్ బ్రో. WS1 ఫస్ట్ లైట్ గేమ్ లైవ్లో ప్లే చేయి. చేద్దాం బ్రో, WS1 కొంటాం 100%. హే యశ్వంత్, హాయ్ బ్రో. PUBG నెక్స్ట్ అప్డేట్ గ్రీక్ మిథాలజీ థీమ్. రియలీ చూద్దాం. దాంట్లో ఒకవేళ క్రేటోస్ ఏమైనా స్కిన్ వస్తే అప్పుడు చూద్దాం. రాదు మ్యాక్స్, బికాజ్ దట్ ఈస్ అ గాడ్ ఓవర్ కొలాబరేషన్ కదా అప్పుడు. సో ఇట్ వోంట్ బీ ఫర్ ద మోస్ట్ పార్ట్. బట్ యా, May 12th వస్తుంది. ఓకే, వేస్ట్ కాదు బ్రో. అయినప్పుడు ఏలియన్ ఇన్స్టలేషన్ నేను రివ్యూస్ చేసి కొన్న లైవ్ అండ్ ఫర్ డేస్ గాన్ నువ్వు చెప్పాక ట్రై చేసాయా. నాట్ ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ గో విత్ రివ్యూస్ మ్యాన్. ఎందుకంటే రీసెంట్గా మౌస్ పిఐ ఫర్ హైర్ వచ్చింది. దెన్ వీ ఆల్సో గాట్ ఇది రీసెంట్గా శాంసంగ్. దట్ వాజ్ అ బ్యాడ్ గేమ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ది ఆప్టిమేషన్ అండ్ స్టఫ్. మేబీ ఒకవేళ గేమ్ వాళ్ళు టెక్నికల్గా కరెక్ట్గా రిలీజ్ చేస్తుంటే మేబీ దట్ కుడ్ హ్యావ్ బీన్ అ గుడ్ గేమ్, బట్ బికాస్ పూర్ టెక్నికల్ ఇష్యూస్ అది బిస్కెట్ అయింది. నెక్స్ట్ వాట్ గేమ్ వీ హ్యాడ్, ఎఫిలియన్ 20th లాంచ్ అవుతుంది. సారోస్, ఐ థింక్ సారోస్కి కూడా వాళ్ళు 8 ఇచ్చారు, ఐ థింక్ 7 ఇచ్చినట్టున్నారు. ఐ థింక్ గుడ్ మ్యాన్. యశ్వంత్, మీరు ఎలా ఉన్నారు బ్రో? హౌ ఆర్ యూ? ఏ గేమ్స్ ఆడుతున్నారు ఇప్పుడు? PUBG, God of War బ్రో. మర్చిపోయాను ఇవాళ అవుట్లాస్ట్. యా, విల్ ప్లే, ఆడదాం. గుర్తుంది. బట్ హౌ ద డేట్ వెన్ బ్రో? హౌ ద డేట్ ఆర్ హౌ ద you are asking the date. I mean, you need to ask him. He how does he look? He looks angry, right? So I think he's not happy. బ్లాక్ ఫ్లాగ్ ఆడుతున్నా. ఓ నైస్ బ్రో. PUBG ఛానల్ ఓపెన్ చేయి బ్రో. చేద్దాం. వెళ్ళు. నేను ఫస్ట్ ఒకసారి కమెంట్స్ తొందరగా చూనేస్తాం, వీడియో అంతా చూస్తా. సారోస్ రివ్యూ కూడా తప్పు ఇచ్చారు. యా, రెసిడెంట్ ఈవిల్ 4 అయిపోయింది బ్రో. రాకేష్, రేపున 7 కలెక్ట్ చేసుకో బ్రో. అవుట్లాస్ట్ ఆడుతున్నావు, నాకు ప్యాక్ ఇక్కడ అంతేం లేదు. నేను ఆడుతున్నా కదా, నేనేం భయపడలే. నాకు అసలు అట్లాంటివి ఏం లేవు.
అంటే మరీ తోపు జంప్ స్కేర్లు ఉంటే అప్పుడు చూద్దాం కానీ. బట్ యా, పబ్జీ ఓపెన్ చేయగానే పబ్జీ మొబైల్ వస్తుంది అని బ్రో. ఎన్ని ఇయర్స్ వీడియో ఇది? 4 hours బ్యాక్. ఓకే, నడుస్తుంది ఇంకా అయితే పబ్జీ మొబైలా? నాకు తెలియదు అసలు. వాట్స్ గోయింగ్ ఆన్ విత్ పబ్జీ మొబైల్, మీరే చెప్పండి ఇన్ కేస్ ఎవరైనా ఆడితే. ఇప్పుడు బీజిఎంఐయా పబ్జీయా, వాట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్? పబ్జీ అఫీషియల్ అసలు దాని ఛానల్ కూడా దొరకలేదు బ్రో నాకు. ఈడుంది, ఎక్కడో వచ్చింది. ఈవెంట్ హైలైట్స్ ఉంది, ప్యాచ్ రిపోర్ట్స్ ఉన్నాయి. బట్ వీ డోంట్ హ్యావ్ అప్డేట్ రిగార్డింగ్ గ్రీక్ మిథాలజీ ఐ గెస్. ఎక్కడుందో కెమెరా బ్లర్ ఉందా? ఓకే, సెట్ అయిపోతాయి. మోటరోలా కెమెరా ఇష్యూస్. చెప్పండి బ్రో యశ్వంత్. ఏసీ బ్లాక్ ఫ్లాగ్ రీమేక్ మీద కాస్త నమ్మకం వచ్చింది. అబ్సల్యూట్లీ, ఒక వీడియో చేయాలి. ఆ స్క్రిప్ట్ కూడా ఈ వీడియోలో రాద్దాం మేబీ. అంటే ఇక్కడ ప్రజెంట్ అయితే అది కొంచెం రాసి పెట్టినా. వేర్ ఇట్ రీసెంట్, ఇది ఇప్పుడు రాసి పెట్టా. మేబీ ఈ స్ట్రీమ్లోనే కంప్లీట్ చేస్తే చేద్దాం. మేబీ రేపు దింపుతా వీడియో. కాకపోతే రేపు ఆఫీస్కి పోవాలి బ్రో. నెక్స్ట్ 3 days ఆఫీస్కి వెళ్ళాలి. నా బాధ ఎవరికి చెప్పుకోవాలి? లీవ్ పెట్టుకుందాం అంటేనేమో ప్రొడక్షన్ డిప్లాయ్మెంట్ ఉంది. ఏమన్నా వస్తే చంపుతారు నన్ను. ఐ థింక్ ఇదే అనుకుంటా. యూఆర్ రిఫరింగ్ టు దిస్ 2 weeks బ్యాక్ వన్. Delete fucking Rondo. People really hate that map. Yeah, I got you. Old version, yeah. Old version, but it's fantastic game. Then 2 times I think. First time అయిపోయింది. Second time I did 100% the game. Sleeping Dogs మంచి పీక్ కాంబాట్ గేమ్. ఐమ్ లాంగ్ ఇట్. యా అబ్సల్యూట్లీ బ్రో, బాగుంటుంది అది. క్లీన్ ఉంటుంది గేమ్ కూడా. ఫస్ట్ ఛానల్ గోల్డ్ లోగో, ఫస్ట్ ఛానల్ గోల్డ్ కలర్. ఓకే 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 ఓకే. అరే వర్టికల్ ట్యాబ్స్ ఓపెన్ చేసినా. వెయిట్ సెకండ్, నువ్వు చెప్పేది పబ్జీ మొబైలా? Christopher Judge, and when PUBG Mobile approached me about being the voice architect for the Centaur, I knew this would be something very special. Now, I'm bringing 2 souls to life through Helios. One legend, 2 faces. Feel the epic. Stay tuned. What the fuck? I didn't expect that. ఓకే, బట్ అది పబ్జీ మొబైల్ బ్రో. పబ్జీ పీసీలో ఇచ్చుంటే బాగుంటుంది. మండే సిక్ వైబ్స్. యా బ్రో. స్ట్రీమ్ గేమ్స్ డౌన్లోడ్ చేసిన వైరస్ ఉంటుంది అంట కదా బ్రో. స్టీమ్ గేమ్సా? ఇస్ ఇట్ ట్రూ? సమ్ టెక్ ఛానల్స్ లైక్ వెనమ్ టెక్ సేయింగ్ ఇట్. స్టీమ్ టూల్సా, స్టీమ్ గేమ్సా? దెర్ ఇస్ అ డిఫరెన్స్. 5th ప్లేత్రూ నాది. నైస్ బ్రో. 100% వేసాను నేను కూడా. ఆ లెజెండరీ షిప్స్ మాత్రం క్రేజీ ఉంటుంది. ఒకటేమో ర్యామ్ చేస్తుంది, ఇంకోటేమో ఇద్దరు ఉంటారు, ఇంకోటేమో పైనుంచి వేస్తుంటుంది. బాగుంటుంది. లైక్ బ్లాక్ ఫ్లాగ్ ఈజ్ 100% వర్త్ ఇట్ టు పుట్ ద టైమ్. బ్రో ఎనీ గేమ్ సజెషన్? టామ్ క్లాన్సీ స్ప్లింటర్ సెల్, బయోషాక్ కలెక్షన్ అండ్ ఎనీ 2 or 3 games. ఐ థింక్ యూ షుడ్ డెఫినెట్లీ ప్లే అసాసిన్స్ క్రీడ్ బ్లాక్ ఫ్లాగ్. తప్పకుండా ఆడండి. రీమేక్ వచ్చిన తర్వాత అది కూడా ఆడండి, బాగుంటుంది. ఓకే, మేబీ యూ క్యాన్ ట్రై బయోనెటా బాగుంటుంది. అండ్ ఆల్సో మేబీ మెటల్ గేర్, దట్ క్యాన్ హెల్ప్ యూ అవుట్ అ లిటిల్ బిట్. అడగండి, యశ్వంత్ బ్రో ఉన్నాడు. నేను మెటల్ గేర్ సిరీస్ అనేది టచ్ చేయలేదు ఇప్పటివరకు. బట్ ఐ నో దోస్ గేమ్స్ ఆర్ గుడ్, బట్ దే ఆర్ హెవీ కట్ సీన్ బేస్డ్ గేమ్స్ కూడా. సో ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ చాయిస్. బీటా వర్షన్ అప్డేట్ చూసా, హీలియర్స్ వచ్చింది, మనం డ్రైవ్ చేయవచ్చు. ఓ ఇదేందయ్యా, ఇదే గాడ్ ఆఫ్ వార్ ఇన్ పబ్జీ. నేను అదే షాకేనా.
అండ్ ది మెన్షనింగ్ గాడ్ ఆఫ్ వార్. ఇమాజిన్ గాడ్ ఆఫ్ వార్ స్కిన్, క్రేటోస్ స్కిన్ ఆ ఫోర్ట్ నైట్లో ఇచ్చినట్టు క్రేజీ ఉంటుంది. బట్ వై ఎవ్రీథింగ్ ఫర్ మొబైల్ గేమర్స్? వై దేర్ ఇస్ నథింగ్ ఫర్ పీసీ గేమర్స్? ఇన్ఫ్యాక్ట్ పబ్జీ ఫస్ట్ రిలీజ్ అయింది పీసీలో, కానీ ప్లేయర్ బేస్ ఎక్కువ మొబైల్లో ఉంది కాబట్టి ఏం చేయను. వేర్ దెర్ ఈస్ మనీ దెర్ ఈస్ ఎవ్రీథింగ్. హే చైతన్య, హాయ్ బ్రో, వెల్కమ్ టు స్ట్రీమ్. ఎస్టే రాలేదు బ్రో, నిన్న లేట్ అయింది ఇంటికి వచ్చే వరకు. ఇకరస్ వింగ్స్ ఉన్నాయి, పబ్జీ 2 మనం ఫ్లై చేయవచ్చు. అసలు నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏంటంటే పబ్జీ ఈజ్ అ వెరీ రియలిస్టిక్ గేమ్. దెర్ ఈస్ అ రీజన్ వై ఐ లైక్ ఇట్ దెన్ ఎనీ అదర్ బ్యాటిల్ రాయల్ గేమ్స్. ఇప్పుడు దాంట్లో తీసుకొచ్చి పైత్యం యాడ్ చేస్తే ఐ డోంట్ నో, లైక్ మీరు చెప్పండి, లైక్ ఒక పబ్జీ గేమ్లో వింగ్స్, ఎగరడాలు, మ్యాజిక్ అటాక్స్ అవన్నీ యాడ్ చేస్తే ఐ డోంట్ లైక్ ఇట్. దట్ ఈస్ నాట్ మై టైప్ ఆఫ్ గేమ్. లైక్ డూ యూ గైస్ లవ్ ఇట్? డూ యూ గైస్ లైక్ ఇట్? చెప్పండి. బ్లాక్ ఫ్లాగ్ రీసింక్, ఎస్ బ్రో రేవంత్, చేస్తాం. ఐల్ మేక్ ఎ సెపరేట్ వీడియో. యాక్చువల్లీ చేద్దాం అనుకున్నా బట్ బయటికి వెళ్ళిండే. గాడ్ ఆఫ్ వార్ 3లో ఒక టైటన్ని చంపుతాడు కదా ఇకరస్ వింగ్స్తో. మినీ గేమ్ ప్లే టైం ఉంటుంది పబ్జీలో, ఒక మినీ గేమ్ ప్లే టైం ఉంటుంది పబ్జీలో. ఇకరస్ వింగ్స్తో చంపేదంటే నాకు తెలిసి ఐ థింక్ నాకు స్ట్రైక్ అయింది మైండ్లో, అదే నల్లది చెప్పు. ఓకే, ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ గాడ్ ఆఫ్ వార్ 3 remastered trailer. దీంట్లో ఉండదు అనుకుంటుంది. ఈడే కదా, వీడే కదా చంపేది, వీడే కదా ఇట్లా బ్లేడ్ ఆఫ్ ఒలింపస్ తీసుకొని కళ్ళలో పొడుస్తాడు. బ్లాక్ ఫ్లాగ్ రీసెంట్ ఫోర్ట్ నైట్లో గబ్బులు ఎవరు క్రేటోస్ని నిబ్బెల్లా చేశారు. కానీ యా అసలు ఆ డ్యాన్స్ అవన్నీ చూసినప్పుడు నాకు ఐ వాస్ గాట్ క్రింజ్. ఏం చెప్పాలి, ఇంకా ఏం చెప్తాం, ఇంకా ఇదే కదా ఎగ్జాక్ట్లీ. యా యా మీరు ఇలా అనగానే గుర్తొచ్చింది నాకు, మైండ్లో రెండర్ అయిపోయింది. పబ్జీ 4.4 అప్డేట్ వీడియో చూడు బ్రో, గ్రీక్ మిథాలజీ వీడియో గేమ్లో చూస్తా బ్రో. మండే ఆఫీస్ అంటున్నావు, గాడ్ ఆఫ్ వార్ లైవ్ యాక్షన్ గుర్తు తెచ్చుకో, ఇంకా ఆఫీస్ బాధ ఉండదు. అమ్మా, బాధకి మించిన బాధ అది. బట్ పబ్జీ క్రేజ్ పోయింది కదా బ్రో ఆఫ్టర్ 2021. అంటే నేను బిలీవ్ చేసేది ఏంటంటే ఐ డోంట్ నో అబౌట్ మొబైల్ స్టార్టింగ్లో వచ్చినప్పుడు ఐప్యాడ్ ఉండేది, దాంట్లో ఆడినా, బట్ దాని తర్వాత ఆడలేదు. ఎప్పుడైతే నేను పీసీలో అన్నానో ఐ థింక్ దట్ ఈస్ స్టిల్ ఇప్పటికీ కూడా మెకానిక్స్ వైజ్, ద ఫీల్ వైజ్, టెన్షన్, ఎవ్రీథింగ్ యా స్టార్ట్ అవ్వడం స్లో స్టార్ట్ అవుద్ది. బట్ యాజ్ గేమ్ ప్రోగ్రెసెస్ ఆన్, గేమ్లో ప్రోగ్రెస్ అయ్యే టెన్షన్ కూడా మెల్లిమెల్లి అన్నీ పెరుగుతుంటాయి. సో ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఇప్పుడు మీరు కాల్ ఆఫ్ డ్యూటీలో దిగుతారు మ్యాప్లో కింద దిగగానే యూ విల్ హ్యావ్ ఆ టెన్షన్ మీకు కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది. కొంతమందికి అది నచ్చుతుంది. నాకు ఎలా అంటే యూ కైండ్ లూట్, మీరు రొటేషన్ చేసుకుంటారు. ఇట్స్ లైక్ థింక్ అండ్ అడాప్ట్ అండ్ ప్లే. నాకు దట్ ఈస్ వై ఐ లవ్ పబ్జీ సో మచ్. ఇట్స్ నాట్ లైక్ అన్నీ సడన్గా అయిపోతుంటాయి, సడన్గా చేయాలి, అలాంటివి కూడా ఓకే నచ్చుతాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూబీసాఫ్ట్ది మనకి వాట్ ఈస్ దట్ గేమ్, బ్యాటిల్ రాయల్ రిలీజ్ చేశారు వాళ్ళు. ఐ థింక్ దట్ ఈస్ గుర్తురాట్లేదు. ఐ థింక్ యా హైపర్ స్కేప్ గేమ్ చాలా బాగుండే యాక్చువల్లీ. దే ఫక్డ్ ఇట్ అప్ కంప్లీట్లీ. ఆ గేమ్ నిజంగా బాగుండే. వాళ్ళు కరెక్ట్గా దాన్ని ప్లేయర్ బేస్ చెప్పినట్టు కొన్ని అడ్జస్ట్మెంట్స్ చేస్తుంటే మాత్రం దట్ కుడ్ హ్యావ్ బీన్ అ వెరీ గ్రేట్ గేమ్. బట్ యూబీసాఫ్ట్ బీయింగ్ యూబీసాఫ్ట్, దే ఫక్డ్ ఇట్ అప్. లాస్ట్ ఛాన్స్ ఆఫ్ యూబీసాఫ్ట్ టు సర్వైవ్. యా, అండ్ దే ఆల్సో హ్యావ్ స్ప్లింటర్ సెల్ 1 రీమేక్. అది చెప్తున్నా కదా బ్రో, పీక్. వాళ్ళు దాని తర్వాత కూడా మళ్ళీ సేమ్ ఫార్ములా తీసుకొచ్చారు అనుకోండి, యూజ్ ఏం లేదు ఇంకా. వాటిని అవే పట్టుకొని కంటిన్యూ చేస్తే ఓకే. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అసాసిన్స్ క్రీడ్ 4 బ్లాక్ ఫ్లాగ్ రీమేక్ వచ్చింది, ఓకే గుడ్. అది ఆర్పీజీ కాదు, గుడ్. కొన్ని చేంజెస్ చేశారు, షాడోస్ గేమ్లో ఉన్న కొన్ని మెకానిక్స్ పెట్టారు, పార్కోర్లో కానివ్వండి లేకపోతే కాంబాట్లో కానివ్వండి, ఓకే ఫైన్. అంటే కోర్ గేమ్ని వాళ్ళైతే మార్చలేదు, ద వే ద గేమ్ లుక్స్ అండ్ స్టఫ్. బట్ ఒకవేళ వాళ్ళు నెక్స్ట్ వచ్చే గేమ్స్ మళ్ళీ షాడోస్ లెక్క ఉందనుకోండి, నడవదు, నాకైతే నడవదు. నాకు యూబీసాఫ్ట్ ఎప్పుడు నడవదు, కానీ కనిపిస్తుంటుంది అప్పుడప్పుడు అంతే. లైవ్ యాక్షన్ వద్దులే బ్రో అంతే. బ్రో నువ్వు అన్షేర్డ్ చేసావా? నీ ఫస్ట్ గేమ్ ప్లే ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి? తోపు. ఎస్పెషలీ
వాళ్ళు ఇద్దరు బ్రదర్స్ ఉంటారు కదా, లిబర్టాలియా సిటీ, అన్చార్టెడ్ 4. ఇక్కడైతే నాకు కళ్ళు పోయినాయి బ్రో. వీడియో ఎన్కోడింగ్ అంత బాగాలేదు, ఒక్క సెకండ్ అని చెప్తా అండి. అన్చార్టెడ్ 4 గేమ్ ప్లే. I was like, my jaw was on the floor all the time. ఇక్కడ తెలుస్తుంది, ఇక్కడ ఎగ్జాక్ట్లీ. Just look at this. If somebody comes and tells me, bro, ఇది PS4 గేమ్ కాదు PS5 గేమ్ అంటే, I will believe it. Without a doubt. Like, look at that rendering, a fog, a draw distance, the detail. That is crazy. Like, not a dog. Yesterday PUBG PC gameplay usa ela undi. But is there any chance of God of War 3 in Steam? No bro, there is no possibility of God of War 3 coming into PC. ఒకవేళ వస్తే రీమేక్స్ రావాలి. బట్ మనకి రీసెంట్ వచ్చిన న్యూస్ ప్రకారం సోనీ పీసీ గేమ్స్ని అయితే ఆపేస్తుంది. అంటే వాటి ఫస్ట్ పార్టీ గేమ్స్ ఉన్నాయి కదా, లైక్ వూల్వరిన్, లేకపోతే ఇప్పుడు శారోస్. సో ఈ మనకు పీసీకి అయితే రావు. గోస్ట్ ఆఫ్ యోటై పీసీకి అయితే అనౌన్స్ చేశారు కదా, చేశారు. సో ఐ థింక్ దట్ ఈస్ గోయింగ్, చేసిరా ఐఎమ్ నాట్ సో షూర్. డెత్ స్టాండింగ్ 2 అయితే వచ్చేసింది. ఐ థింక్ గోస్ట్ ఆఫ్ యోటై కూడా చేసినట్టున్నారు. సో దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద లాస్ట్ పోర్ట్ అని చాలామంది అంటున్నారు. సో యూ హ్యావ్ టు వెయిట్ అండ్ సీ. మరి యూసర్ బ్లాక్ ఫ్లాగ్ రీమేక్ని ఫంబుల్ చేయరు అంటారు బ్రో. చేయరు బ్రో, వాళ్ళు చేయరు. ఎందుకంటే అకార్డింగ్ టు ద న్యూస్ వాళ్ళు కూడా బ్లాక్ ఫ్లాగ్ని ఫస్ట్ ఆర్పీజీ లాగే చేద్దాం అనుకున్నారంట. కానీ ఈ గేమ్ డైరెక్టర్ ఎవరైతే ఉన్నాడో, మీరు ఇప్పుడు చేస్తే పోతారు అని చెప్పడంతో మళ్ళీ దే వెంట్ బ్యాక్ టు ది ఒరిజినల్ అనమాట, ఒరిజినల్ డైరెక్షన్లో వెళ్ళారు. బ్రో అన్చార్టెడ్ 5 వస్తుందని రూమర్స్ ఉన్న గేమ్ ఛాన్స్ ఉందా? ఉంది బ్రో. అన్చార్టెడ్ 5 డెఫినెట్గా వస్తుంది, 100% షూర్. కానీ అది ఇప్పట్లో ఏం రాదు. PS6 రిలీజ్ అయిన ఒక PS6 మిడ్లో రావచ్చు, సంథింగ్ అరౌండ్ లైక్ 2032 ఆ టైంలో. అప్పటి వరకు వచ్చే ఛాన్స్ లేదు. ఈ జనరేషన్ సోనీ ఫక్డ్ ఇట్ అప్. ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఎక్కువ మనీ కావాలి. సో ఎక్కువ మనీ కావాలి అంటే సింగిల్ ప్లేయర్ గేమ్స్తో మనీ వస్తాయి, రావని కాదు. కానీ ఆన్లైన్ గేమ్స్ అయితే వాళ్ళకి ఇంకా మనీ ఎక్కువ జనరేట్ చేయవచ్చు. ఎప్పుడైతే మనకు ఫోర్ట్నైట్ రిలీజ్ అయిందో అప్పటి నుంచి ద కైండ్ ఆఫ్ గేమ్స్ వీఆర్ సీయింగ్ ఈస్ కంప్లీట్లీ చేంజ్డ్. బికాస్ ఫోర్ట్నైట్ ఈజ్ అన్లిమిటెడ్ మనీ మేకింగ్ మెషిన్ ఫర్ ఎపిక్. అది ఎప్పుడైతే వచ్చిందో అందరు దానిపైన పడ్డారు. ఓకే, ఫస్ట్ పబ్జీ వచ్చింది బ్యాటిల్ రాయల్స్లో. అంటే దానికంటే ముందు డేజీ అనేది ఉండేది. దాని తర్వాత మనకు పబ్జీ వచ్చింది బై ద సేమ్ క్రియేటర్ అనుకుంటా. డేజీకి అండ్ పబ్జీకి సేమ్ క్రియేటర్ అనుకుంటా. సో ఆఫ్టర్ దట్ ఆ మెకానిక్స్ని, బేసికలీ మెకానిక్స్ అంటే అదే ఆ గేమ్ కోర్ థీమ్ని తీసుకొని ఫోర్ట్నైట్ వచ్చింది. ఇట్ ఇట్ సంథింగ్ డిఫరెంట్. బట్ తర్వాత వి గాట్ సో మెనీ బ్యాటిల్ రాయల్స్, సో మెనీ గేమ్స్, సో మెనీ ఫెయిల్డ్, సో మెనీ డిడ్ంట్ మేక్ ఎనీ సెన్స్. ఇందాక చెప్పిన హైపర్స్కేప్ కూడా యూబీసాఫ్ట్ ది బ్యాటిల్ రాయల్ అది. అండ్ మనకు వచ్చిన అప్పుడు న్యూస్ ఏంటంటే స్ప్లింటర్ సెల్లో కూడా మనకి ఒక బ్యాటిల్ రాయల్ వస్తుందని అయితే వినిపించింది. ఇది మనకి గోస్టికాన్ సిరీస్ ఉంది కదా, గోస్టికాన్ సిరీస్ గేమ్ ప్లే ఏదైతే ఉందో ఆ కైండ్ ఆఫ్ గేమ్ ప్లేతో మనకు ఒక బ్యాటిల్ రాయల్ వస్తుందని అయితే వచ్చింది. కానీ ఇప్పటివరకు దానిపైన ఎలాంటి అప్డేట్ లేదు. ఇప్పుడు శాంసంగ్ గుర్తు తెచ్చుకోవద్దాయా? నాకు తెలిసి ట్రస్టెడ్ ప్యాక్ ఉంటుంది. అవును. హియర్ ఇస్ నో కన్ఫర్మ్ పీసీ రిలీజ్ డేట్ ఫర్ గోస్ట్ ఆఫ్ యోటై. ఐ డోంట్ థింక్ సో. డిన్ దే అనౌన్స్ ఆర్ డెత్ స్టాండింగ్ అనుకుంటా. యా, దట్స్ వాట్. బ్రో వూల్ఫ్ అమాంగ్ us లోడ్ చేయలేదు. వూల్ఫ్ అమాంగ్ us చేయలేదు. నో, స్టోరీ బాగుంటుంది. ఐ మీన్ స్టోరీ సో పిక్ గాట్ యూ. ఫోర్ట్నైట్ యూజింగ్ ప్లేయర్ బేస్. అవును, యా. అంటే వాళ్ళు ఎన్ని రోజులు ఆడతారు బ్రో ఒకటే గేమ్ కదా. ఐ థింక్ ఎపిక్ ఆల్సో నోస్ దిస్. అందుకే వాళ్ళు మధ్యలో ఏంటంటే నో బిల్డ్ మోడ్ అని చెప్పి ఒకటి తెచ్చారు ఫోర్ట్నైట్లో. సో దాంట్లో ఏంటంటే మీకు ఈ బిల్డింగ్ మెకానిక్ ఏదైతే ఉందో అది ఉండదు. సో వాళ్ళు ఎందుకు అలా తేవాల్సి వచ్చిందంటే, ఇప్పుడు మనకి ఏ గేమ్ అన్నా, ఇప్పుడు పబ్జీ పీసీ ఉంది, మీరు అది డౌన్లోడ్ చేశారు, ఫ్రీ గేమే డౌన్లోడ్ చేశారు, ఆడారు, యూ విల్ గెట్ ఇన్స్టెంట్లీ ఒబ్లిటరేటెడ్. ఓకే, ఎందుకంటే ప్లేయర్ బేస్ మనకు 2017 నుంచి గేమ్ ఆడుతుంది. ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ 10 years ఓల్డ్. మనం ఈరోజు ఫస్ట్ టైం వెళ్ళి మనకు రీకాల్ కంట్రోల్ చేయడానికి రాక, అసలు ఏం స్క్రీన్ పైన ఏం చేస్తున్నామో కొన్నిసార్లు అర్థం కాదు, ఏ విండో నుంచి ఎవడేస్తున్నప్పుడు అర్థం కాదు. సో ద స్కిల్ లెవెల్, ద స్కిల్ గ్యాప్ ఈజ్ వే టూ హై.
సో దట్ ఈస్ వాట్ హ్యాపెన్స్ విత్ ఆల్ దీస్ మల్టీప్లేయర్ గేమ్స్. ఫోర్ట్నైట్కి ఏంటంటే బికాస్ ఇట్స్ రీచ్ వాస్ వెరీ హ్యూజ్. పబ్జీ కూడా ఉండింది, అందుకే పబ్జీ మనకి స్టార్టింగ్లో 1 million ప్లేయర్స్ వరకు టచ్ అయింది స్టీమ్లో, లైవ్ కాంకరెంట్ ప్లేయర్స్. ఐ థింక్ ఇట్స్ అరౌండ్ లైక్ దానికంటే ఎక్కువ బ్రో పబ్జీ స్టీమ్ చార్ట్స్. వాట్ ఈస్ ద పీక్? ఆల్ టైమ్ పీక్ ఈస్ 3,236 players playing. Like just imagine the amount of players. That is crazy. And this is a good number, not bad at all. We thought the game will be dead at 2020 at some point, ఎందుకంటే there was no progression in the game. Even though I love the game for what it is. సో స్కిల్ గ్యాప్ ఎక్కువైపోతుంది, మనం కొత్త ప్లేయర్స్కి అసలు ఛాన్స్ ఉండదు. దెర్ ఈస్ నో వే ప్లేయర్స్ కెన్ ప్లే దిస్ గేమ్ until unless you do a very huge amount of practice basically. So nobody will be able to give that much amount of time కదా ప్రాక్టికల్గా కూడా. పబ్జీ పీసీ సక్సెస్ తర్వాత మొబైల్కి వచ్చింది. అవును బ్రో. ఫోర్ట్నైట్ గేమ్ ప్లే తెలుగులో చాలా తక్కువ వీడియోస్ ఉన్నాయి ఎందుకు అంటే ఫోర్ట్నైట్ ఇండియాలో అంత పాపులర్ అవ్వలేదు బ్రో. ఆడతారు, ప్లేయర్స్ ఉన్నారు, లేరని కాదు, కానీ ఇట్స్ నాట్ దట్ పాపులర్. ఏమో మరి, ఐ డోంట్ నో వై. మేబీ దట్స్ అ కేస్ స్టడీ ఆన్ ఇట్స్ ఓన్. లైక్ గేమ్ అయితే బాగానే ఉంటుంది ఫ్రమ్ ఎ మెకానిక్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, బట్ ఫర్ సమ్ రీజన్ వీ గాట్ more into PUBG, maybe because of the way the game behaves. Like Fortnite is mostly కొంచెం కార్టూనిష్ ఉంటుంది. The kind of gunplay you will get there is much more arcadey stuff, right? It's not like realistic as PUBG, whereas PUBG is completely realistic. దాంట్లో రికాయిల్ ఉంటుంది, యూ హ్యావ్ టు కంట్రోల్. అంటే ఫోర్ట్నైట్లో కూడా ఉంటుంది, బట్ PUBG is another level. So I think the immersion PUBG gives is so much more. సో మనకి ఆ మోస్ట్ ఇమర్షన్ ఇచ్చే గేమ్స్ ఎక్కువ నచ్చితే నాకు ఒక ఫీలింగ్ ఉంది. సో ఐ థింక్ దట్ ఈస్ వై ఫోర్ట్నైట్ డిడ్ంట్ హ్యాడ్ ఎ ఛాన్స్. ప్రొలికా, హాయ్ ప్రొలికా, వాట్సాప్. త్రిశూల్, హాయ్ రా. గుడ్ రా, గుడ్ గుడ్. నువ్వు? షాడో క్రిష్ బ్రో, వీకెండ్ ఓవరా? అయిపోలేదు బ్రో, అయిపోయిందిలే అంతే, ఇంకా ఏముందిలే, ఇంకొక గంట అయితే అయిపోద్ది. How to cool laptop while gaming? If cooling pad is the only option, which product is best in cost? And then you can just buy a simple gaming pad. Don't go with the expensive one. The point is the air circulation will improve if you get a cooling pad. So just don't go with an expensive one. Go with the basic one. It should be more than enough. That's it. And how to cool a laptop? I think there are not many ways you can cool a laptop, man, other than having a cool pad. That's it. Or maybe you can sit in an AC room and just play. That's one thing. PS wala PUBG experience cheyali. I think 60 FPS యాడ్ చేశారు అనుకుంటా, బట్ జాయ్స్టిక్తో చాలా కష్టం. యూ కెనాట్ ప్లే ఇట్ బికాస్ PUBG ఈజ్ వెరీ ప్రిసిషన్ బేస్డ్. అంటే మరీ CSGO అండ్ వాలరెంట్ అంతా కాదు, కానీ ఇట్స్ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ అ హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ పేషెన్స్ టు ప్లే దాట్. జస్ట్ లైక్ COD ఈజ్ ఆల్సో నాట్ పాపులర్ రైట్ నౌ ఇన్ ఇండియా, బట్ యూఎస్లో కొంటూనే ఉంటారు. యా ట్రూ. అంటే అది ఒక కల్చర్ బ్రో, ఇంకా అంతే. అది COD ప్రతి ఇయర్ వస్తుంది, ప్రతి ఇయర్ కొంటారు. ఈవెన్ దో దే నో దట్స్ ద సేమ్ గేమ్, దే బై ఇట్. దట్స్ ద అంతే. ఇంకా కొన్ని ఏం చేయలేము అంతే. డేటెల్, హాయ్ బ్రో, వాట్స్ మ్యాన్. RE4 పైన రివ్యూ, ఫెంటాస్టిక్ గేమ్ మ్యాన్. ఐ థింక్ దట్స్ that will be top. Resident Evil Requiem కూడా బాగుండింది, బట్ కంపేర్డ్ టు దాట్ I think Resident Evil 4 is so good. Absolutely. The puzzles, the story, it's good. The mystery as well. అంటే మనకి ఆ పారాసైట్ ఉంటుంది కదా, లాస్ట్ వాల్యూస్ పారాసైట్ బాగుంటుంది. సో RE4 is so good. మీరు ఒరిజినల్ డైరెక్ట్ గా ఉంటే ఏమో, కానీ ఫస్ట్ గేమ్లో ఆ రివర్లో బోట్ వేసుకొని వెళ్ళినప్పుడు ఆ పెద్ద సాలమాండర్ ఫిష్ ఉంటుంది కదా, పెద్ద మాన్స్టర్, రివర్ మాన్స్టర్ పడిపోయేది ఒకప్పుడు. ఫోర్ట్నైట్ ఆండ్రాయిడ్లో ఉంది బ్రో, యూ క్యాన్ ప్లే. కూలింగ్ ప్యాడ్ 2 or 5, which is best? I don't know exact models you're talking about because I never used one, but you can get a simple cool pad, that's it. Tell me the price of this. 301 days Nikhil added Fortnite. Oh, okay. నేను కూడా అన్న స్ట్రీమ్ వేసిన అప్పుడప్పుడు స్టార్టింగ్లో చేస్తుండే.
ఏంటి బ్రో ప్లాన్ టుడే ప్లాన్ ఇస్ కొంచెం న్యూస్ ఏముందో అది కవర్ చేసుకొని ఐ డోంట్ నో విచ్ గేమ్ ఐ విల్ ప్లే. అవుట్లాస్ అంటున్నారు, ఇట్స్ హారర్ గేమ్, సో చూద్దాం, విల్ సీ. ఆర్ మేబీ విల్ జస్ట్ రైట్ ద స్క్రిప్ట్. ఇక్కడ నాకు ఫర్ యూ కొడితే నాకు భయం అవుతుంది ఏమేమి వస్తాయని ఎక్స్లో. అవో స్టార్ట్ అవుతున్నాయి. ఏ రీసింగ్ ప్రైస్ ఎంత ఎస్టిమేట్ ఏం లేదు, మనకు వచ్చేసింది ప్రైస్. ఇట్స్ అరౌండ్ $60, సో 4,000 ఉంటుంది. 4,100 అనుకుంటా. యా 4,100. అసాసిన్స్ క్రీడ్ బ్లాక్ ఫ్లాగ్ 4,200 ఉంది. దట్ ఈస్ ద ప్రైస్. అండ్ దిస్ ఇస్ అ రియల్ టైమ్ స్క్రీన్ షాట్. లుక్స్ క్రేజీ. Crazy. Cannot wait. Fuck. ఎపిక్ ఫ్రీ గేమ్స్ ఇచ్చిన స్టీమ్కి ఉన్నంత క్రేజ్ ఎపిక్కి లేదు. వాయ్? అది అంతే బ్రో, అంటే స్టీమ్ హ్యాస్ అ మొనోపలీ, ద కైండ్ ఆఫ్ మొనోపలీ. ఇప్పుడు ఎలా చెప్పాలి మీకు, ఎపిక్ రీసెంట్గా వచ్చింది, బట్ ఐ మీన్ వాటి స్టోర్ అంటున్నా. సో స్టీమ్ చాలా ఇయర్స్ నుంచి ఉంది, ప్లేయర్స్ ట్రస్ట్ ఉంది వాళ్ళ దాంట్లో. ఇప్పుడు ఎట్లయిపోద్ది అంటే నీకు ఎన్విడియా జీపీ ఉంది, ఏఎండి జీపీ ఉంది, విచ్ వన్ విల్ యూ పిక్? అది గేమ్స్ రెండిట్లో సేమ్, మీరు దాంట్లో ఏం చేయరు కదా, మీరు వెళ్ళి జస్ట్ గేమ్ కొంటారు. ఎట్ ద సేమ్ టైం మనకి ఎపిక్లో ఐ థింక్ రివ్యూస్ పోస్ట్ చేయడానికి లేదనుకుంటా. అంటే ఇప్పుడు మనకి స్టీమ్లో ఫోరమ్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఈ గేమ్ ఉంది, మీరు కిందకు వచ్చారనుకోండి, ఈ గేమ్ ఇంకా రిలీజ్ అవ్వలేదు కాబట్టి ఇక్కడ ఏం లేదు. ఏదైనా ఒక రిలీజ్ అయిన గేమ్కి వెళ్దాం అకండి. ఇప్పుడు సైబర్ పంక్ ఉంది, 1,000 రూపీస్ ఉంది బ్రో సైబర్ పంక్. గైస్ May 3rd అంట, May 3rdకి ఎండ్ అవుతుంది సైబర్ పంక్. గో బై ఇట్, ఇట్స్ అ గుడ్ గేమ్. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మన కింద రివ్యూస్ ఉన్నాయి, నా ఫ్రెండ్ రాసిన రివ్యూ ఇక్కడ వస్తుంది, రైట్? ఇక్కడ మీకు ఫిల్టర్స్ ఉన్నాయి, యూ క్యాన్ డూ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ విత్ దిస్. చూసుకోవచ్చు మీకు ఎగ్జాక్ట్ ఏం కావాలి. మనకి మంచి కమ్యూనిటీ ఇది కూడా ఉంటుంది. ఇది మన ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను లైబ్రరీకి వెళ్ళి ఇక్కడ క్రిమ్సన్ డెజర్ట్ అప్డేట్ ఫెయిల్డా? వాట్ యూ మీన్ ఫెయిల్డ్? కమ్యూనిటీ హబ్కి వెళ్ళాను అనుకోండి, బేసికల్ గేమ్స్ ఆడుతున్న వాళ్ళ ఫీడ్బ్యాక్, వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారు గేమ్ గురించి. సో ఒక కంప్లీట్ ఈకో సిస్టమ్ ఉంది స్టీమ్లో, అండ్ ఎపిక్లో అది మిస్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను ఎపిక్ ఓపెన్ చేస్తాను, ఉంటాయి కదా బ్రో, విచ్ వన్ ఈస్ గుడ్, 2 big fans, 5 small fans. అచ్చా అలా అంటున్నారా? ఓకే ఐ థింక్ యూ క్యాన్ గో విత్ 5 small fans. మమ్మీ మూవీ ఎలా ఉంది బ్రో? మమ్మీ మూవీ చూడలేదు, ప్రాజెక్ట్ హెయిల్ మేరీకి వెళ్ళాం, 3rd time చూసిన ప్రాజెక్ట్ హెయిల్ మేరీ. దే డోంట్ హ్యావ్ ప్రాపర్ టూల్స్, కంట్రోల్ లేఅవుట్ యూజ్ చేయడానికి కూడా ఉండదు, ప్రాపర్ క్లౌడ్ షేడ్స్ కూడా ఉండవు. యా ఎగ్జాక్ట్లీ దే డోంట్ హ్యావ్ ప్రాపర్ ఈకో సిస్టమ్ దేర్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను నా లైబ్రరీలో ఉన్న గేమే క్లిక్ చేస్తాను, అమ్నీషియా ఉంది, క్లిక్ చేసిన, ఓకే ఐఎమ్ జస్ట్ గెటింగ్ టు ఇన్స్టాల్ ఆర్ క్యాన్సిల్, దట్స్ ఇట్. ఓకే బ్యాట్మెన్ అసలు ఏం రావట్లేదు, ఇన్స్టాల్ అని ఒక ఆప్షన్ వస్తుంది. అండ్ ఇఫ్ ఐ గో టు స్టోర్, లెట్స్ సీ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎనీ కమ్యూనిటీ. నేను అసలు ఎపిక్ వాడట్లేదు, మేబీ ఈ మధ్య యాడ్ చేస్తుంటే, ఐ డోంట్ నో. బ్రౌజ్ ఉంది, వి గాట్ న్యూస్, నథింగ్. ఇంట్రడ్యూసింగ్ నిక్ నేమ్స్ అంట, అది ఎవరు అడగలేదు నిక్ నేమ్స్ కావాలని. ఇక్కడ వీళ్ళ ఓన్ న్యూస్ ఒకటి నడుపుతున్నారు. ఇప్పుడు డైరెక్ట్ 0 ఉంది. ఈ గేమ్ నేను ఓపెన్ చేసిన, ఇది సపోజ్ నా దగ్గర ఓన్లీ ఎపిక్ ఉంది, స్టీమ్ లేదు. సో వాట్ విల్ ఐ డూ? నాకు ఈ గేమ్ వచ్చిన, సో ఈజ్ ఎనీబడి టాకింగ్ అబౌట్ దిస్ గేమ్? కిందేం లేదు, నో నాకు ఒక్క కమెంట్ కనిపించలేదు గేమ్ గురించి. దెర్ ఇస్ లిటరలీ నథింగ్. సో ఇలాంటివి కొంచెం ఇంప్రూవ్ చేస్తే ఏమైనా ఉంటుంది. ఇక్కడ ఎఫ్ఏక్యూ సెక్షన్ ఉంది, ఎఫ్ఏక్యూలో కూడా ఆల్ ప్రీ ఇవి ఉన్నవే. ఇదంతా మీకు స్టీమ్లో వస్తుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఓవర్ వ్యూ ఉంది కదా, ఈ గేమ్ ఉంది,
ఓకే, ఇక్కడ కీ ఫీచర్స్, ఇన్ఫిల్ట్రేట్, హై సెక్యూరిటీ ఏదైతే ఉందో మీకు స్టీమ్లో ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది. ఐ థింక్ ఎఫ్ఏక్యూ సెక్షన్స్ కూడా మీకు స్టీమ్లో ఆటోమేటిక్ వచ్చేస్తాయి కింద, గేమ్ కింద. సో వాళ్ళు ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి. వాళ్ళు ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటే డెఫినెట్లీ ఇట్ క్యాన్ నెవర్ బీట్ స్టీమ్, దట్స్ ఫర్ ష్యూర్. Cyberpunk 2077 ఓపెన్ వరల్డ్, ఎస్. గేమ్స్ బ్రో, ఆడదాం బ్రో. టిష్యూ ఆస్ట్రోబాట్ గేమ్ ఉందా బ్రో? లేదు బ్రో. ఆస్ట్రో డెమో ఉంది కదా, అది ఉంది. ఆస్ట్రోబాట్ గేమ్ కొనలేదు మేము. న్యూ స్టోరీ గేమ్స్ రిలీజ్ ఇన్ 2026. ఫయాజ్ బ్రో, ఫర్ యూ ఐ గోట్ ఎ వీడియో. ఒకసారి నా తమిళ చూసినప్పుడు అనిపిస్తుంది చేసింది నేనేనా అని. ఓ మై గాడ్. ఏది బ్రో అది? యా, హలో గైజ్ అందరికీ, సారీ ఫర్ దాట్, బట్ యా వీ కెన్ గో అండ్ చెక్ దిస్ అవుట్. అవే కాకుండా వీ ఆల్సో హ్యావ్ ఎట్ ద ఎండ్, ఆ వీడియో ఎండ్లో ఉంటుంది లైక్ ఈ గేమ్స్ అన్నీ ఉన్నాయి. ఈ గేమ్స్ అన్నిటి గురించి నేను ఇంకా చేయాలి, వీడియో చేయలేదు. ప్రతి ఒక్కటి తోపు గేమే, దీంట్లో తీసి పడేయడానికి కూడా ఏది లేదు. మేబీ మార్వెల్ 1943 రైజ్ ఆఫ్ హైడ్రా ఏదైతే గేమ్ ఉందో దీని గురించి మనం ఏం చూడలేదు. సో వీ కెనాట్ లిటరలీ టాక్ అబౌట్ ఇట్. ఓన్లీ మనకు ఒక్క సీజీ ట్రైలర్ ఒకటే ఉంది అంతే. వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్. VIKS, విక్స్ బిల్ అన్న తెలీదు బ్రో, ఐ డోంట్ నో హూస్ దాట్. కొంచెం బ్రో, వై నాట్ అవెంజర్స్ గేమ్స్ ఎందుకు ఇంకా డెవలప్ చేయట్లే? డెవలప్ అవుతుంది అది, కాకపోతే దే ఆర్ నాట్ రివీలింగ్ ఎనీథింగ్. మేబీ దే ఆర్ నాట్ కాన్ఫిడెంట్, అదొకటే ఉంటుంది, ఇంకేముంటుంది ఆన్సర్. దే ఆర్ నాట్ కాన్ఫిడెంట్ ఇన్ ద అవుట్పుట్, దట్ ఈస్ వై దే ఆర్ నాట్ రివీలింగ్ ఇట్ అని నేను అనుకుంటున్నాను. బట్ వి మైట్ సీ ఇన్ జూన్, ఎందుకంటే జూన్లో మనకి సమ్మర్ గేమ్ ఫెస్ట్ ఉంది. సో దాంట్లో మనకి ఏమైనా రావచ్చు, వీ డోంట్ నో. And many of them are expecting as well. So this guy acted Rahul Kohli, okay, Saros game lo protagonist anamata. I have a complicated relationship with my work. For the most part, my own presence in a film, show, game prohibits me from enjoying it, with some exceptions. I do not consume the stuff I am in. Saros is a different beast. I've been non-stop playing all week. I fucking love it. It's brilliant. Yeah, we know it's gonna be good because it's from Housemark. And నేను చాలాసార్లు ఈ వర్డ్ చెప్తుంటా, లైక్ హౌస్మార్క్ రెస్పెక్ట్స్ ప్లేయర్స్ అని. విచ్ కైండ్ ఆఫ్ రెస్పెక్ట్ నేను ఆలోచించాను, లైక్ ఎవరు అడగరు ఏంటి అని. ఇట్స్ బేసికలీ ప్లేయర్ ఏదైతే టైం ఇస్తున్నాడో గేమ్లో, ఇఫ్ యు ఆర్ డూయింగ్ ఎ మూవీ, ద స్క్రీన్ ప్లే షుడ్ బి గుడ్, ద అటెన్షన్ టు డీటెయిల్ షుడ్ బి గుడ్. ఇఫ్ ఇట్స్ అ గేమ్, ద గేమ్ ప్లే షుడ్ బి గుడ్, ద మెకానిక్ షుడ్ బి గుడ్, ప్లేయర్ షుడ్ ఫీల్ దట్ హీ స్పెండింగ్ ఎ క్వాలిటీ టైమ్ in n number of ways, like mechanics కానివ్వండి, విజువల్స్ కానివ్వండి. సో ఐ థింక్ హౌస్మార్క్ ఇన్ ద డిపార్ట్మెంట్, దేర్ గేమ్ ప్లే ఇస్ వెరీ క్రియేటివ్, ద విజువల్స్ లుక్ అబ్సల్యూట్లీ ఫెంటాస్టిక్. మీరు బాస్ ఫైట్స్తో చూసినప్పుడు చూసారు, లైక్ ఆ బుల్లెట్ హిల్స్, మనకు బుల్లెట్స్ అన్ని ఇట్లా వచ్చినప్పుడు ఇట్ లుక్స్ బ్యూటిఫుల్. సో ఒక సైడ్ థ్రెట్ ఉంటుంది, ఇంకో సైడ్ దట్ గేమ్ లుక్స్ బ్యూటిఫుల్, యూ వాంట్ టు సీ ఇట్ బట్ యూ కెనాట్ సీ ఇట్ బికాస్ యూ హ్యావ్ థ్రెట్. దట్స్ గుడ్. విక్స్ కాఫ్ బ్రో, తెలుసు. యా, గాడ్ ఆఫ్ వార్లో హెలా ఎవరు? హెలా ఈజ్ బేసికలీ ఐ థింక్ హెలా, రైట్? లోకీ, హెలా లోకీస్ వైఫా? లోకీస్ కిడ్డా? బేసికలీ హెలా నార్స్. Hela more accurately is Norse goddess ruler of underworld, trickster god. Hela is a daughter. Yeah, she's the daughter of Loki. Daughter of Loki. ఎందుకు బ్రో విక్స్బిల్ ఎందుకు కొంచెం వాయిస్ తేడా పడుతుందండి బ్రో? ఫర్ గేమింగ్ PS5 tell me the best monitor size. I want only one size, no multiple options. Currently I'm using my 55-inch TV. But why do you want a monitor? Like okay, if you want a monitor, then I think 27-inch should be fine if you only want a monitor. But if you are willing to spend, what's your budget? But if you just want the size, 27-inch should be perfect.
But try to get that 4K resolution because that kind of ups your game a bit. 50 balls 82 runs కొట్టేస్తారు. Zeus 5 BR9. What is BR9? Zeus 5 bro. Okay. ఓ కొట్టవే 9 కొట్టావా? ఓకే కాదు షీఈస్ ద చైల్డ్ ఆఫ్ లోకి. అవెంజర్స్ మూవీ చూపించారు. మూవీ వాళ్ళు కావాలని అట్లా పెట్టారు కానీ దట్స్ నాట్ ట్రూ. 55-inch PS5 మంచి కాంబినేషన్. ఎస్, నేను అదే చెప్దాం అనుకున్నా. లైక్ టీవీ ఉంది ఆల్రెడీ, లైక్ బట్ ఇఫ్ యూ స్పెసిఫికలీ వాంట్ టు మానిటర్ దెన్ 27-inch షుడ్ బి ఫైన్. నేను డిసప్పాయింట్ చేసిన గేమ్ షేప్ బ్రో శాంసంగ్. రీసెంట్గా వచ్చినది శాంసంగ్. దట్ డిసప్పాయింటెడ్ మీ అ లాట్. ఐ హ్యాడ్ సో మచ్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్, సో మనీ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఫ్రమ్ దట్ గేమ్. ఎందుకంటే వాళ్ళు గేమ్ రివీల్ చేసిన ఐ థింక్ 1 year లోపలే రిలీజ్ చేశారు లిక్విడ్ స్వాట్స్. So Road to Vostok, the single-player survival shooter by solo dev, has sold over 250k copies on Steam. Damn, that is crazy. Arey babu. చూద్దాం ఐజీ ఏం రిపోర్ట్ చేసిండో. Oh my god. Even here. Crimson Desert is a smash hit for developer Olympus, which has now won praise from the Prime Minister of South Korea. ఇక్కడ నా అప్డేట్ ఫెయిల్ అయింది. ఆ డౌన్లోడ్ అయింది కానీ అప్డేట్ ఫెయిల్ అయింది. కరప్ట్ అప్డేట్ ఫైల్స్ అంట బొక్క. నెక్స్ట్ టీమ్ సెల్ ఎప్పుడు ఉంటుంది? సమ్మర్లో ఉంటుంది. మన జూన్లో ఉంటుంది. టీవీ బై చేసాం. నైస్ బ్రో. ఆస్ట్రోబాట్ గేమ్ ఉంది? లేదు బ్రో, ఆస్ట్రోబాట్ లేదు. ఇంకా పెండింగ్ PS5 యూపీఎస్ అయితే తీసుకోండి, ఎందుకంటే మనకు PS5లో డైరెక్ట్ షట్ డౌన్ అయితే ఒకసారి కరెక్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో ఎందుకన్నా బెటర్ ఒక చిన్న యూపీఎస్ తీసుకోండి, జస్ట్ కరెంట్ పోయినప్పుడు ఆఫ్ చేసుకునేంతవరకు. వర్స్ట్ గేమ్ ఏది నువ్వు అన్న గేమ్స్లో? వర్స్ట్ గేమ్ ఐ థింక్ దట్స్ అ వెరీ వియర్డ్ క్వశ్చన్, బికాజ్ ఒకవేళ గేమ్ బాగాలేకపోతే వీ స్టాప్ ఇట్ రైట్ అవే కదా. సో గేమ్ బాగాలేకపోతే వీ డోంట్ ప్లే ఇట్ ఫర్ ద మోస్ట్ పార్ట్. బట్ ఆడిన దాంట్లో వర్స్ట్ గేమ్ అంటే ఇట్స్ వెరీ హార్డ్ టు టెల్ మ్యాన్. ఏదైనా గేమ్ ఆడదాం బ్రో. విల్ ప్లే. లైవ్ అండ్ ఎప్పుడు బ్రో చేద్దాం? ఈరోజు 2 o'clock చేద్దాం బ్రో. ఒక ఓపెన్ వరల్డ్ గేమ్ కావాలి, లైక్ వేర్ వి కంట్రోల్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ నేచర్ లైక్ విండ్, ఫైర్ ఎక్సెట్రా, లైక్ అవతార్. ఐ థింక్ యూ కెన్ ప్లే ఒక గేమ్ ఉంటుంది అనుకుంటా, లైక్ యూ కంట్రోల్ ద ఎలిమెంట్స్, పంచభూతాలు. గేమ్ పేరు కాదు, లైక్ ఐఎమ్ జస్ట్ రిఫరింగ్. ఐ నీడ్ టు థింక్ అబౌట్ ఇట్. ఓపెన్ వరల్డ్ గేమ్ అన్నా కదా, ఒక 10 minutes బ్యాకప్ ఉండాలి మినిమం గేమ్స్ కోసం. బ్రో నాకు రేపు మ్యాథ్స్ ఎగ్జామ్ ఉంది, ఏం రాదు, ఏం చేయాలో చెప్పు బ్రో. శశాంక్ ఒకటే చెప్తున్నా, నేను M1 8 times ఫెయిల్ అయినా. నువ్వు మ్యాథ్స్ ఎగ్జామ్ అన్నావు, మ్యాథ్స్ ఎగ్జామ్. సో ఐఎమ్ నాట్ ద రైట్ పర్సన్ యూ షుడ్ ఆస్క్ ద క్వశ్చన్. బట్ అడిగినావు కాబట్టి చెప్తున్నా, జస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఒక్కటి నేర్చుకో. ప్రతి ఒక్క కాన్సెప్ట్కి ఒక ప్రాబ్లమ్ ఇంప్లిమెంట్ చేయి. దట్స్ ఇట్. యూ డోంట్ నీడ్ ఎనీథింగ్ మోర్ దెన్ దట్. నాకు మైండ్స్ ఐ పైన డిసప్పాయింట్మెంట్ ఏం లేదు, ఎందుకంటే ఫ్రమ్ ద వెరీ ఫస్ట్ ఫ్రేమ్ దే ఓపెన్ ఇట్. ఐ నో సంథింగ్ ఈజ్ రాంగ్ విత్ ద గేమ్. వాళ్ళు అట్లనే రిలీజ్ చేసారు, అనుకున్నదే అవుట్పుట్ వచ్చింది. ఒకవేళ రివీల్ చూసి ఎగ్జైటింగ్ అనిపించి రాలేదంటే ఐల్ సే ఫోర్ స్పోకెన్ ఈజ్ సంథింగ్ విచ్ ఐ వాజ్ రియలీ డిసప్పాయింటెడ్ విత్. ఐల్ సే దట్ ఫోర్ స్పోకెన్. ఆస్ట్రోబాట్ గేమ్ స్ట్రీమ్ చేస్తే బాగుంటుంది అనుకుంటున్నా. నువ్వేమంటావు బ్రో? బాగుంటుంది బ్రో.
అవును, ఐఎమ్ జీసస్ క్రైస్ట్ గేమ్ ఉంది. అవును, ఎస్ చూసిన ఆ గేమ్. ఐ సా గోస్ ఆఫ్ సుషిమా ఆడిన బ్రో, అయిపోయింది. గాడ్ ఆఫ్ రెసెన్షన్ సూపర్ బ్రో. పుంజు మోటివేషన్ ఇవ్వు బ్రో. నేను అట్లా మాట్లాడితే నన్ను ఇంట్లోకి వెళ్ళగొడతారు ఫస్ట్. ఇప్పుడు ఫోర్ట్ నైట్లో క్రియేటర్స్ చేసే కామెడీగా ఉంది. GT4 గాడ్ ఆఫ్ రెసెన్షన్ స్లీపింగ్ డాగ్స్కి PS5 వస్తే బాగుంటుంది. అవును అవును యా. బట్ మీకు స్లీపింగ్ డాగ్స్ మీరు డైరెక్ట్ PS5లో ఆడొచ్చు, తీసుకున్నా, లేకపోతే మీరు ప్లే స్టోర్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఆడొచ్చు. కానీ గాడ్ ఆఫ్ రెసెన్షన్ ఆడలేదు, ఎందుకంటే అది PS3 గేమ్ కదా, సో PS5లో రన్ అవ్వదు. మీకు స్లీపింగ్ డాగ్స్ కావాలంటే మీకు వస్తుంది. బట్ ఒకవేళ మీరు రీమేక్ అంటే అది దట్స్ అ డిఫరెంట్ థింగ్. బట్ లీజ్లీ బెంచెస్ ప్రొడ్యూసర్ వల్ల హైప్ వచ్చింది బ్రో కదా బ్రో. మైండ్ సైకి కొంచెం జీటెక్లో అనుకున్నాం, బట్ రాడ్ దింపారు, అదే కదా. ద థింగ్ ఈజ్ వాళ్ళు రాడ్ దింపిరు ఓకే. ఇప్పుడు వేరే గేమ్లు రాడ్లు లేవా అంటే ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నోమెన్స్కే ఉంది, అంటే అది మరీ రాడ్ అని చెప్పలేం, కానీ ఎక్స్పెక్టేషన్స్కి రీచ్ అవ్వలేదు. వాళ్ళు ఏదైతే ప్రామిస్ చేస్తారో అది రీచ్ అవ్వలేదు. కానీ ఇప్పటికీ కూడా దే రిలీజ్ ఫ్రీ అప్డేట్స్ ఫర్ దట్ గేమ్. ఆ గేమ్ ఎప్పుడు బ్రో 2019 అనుకుంటా, ఇఫ్ ఐఎమ్ రైట్. ఎందుకంటే ఏ గేమ్ బ్రో అది, ఇప్పుడే చెప్పి మర్చిపోయినా. నో మ్యాన్ స్కై రిలీజ్ డేట్ ఐ థింక్ ఎర్లీ యాక్సెస్ నుంచి వచ్చింది అనుకుంటా, బట్ ద గేమ్ రిలీజ్డ్ ఇన్ 2019 అనుకుంటా. ఇట్ వాజ్ రిలీజ్ వరల్డ్ వైడ్ ఫర్ దిస్ అండ్ ఎక్స్బాక్స్ అండ్ దిస్ నవంబర్ 2020. కన్సోల్స్కి ఈ డేట్లో రిలీజ్ అయింది. ఓకే, నేను నా PC కొన్నప్పుడు ఈ గేమ్ అయితే ఆడినా. ఐ లవ్డ్ ఇట్, బట్ గేమ్లో చాలా బగ్స్ ఉండే. దేర్ వాజ్ సేమ్ లైక్ ఇప్పుడు మనకి ఏ గేమ్ అయితే మైండ్ సైలో ఎలా అయితే ఉన్నాయో అలానే ఉన్నాయి బగ్స్ అవన్నీ. బట్ వాళ్ళు మెల్లగా చేసుకుంటూ వచ్చి ఆఫ్టర్ ఈవెన్ 10 years దే ఆర్ గివింగ్ ఫ్రీ అప్డేట్స్, ఫ్రీ కంటెంట్ అప్డేట్స్ కూడా. ఇప్పుడు అనుకో, ఆ కంటెంట్ అప్డేట్కి $10 $15 అట్లా పెడుతుంది. కానీ దే ఆర్ విత్ ఎ కమిట్మెంట్. సో వాట్ ఐ సే ఇస్, ఒకవేళ స్టార్టింగ్లో ఈవెన్ ఇఫ్ యూ ఫెయిల్, బట్ ఇఫ్ యూ ఆర్ కమిటెడ్, దెన్ ఆఫ్ కోర్స్ ద రిజల్ట్ విల్ బి గుడ్. G5 to హీరో గేమింగ్ మౌస్ గాన్ వైర్ కట్. అరే రే వైర్లెస్ తీసుకోవాల్సింది బ్రో. నా దగ్గర G502 ఉండే, అదేది ఈ ఛానల్లో రివ్యూ కూడా ఉన్నట్టుంది. ద హీరో బ్రో. రీమేక్ ఎప్పుడు బ్రో దేంది? ఎసెన్షన్ది రాదు బ్రో. మోడల్ కాంబాట్లో క్రియేటర్స్ని హ్యూమిలేట్ చేయొద్దని రూల్ పెట్టారు. లైక్ ఎస్ అవును ఐ థింక్ మోడల్ కాంబాట్ 9 or 11 అనుకుంటా బ్రో. గోస్ట్ ఆఫ్ సుషిమా బెటరా లేదా గోస్ట్ ఆఫ్ సుషిమా బ్రో? అంటే నువ్వు ఆస్ట్రోబాట్ గేమ్ స్ట్రీమ్ చేస్తే బాగుంటుంది అనుకుంటున్నా. గాట్ యూ చూడాలి బ్రో. అంటే ఆ గేమ్ ఇప్పుడు కొనే ప్లాన్ అయితే లేదు, బట్ విల్ సీ. డిస్క్ ఎంత ఉంది అది ఒక్కసారి చూద్దాం మాకు. హౌ మచ్ ఈస్ ద ఆస్ట్రోబాట్ డిస్క్? ఎందుకంటే మా ఫ్రెండ్ పక్క కొనడు అది, సో కొంటే నేనే కొనాలి. ఆస్ట్రోబాట్ $3 ఉంది. హైదరాబాద్ కుక్కట్పల్లి నెక్సస్లో 3 ఉన్నాయి. ఓకే బ్రో. పబ్జీ ఇంకో 10 years ఉంటుంది బ్రో. పబ్జీ ఐ థింక్ ఇట్ హ్యాస్ అ వెరీ లాయల్ ప్లేయర్ బేస్, సో ఇంకో 10 years ఉంటుందని అనుకుంటున్నాను అయితే. అండ్ రీసెంట్గా కూడా ఇంక్రీజ్ అయింది, మీరు చూస్తే ఇందాకలా మనం చూసాం కదా పబ్జీ స్టీమ్ చార్ట్స్. చూడండి మార్చ్ ఫెబ్లో -23 ఉంది, పక్కన పెట్టండి. బట్ మార్చ్లో చూడండి సంథింగ్ హ్యాపెండ్, 60K ప్లేయర్స్ రిటర్న్. అండ్ అగైన్ ఇప్పుడు ఏప్రిల్లో 28K ప్లేయర్స్ రిటర్న్. సో దగ్గర మనకి 1 lakh ప్లేయర్స్ వరకు వచ్చారు. వాళ్ళు ఉంటారా లేదా అనేది పక్కన, బట్ ద థింగ్ ఈజ్ ఇది అప్స్ అండ్ డౌన్స్ వెళ్తూనే ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మేము 128K ప్లేయర్స్ చూసిన రోజులు కూడా ఉన్నాయి ఈ టైంకి. ఓకే, అంటే మనకు నైట్ అవుతున్న కొద్దీ ఏషియాలో ప్లేయర్స్ తగ్గిపోతుంటారు. సో అది మ్యాటర్. ఐ థింక్ ద గేమ్ విల్ డూ జస్ట్ ఫైన్. ఎందుకంటే చూడండి 24-hour పీక్, అంటే లాస్ట్ 24 hours ఇట్ ఆల్మోస్ట్ 1 million ప్లేయర్స్. సో ఇట్స్ డెఫినెట్లీ గోయింగ్ టు బి దేర్, ఎక్కడికి వెళ్ళదు. పంచభూతాలు గాడ్ ఆఫ్ అసెన్షన్, కానీ దాంట్లో వాటర్ ఉండదు కదా, ఐస్, ఎలక్ట్రిసిటీ, ఫైర్, ఇంకోటి ఏంటి హేడిస్, ఆత్మలు. పంచభూతాల్లో ఓన్లీ 2 ఉన్నాయి. కానీ ఆ పంచభూతాలు యూజ్ చేసుకొని ఒక గేమ్ ఇస్తే నిజంగా క్రేజీ ఉంటుంది బ్రో. ఉంది అట్లాంటి నాకు ఒక కాన్సెప్ట్ అయితే ఉంది అనుకున్నా. ఆఫర్లో 3.4Kకి వచ్చింది. అచ్చా గాట్ యూ.
మరి వైర్ ఎలా కట్టింది అంటే ఎన్ని ఇయర్స్ అవుతుంది కొని? గాడ్ ఆఫ్ వార్ ఇంకెన్ని ఇయర్స్ అవుతుంది అంటున్నావు? గాడ్ ఆఫ్ వార్ ఏ గేమ్ లైక్ కొత్త గేమా? రెసిడెంట్ ఈవిల్ ఆర్ అన్చార్టెడ్? ద అన్చార్టెడ్ TOL. వాట్ ఈస్ TOL? లెగసీ ఆఫ్ థీవ్సా? టీమ్ అసబు నుంచి ఏం గేమ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు ఆఫ్టర్ ఆస్ట్రోబాట్? ఐ థింక్ ఆస్ట్రోబాట్ 2 నెక్స్ట్ ఆస్ట్రోబాట్ విల్ బీ ఇన్ డెవలప్మెంట్ ఐ గెస్, బికాస్ రూమర్స్ కూడా వచ్చాయి లైక్ ఆస్ట్రోబాట్ హిట్ అయింది కదా, సో నెక్స్ట్ ఆస్ట్రోబాట్. బట్ see, it doesn't matter the game. If they're going with the same kind of mechanics, then yeah, the game will be good. That's all I want. UPS yuppies అంటే ఏంటి బ్రో? UPS అంటే తెలుసు, బట్ ఐ డోంట్ నో అబౌట్ ద UPs యూఆర్ టాకింగ్ అబౌట్. ఫయాజ్ బ్రో, గాడ్ ఆఫ్ వార్ ఇంకెన్ని ఇయర్స్ వరకు ఉంటుంది బ్రో క్రేజ్? గాడ్ ఆఫ్ వారా అంటే ఇంకా అది చెప్పలేం బ్రో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఫైనల్ ఫ్యాంటసీ సిరీస్ ఉంది. ఫైనల్ ఫ్యాంటసీ ఫస్ట్ గేమ్ ఎప్పుడు వచ్చింది? ఫైనల్ ఫ్యాంటసీ 1 1987 రిలీజ్ అయింది. ఓకే, ఫస్ట్ గేమ్ 1987, సరే 1990 అనుకుందాం. ఇప్పటికి కూడా దానికి ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు. ఇప్పటికి కూడా పీపుల్ దే kind of get excited when the new Final Fantasy game comes, right? So I think ఉంటుంది బ్రో, అట్లేం లేదు. గాడ్ ఆఫ్ వార్కి ఐ థింక్ ఇట్ విల్ బి ఎటర్నల్. ఈవెన్ దో నెక్స్ట్ వచ్చే గేమ్స్ ఒకవేళ బ్యాడ్గా ఉన్నా కూడా ఐ థింక్ గాడ్ ఆఫ్ వార్ 3 ఎస్పెషలీ అండ్ ఈవెన్ గ్రీక్ గేమ్స్ విల్ డెఫినెట్లీ బీ హియర్ ఫర్ ఎ లాంగ్ టైమ్. డెఫినెట్లీ ఉంటుంది. Resident Evil or Uncharted Legacy of Thieves, which is good. Those are 2 different games, man. Resident Evil is horror and Uncharted is adventure, right? And Shinu, thank you so much for the 40, man. Really appreciate that. Thank you so much. Hey bro, how was your weekend? నిన్న అజ్ఞాతం నిన్న బయటికి వెళ్ళినాం బ్రో, మూవీకి వెళ్ళిండే. తొందరగా వస్తా అనుకున్నా బట్ అవ్వలేదు. ప్రాజెక్ట్ హెయిల్ మేరీకి వెళ్ళినాం. ఆ థియేటర్ అసలు వరస్ట్ థియేటర్ బ్రో, వరస్ట్ అంటే వరస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్. అసలు బ్యాక్గ్రౌండ్ సౌండ్ వినిపిస్తుంది లేదు, అంత తక్కువ ఉండే వాయిస్. దాంతోపాటు ఆ స్క్రీన్ ఒకటి వరస్ట్గా ఉండే. గాడ్ ఆఫ్ IP రిస్ట్రిక్షన్స్ లేవు బ్రో, దే కెన్ హ్యావ్ స్పిన్ ఆఫ్స్ ఫర్ ఈచ్ క్యారెక్టర్ అండ్ యా ట్రూ మ్యాన్. అండ్ ఐ డోంట్ నో వై సోనీ ఈజ్ నాట్ ర్యాంపింగ్ అప్. ఓకే, గాడ్ ఆఫ్ వార్లో సిరీస్లో మనకి డెఫినెట్లీ ఎప్పుడో ఒక గేమ్ అయితే ఎప్పుడు డెవలప్మెంట్లోనే ఉంటుంది. బట్ ఐ వాంట్ మోర్ యాజ్ అ ఫ్యాన్ బికాస్ ఐ నో ఇట్స్ పొటెన్షియల్. అంటే సోనీకి తెలియదు పొటెన్షియల్ అంటే తెలుసు, దే నో ద పొటెన్షియల్, ఎవ్రీబడి నో ద గాడ్ ఆఫ్ వార్ సిరీస్ పొటెన్షియల్. బట్ సోనీ చేస్తుంది, ఐఎమ్ utterly disappointed with it. There are so many reasons for it, for me to get disappointed, but Sony is not doing the justice for the series. That is what I think. బ్రో, ఏ మూవీ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు? నేనా నెక్స్ట్ అసలు ఏమున్నాయి అప్కమింగ్ మూవీస్ ఏమున్నాయి ఆగండి. హైదరాబాద్ ఇవన్నీ ఇప్పుడు ఉన్నాయా? ఓకే. కారా ఇది తెలియదు బ్రో నాకు, మీరే చెప్పాలి ఇది ఎట్లుంటుందో. టాక్సిక్ నాట్ సో మచ్. కేడి ద డెవిల్ ఐ డోంట్ నో. రాజా శివాజీ నో. పేట్రియాట్ నో. G2 ఎస్. విశ్వంబరా నో. స్పైడర్ మ్యాన్ బ్రాండ్ న్యూ డే ఓకే, అంటే ఫ్రెండ్స్తో హైప్తో వెళ్ళిపోవడం. ఇది స్పెసిఫికల్లీ ఏం వెయిట్ చేయట్లేదు. ఐ డోంట్ థింక్ ఐఎమ్ వెయిటింగ్ ఫర్ ఇట్. Avengers Doomsday, yeah, kind of, but I think that's definitely a nostalgia bait అనిపిస్తుంది. And Spirit, yes. The Odyssey, yes. Paradise, yes. Mortal Kombat 2, yes. Karapu, no. King, no. Drishyam 3, yes. Varanasi, yes. Double S.
నాగబంధం ఇది కొన్ని కొన్ని సీన్స్లో బాగానే అనిపించింది, బట్ కొన్ని సీన్స్లో తేడా కొట్టింది. సో ఓకే ఫైన్, మిస్టరీ, ఐ లైక్ ద జానరా, సో ఎస్ ఫర్ దిస్ ఎస్. దృశ్యం 3 రీమేక్ కూడా ఆల్రెడీ అనౌన్స్ చేశారా? సూపర్ గర్ల్ ఐ డోంట్ నో, మేబీ ఎస్. డ్యూన్ 3 అబ్సల్యూట్లీ ఎస్, బిగ్ ఎస్. యూపీఎస్ అంటే ఏంటి బ్రో? స్టెబిలైజర్ ఒకటేనా? కాదు కాదు బ్రో. యూపీఎస్ అంటే మీకు అన్ఇంటరప్టెడ్ పవర్ సప్లై అనమాట. మీ ఇప్పుడు ఇన్వర్టర్ ఉందనుకోండి, పవర్ పోయిన తర్వాత మీకు పవర్ ఇస్తుంది, కానీ ఆ స్ప్లిట్ సెకండ్ మీకు గ్యాప్ ఉంటుంది, ఆ గ్యాప్లో మీ డివైస్ షట్ డౌన్ అయిపోద్ది. కానీ యూపీఎస్ ఏంటంటే మీకు పవర్ పోయినా కూడా మీకు కంటిన్యూస్ పవర్ సప్లై అవుతూనే ఉంటుంది. అది యూపీఎస్ అంటే. స్టెబిలైజర్ ఏంటంటే మనకి జస్ట్ వోల్టేజ్ ఫ్లక్చుయేషన్ అవ్వకుండా స్టేబుల్ వోల్టేజ్ని ఇస్తుంది అనమాట, మన ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్ ఎగిరిపోకుండా. ఐ విష్ గాడ్ ఆఫ్ వార్ బ్యాటిల్ రాయల్ రావద్దు. ఐ రియలీ వాంట్ దాట్. గాడ్ ఆఫ్ వార్ బ్యాటిల్ రాయల్ అంటే 100 క్రేటోసెస్ with all the powers unlocked, fighting for that one ultimate goal. Think about that, how it will be. 100 Kratoses, melee combat, crazy untadi. Blade point nakara undi kada same ala. సోనీకి పొటెన్షియల్ మేము తెలిస్తే బ్లడ్ బాండ్ 2 చేసేవాళ్ళు, అట్లీస్ట్ బేస్ ఆన్ రీమేక్ చేసిన. యా ట్రూ ఐ అగ్రీ విత్ దాట్ 100%. దట్స్ అ గుడ్ పాయింట్. ఈ జనరేషన్కి సోల్ ప్లేయర్ అంటే గాడ్ ఆఫ్ వార్. యా. Hey Megasham, hi bro, welcome to the stream after a long time man, how are you? Or is the first time in my stream? Kaadu kada, I remember you being in the stream. Animal Park, నాకు యానిమల్ నచ్చలేదు బ్రో, ఐ డెంట్ లైక్ ఇట్. బట్ ఐ ఫీల్ లైక్ నార్స్ గేమ్ ప్లేనే ఉండొచ్చు, కాజ్ సడన్గా వాళ్ళు ఇంజన్ చేంజ్ చేస్తే అనుకోవట్లేదు జస్ట్ ఫర్ రీమేక్. అది అట్లా అయితే మాత్రం బిస్కెటే గేమ్, నేను చెప్తున్నా కదా. వీకెండ్ అదర్ దెన్ హెయిల్ మేరీ I went to Jelavihar today, so we just had some water sports and stuff. We ate some pizza and came back. అక్కడికే ఎండకు చచ్చిపోయాం. వినయ్ హై బ్రో. గుడ్ యూపీఎస్ 8000 ఉంది, అవును. బట్ అగైన్ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద వాటేజ్, అంటే ఎంత వాట్స్ అవుట్పుట్ చేస్తుంది అని. సో మీ సిస్టంలో స్పెక్స్ ఏమున్నాయో చెప్పండి, దాన్ని బట్టి మనం డిసైడ్ అవుదాం. అంటే ఒకవేళ మీ సిస్టమ్ ఓన్లీ 200 వాట్స్ వరకు మ్యాక్సిమం పవర్ కన్జ్యూమ్ చేసింది అనుకోండి, మీరు 600 వాట్స్ ఇచ్చే యూపీఎస్ తీసుకుంటే వేస్ట్ కదా. అంటే ఓకే మీకు బ్యాకప్ ఎక్కువ వస్తుంది, బట్ ఇట్ డజంట్ సర్వ్ ఎనీ పర్పస్. రీమేక్కి నార్స్ గేమ్ ప్లే బిస్కెట్ అవుతుంది బ్రో. ఖచ్చితంగా రంగబలి వెళ్ళు, మీరు బాగా స్లీవ్ వస్తుంది. రంగబలి ఏంటి? ఇది అంటున్నారా? రణబలి అంటున్నారా? ఐ వాజ్ యాక్చువల్లీ వెయిటింగ్ ఫర్ వీడి కమ్ బ్యాక్ బ్రో. లైగర్ రాడ్ కింగ్డమ్ ఫస్ట్ హాఫ్ బాగానే ఉంది, బాగానే అనిపించింది, సెకండ్ హాఫ్ పోయింది అసలు. లైగర్ బ్రో అప్ప సరే సినిమా మొత్తం అవుతుంది, కనీసం ఎండింగ్ అన్న అంటే అతను ఎవరు తెచ్చారు బ్రో, నాకు పేరు కూడా గుర్తురావట్లేదు. మైక్ టైసన్ తెచ్చారు. అరే కొంచెం సీరియస్ ట్రీట్మెంట్. దట్ ఈస్ వాట్ ఐ డోంట్ లైక్ అబౌట్ అవర్ మూవీస్, ఎస్పెషలీ టాలీవుడ్. వై ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ టు బి అ జోక్? వై యూ కాంట్ మేక్ మూవీస్ విత్ ఎ సీరియస్ టోన్? స్ట్రీట్ ఫైటర్ ఎస్, మోనా నో. ఏంది బ్రో ఇన్ని మూవీస్ వస్తున్నాయి అసలు? నాకు తెలియదు అసలు. హే జూలై హాయ్ బ్రో, వాట్స్ మ్యాన్? ప్రీతం, మూవీ రివ్యూస్కి వచ్చావా? ఏదో మన వాళ్ళు ఏ మూవీస్ ఎగ్జైట్ ఉన్నావు అంటే బుక్ మై షో ఓపెన్ చేసా. వాట్ అబౌట్ యూ మ్యాన్? హౌ ఇస్ అ వీకెండ్ గోయింగ్? గాడ్ ఆఫ్ వార్ 3 గ్రాఫిక్స్ టైప్ 1 2 3 ఇస్తే చాలు. గాడ్ ఆఫ్ వార్ 3 గ్రాఫిక్స్ టైప్ 1 2 3 అదే. నాకు అదే అర్థమవుతలేదు, వై టు రీమేక్ గాడ్ ఆఫ్ వార్ 3 దట్ ఈస్ సో గుడ్. ఇప్పటికి అయినా స్టీవెన్ స్పిల్బర్గ్స్ డైనోసార్స్ డిస్క్లోజర్ డే చూడలేదు బ్రో. ఐ డెంట్ సీ దాట్. దెర్ ఆర్ సో మెనీ మూవీస్ స్టిల్. విస్పర్, SVPR, I have to check it out. Like Stanley Kubrick film చూడలేదు. కోర్సెట్ కోర్సెట్ ఫిల్మ్స్ కూడా ఐ డెంట్ వాచ్. 600 వాట్ యూపీఎస్, అదే చెప్తున్నా. మన సిస్టమ్ ఎంతైతే గుంజుతుందో దాన్ని బట్టి యూపీఎస్ తీసుకోండి, లేకపోతే వేస్ట్ అయిపోద్ది. చిరు హాయ్ బ్రో, వాట్సాప్ మ్యాన్? ఈవెన్ ఐఎమ్ వెయిటింగ్ ఫర్ వీడీ కమ్ బ్యాక్. యా రీమేక్లో 3 చూసాక మైండ్ పోయింది. అవుతాయి కదా, నాకు ఆ 3 అసలు రీమేక్ అవసరమే లేదు. వీ డోంట్ ఈవెన్ నీడ్ ఇట్.
యా మ్యాన్, ఆల్సో వెయిటింగ్ ఫర్ పెద్ది ఫర్ ష్యూర్. బట్ అది డిలే అయింది కదా, లైక్ వెన్ ఇస్ ద న్యూ డేట్? June 2026. యా. వెళ్ళిపోయి మార్నింగ్ 7 o'clock షో. ఆఫీసా బొక్క, సినిమా అయిపోయిన తర్వాత ఆఫీసు. నేను రోజు మీకు గేమ్స్ ఆడుతూ కనిపిస్తా కానీ ఐఎమ్ ఆల్సో హ్యూజ్ మూవీ గోవర్. హీమన్ మూవీ వస్తుంది నాకు తెలీదు. సో సడన్గా మీ ఇంట్లో కరెంట్ పోయింది, పిఎస్ ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంటుందా? ప్రాబ్లం ఉంటే అది బ్రో అదే, ఒకవేళ కరెంట్ పోయింది అనుకోండి, కొన్ని రేర్ కేసెస్లో మీ డేట్ అయితే కరప్ట్ అవుతుంది. ఒకసారి అయ్యింది కూడా నాది, సేవ్స్ అని బిస్కెట్ అని. ప్రతిసారి అవ్వదు, బ్యాడ్ లక్ ఉంటే అవుతుంది. సో యూపీఎస్ ఒకటి మెయింటైన్ చేయండి. ఇప్పుడు నా దగ్గర కూడా యూపీఎస్ లేదు, ఇన్వర్టర్ ఉంది ఇంట్లో బట్ యూపీఎస్ లేదు. లాస్ట్ రోజు రీమేక్ చేశారు, అలాగే ఉంటుంది గాడ్ ఆఫ్ వార్ 3 రీమేక్. అంటే విజువల్ అప్గ్రేడ్స్ అంటున్నారా? చూడాలి, ఓన్లీ విజువల్ అప్గ్రేడ్స్ ఉంటేనే బాగుంటుంది. ఇప్పుడు అదే బ్రో, అదే వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ మిస్టీరియస్ టెరిఫైయింగ్ థింగ్స్ ఫర్ గాడ్ ఆఫ్ వార్ ఫ్యాన్స్. రీమేక్ అని చెప్పి మళ్ళీ ఇప్పుడున్న గేమ్స్కి అలా తీస్తే మాత్రం పోతుంది, వాటి చార్మ్ అంతా పోతుంది. ఏమని చెప్పండి. ఓలీ ఫక్, దట్ ఈస్ రిటర్నల్. చూడండి, ఆ గేమ్ ప్లే చూడండి. మనం సెకండ్ బాస్కే ఇట్లా అవుతున్నాము. అది ఇది ఏ భయం బాసో మరి, అది ఎట్లని చూడండి బ్రో అసలు. వావ్, క్రేజీ. జస్ట్ ఇమాజిన్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ కాన్సన్ట్రేషన్ యూ హ్యావ్ టు పుట్ ఇన్ దిస్ గేమ్. క్రేజీ. ఏసీ బ్లాక్ ఫ్లాగ్ రీమేక్ చూసారా? ఎలా అనిపించింది? బాగుంది బ్రో, చేస్తుంది అనుకుని ఒక వీడియో చేయాలి. స్క్రిప్ట్ ఈజ్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్. మైక్ టైసన్ ఈవెన్ డినైడ్ యాక్టింగ్ ఇన్ లైగర్ ఎట్ సమ్ పాడ్కాస్ట్. యా అవును, అతను గుర్తు లేకుండే ఐ డోంట్ ఈవెన్ రిమెంబర్ ద షీట్ అన్నాడు లిటరలీ. ఐ మీన్ హౌ కెన్ ఎ డైరెక్టర్ డూ దట్? ఈవెన్ ద సరే కొత్త డైరెక్టర్ అనుకుంటే అది అనుకోవచ్చు, బట్ ఇట్స్ పూరి వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ బ్రో, కమ్ ఆన్. ఐ మీన్ ఎ పర్సన్ హూ డిడ్ నేనింతే, ఓకే, ఐ కెనాట్ ఈవెన్ ఎక్స్పెక్ట్ him to treat characters like that. That is my cutoff. That is my cutoff in the movies. ఈవెన్ నాకు అవతార్ 2 కూడా అంతేం ఎక్కలేదు చెప్పాలంటే, అవతార్ 3 కూడా ఎక్కలేదు. నౌ ఐఎమ్ ఫియర్డ్ ఆఫ్ కెమెరా యాంగిల్ ఇన్ గాడ్ ఆఫ్ వార్ 1 to 3 రీమేక్స్. యా, నీకు ఇప్పుడే నాకు పడుకునే ప్రతిరోజు ఉంటుంది. మంచి యూపీఎస్ చెప్పు బ్రో మరి PS5కి. ఐ థింక్ నేను కూడా చూడాలి బ్రో యూపీఎస్ అసలు ఏమున్నాయి ఏంది కరెక్ట్గా చూడాలి నేను కూడా. ప్రజెంట్ అయితే మనకి ఎగ్జాక్ట్ అది ఒక్క కంపెనీ అయితే ఉంటుంది, ఇది తీసుకుందాం అనుకున్నా యాక్చువల్గా. 1 kVA యూపీఎస్. అమెజాన్ ప్రైమ్ గేమింగ్ ఓపెన్ అయిందా? వెయిట్, యూపీఎస్ అది 1K. ఇది బ్రో ఏపీసీది. సో 600 watts అవుట్పుట్ ఇస్తుంది. ఓకే, సో ఇది కొంచెం మంచిది అనిపించింది. సో రీసెంట్గా ఏమైనా వచ్చినాయా చూసి వీ విల్ డిసైడ్, చెప్తా మీకు. ఏ హాయ్ బ్రో ప్రశాంత్, కింగ్డమ్ హార్ట్స్ గేమ్ ఎలా ఉంటుంది? ఆడేది బ్రో కింగ్డమ్ హార్ట్స్ గేమ్. నో ఐ డెంట్ ప్లే ఇట్. చూసిన గేమ్ ప్లే చూసిన but I didn't play it. I think that's turn-based అనుకుంటా Kingdom Hearts. Kingdom Hearts. I'm pretty sure that is turn-based. How's Saros? Yeah, Saros is going to be absolutely fantastic. ఫ్యామిలీ స్టార్, నాకు ఆ సినిమా కూడా గుర్తులేదు చూడు, వద్దు. బట్ పెళ్లి చూపులు ఈజ్ సంథింగ్ విచ్ ఐ లవ్, ఎందుకంటే ఇట్ టాక్స్ అబౌట్ ద ప్యాషన్, ఇట్ టాక్స్ అబౌట్ యునో దట్ ఈస్ వాట్ ఐ లవ్ అబౌట్ దట్ మూవీ. లైక్ మన ప్యాషన్ గురించి మాట్లాడుతుంది, యూ డూ వాట్ యూ లవ్. బట్ మోడర్న్ ఆడియన్సెస్కి గాడ్ ఆఫ్ వార్ హ్యాక్ అండ్ స్లాష్ గేమ్ ప్లే నచ్చుతుంటారా, ఎస్పెషల్లీ ఐజన్ జర్నలిస్ట్స్కి.
దట్ ఈస్ అ నో బ్రెయినర్ బ్రో. లైక్ హ్యాక్ అండ్ స్లాష్ గేమ్ ప్లే, ఎస్పెషలీ గాడ్ ఆఫ్ వార్ ఫార్ములా ఏదైతే ఉంటుందో చాలా ఉన్నాయి మనకి హ్యాక్ అండ్ స్లాష్ గేమ్స్. బట్ ఎస్పెషలీ విత్ గాడ్ ఆఫ్ వార్ కాంబాట్కి అది ఉండే స్పీడ్కి కరెక్ట్గా సెట్ అవుతుంది. లైక్ ఐ లవ్ ఇట్ సో మచ్. ఇవన్నీ మూవీ కూడా, ఇవన్నీ ఆల్సో. అండ్ ఇంకోటి ఏంటది, ఎవడే సుబ్రహ్మణ్యం అని ఉంటుంది, నాని వీళ్ళు ఉంటారు కదా, అది కూడా నాకు చాలా నచ్చుతుంది. అండ్ నానిది రైడ్ మూవీ ఉంటుంది, దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్స్. నాని అండ్ తనిష్క్ చూసారా మూవీ? హిప్నోటిజం వీడియో ఎలా ఉంది? ఏ హిప్నోటిజం వీడియో బ్రో? క్వాలిటీ లైవ్ యాక్షన్ మూవీ, అవును అది కూడా వస్తుంది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ రిమైండింగ్ మీ బ్రో. యాక్చువల్లీ అది ఓల్డ్ న్యూస్ వీడియోలో కవర్ చేసిన, బట్ ఇక్కడ కూడా రాసి పెట్టుకుంటా. ఇట్స్ రిలీజింగ్ జూన్ ఆర్ జూలై కదా, ఎప్పుడు వస్తుంది అది. ఐ సా దట్ ట్వీట్ బట్ ఐ ఫెయిల్ టు యాక్చువల్లీ యాడ్ ఇట్. అసలు ఎక్స్ ఓపెన్ చేయాలంటే ఎట్లా అనిపిస్తుంది బ్రో, ఏమొస్తాయి అని. ఓకే, జూన్ 30th చూద్దాం. సో ట్రైలర్ విల్ బీ కమింగ్ సూన్. జూన్ 30th అనేది ఆల్రెడీ ఏప్రిల్ కదా, మార్చ్ ఏప్రిల్ మే 1 month ఉంది. సో యా, ఐ నీడ్ గాడ్ ఆఫ్ వార్ సోల్స్ గేమ్. దట్ మైట్ నాట్ వర్క్ బ్రో, ఎందుకంటే సోల్స్ గేమ్లో బేసికలీ యూ స్టార్ట్ వెరీ వీక్, బట్ క్రేటోస్ ఈజ్ అ గాడ్, సో హౌ డూ యూ షో హిమ్ వీక్? అదే కాకుండా మనకి గాడ్ ఆఫ్ వార్లో హీఈస్ వెరీ యాంగ్రీ, హీఈస్ అ వెరీ యాంగ్రీ ప్రొటాగనిస్ట్. Not the new games, the old games. Souls games, they need a very calm, you know what I mean, very calm protagonist. Otherwise it won't work. వచ్చినాయేమో ఇట్లా ఫియర్స్ ప్రొటాగనిస్ట్ వేసేద్దాం అనే దాంట్లో కూడా, బట్ ఐ థింక్ యూ నీడ్ ఎ వెరీ కామ్ ప్రొటాగనిస్ట్. ఎందుకంటే మీరు లైస్ ఆఫ్ పీలో చూడండి, ఎల్డెన్ రింగ్లో చూసుకోండి, ఆల్ ద బ్లడ్ బోర్న్ గేమ్, ఆల్ ద డార్క్ సోల్స్ గేమ్స్, దాంట్లో మన క్యారెక్టర్స్ ఎక్కువ మాట్లాడు. ఈవెన్ దో క్రేటోస్ డజంట్ టాక్ మచ్, బట్ సమ్టైమ్స్ యూనో హీఈస్ వెరీ యాంగ్రీ. అన్న బాండ్ మూవీస్ చూసా? నో, చూడలేదు బ్రో. జేమ్స్ బాండ్ మూవీస్ నో. గేమ్ చేంజర్ బ్రో, నాకైతే 2 hours మంచి స్లీప్ వచ్చింది. అమ్మా, అది కూడా ఒక రాడ్ మూవీ. అగైన్ మా ఫ్రెండ్ గారు ఇంకా షాక్లో ఉంటాడు, నువ్వు గేమ్ చేంజర్ అంటే నువ్వు ఇండియన్ 2 మర్చిపోతున్నావు బ్రో. ఇంటెండో కన్సోల్స్ ఎప్పుడైనా ఓన్ చేశారా? ఎగ్జాంపుల్ స్విచ్ 1. మా ఫ్రెండ్ దగ్గర స్విచ్ 1 లైట్ ఉంది, బట్ ఐ పర్సనలీ నెవర్ రియలీ ఓన్డ్ ఎనీ స్విచ్ కాన్సోల్, నో. నేను ల్యాప్టాప్లో ఎమ్యులేటర్లో నా ఫోన్లో జెరోస్కోప్ యూజ్ చేసి వీ రిమోట్ లాగా వీ స్పోర్ట్స్ అండ్ వీ స్పోర్ట్స్ రిసార్ట్ ఆడాను, బట్ సెకండ్ ఫోన్ని నంచక్లాగా ఎలా యూజ్ చేయాలో అవ్వట్లేదు. నీకు తెలుసా? నో బ్రో, నో ఐడియా ఆన్ దట్, ఎప్పుడు చేయలేదు నేను. ఐ ట్రై టు ఎమ్యులేట్ ద స్విచ్ యూజింగ్ రీజనిక్స్ ఎమ్యులేటర్ అని ఉంటుంది, దాంతో ఎమ్యులేట్ చేయడానికి ట్రై చేసా టు ప్లే ఇది మన లెజెండ్ ఆఫ్ జెల్డా టీఎస్ ఆఫ్ కింగ్డమ్. అంతే. సోల్స్ గేమ్స్ ఆర్ ప్లేయర్స్ వెల్ గాడ్ ఆఫ్ వార్ హ్యాస్ యాక్చువల్ క్యారెక్టర్స్. సోల్ గేమ్స్ ఆర్ ప్లేయర్స్, యా ట్రూ. అదే కదా మనకి, ఇట్స్ అ కంప్లీట్ ఆర్పిజీ. మీ క్యారెక్టర్ అప్గ్రేడ్ చేసుకోవచ్చు ఎలా పడితే అలా, దాంట్లో మీకు వెయిట్ సిస్టమ్ ఉంటుంది, అవన్నీ క్రియేటర్స్కి సెట్ అవ్వవు. అంటే గేమ్ ప్లే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చెప్తున్నా, వెన్ వీ టేక్ క్యారెక్టర్ ఇన్ టు కన్సిడరేషన్. బట్ ఇఫ్ పాసిబుల్ కెన్ ఇంక్రీజ్ యువర్ వాయిస్ వాల్యూమ్. మై వాయిస్ వాల్యూమ్ ఇస్ 100%. లైక్ తక్కువ వస్తుందా మీకు? ఇట్స్ 100% వాయిస్ వాల్యూమ్. బ్లాక్ విత్ వుకాంగ్ కూడా గాడే కదా బ్రో, బట్ వాళ్ళకి సోల్స్ లైక్ గేమ్ ప్లే ఎలా సెట్ అయింది, ఎస్పెషలీ గేమ్ బాసెస్ రష్ గేమ్ ప్లే అని ఉంటుంది. అంటే బ్లాక్ విత్ వుకాంగ్ ఏంటంటే మీకు చాలా పవర్స్ ఉంటాయి, దట్స్ అ డిఫరెంట్ స్టోరీ. సోల్స్ లైక్ అంటే నాకు ఇమీడియట్గా గుర్తొచ్చింది యూనో ఎల్డెన్ రింగ్, బ్లడ్ బోర్న్, ఈ కైండ్ ఆఫ్ గేమ్ ప్లే. బట్ వెన్ యూ టాక్ అబౌట్ బ్లాక్ మిత్, దట్స్ అన్ హైబ్రిడ్ బిట్వీన్ యాక్షన్ అండ్ సోల్స్. యా, అంటే క్యారెక్టర్స్ అటాక్ ప్యాటర్న్ అదంతా మీకు సోల్స్లో ఉంటుంది, బట్ యూ హ్యావ్ సో మెనీ పవర్స్ దేర్. సో దట్ ఈస్ వాట్ మేక్స్ డిఫరెన్స్. ఒకవేళ మీకు బ్లాక్ మిత్ లాగా కావాలనుకుంటే దట్ కైండ్ ఆఫ్ హైబ్రిడ్ గేమ్ ప్లే, దెన్ యా ఇట్ విల్ 100% దట్ విల్ సెట్.
దట్స్ అ గుడ్ పాయింట్ దో ఎస్కే, ఐ అగ్రీ. నా చేతన మీకు ఫేవరెట్ మూవీ అది రీసెంట్గా తండ్రి అయితే బాగుంది బ్రో, యాక్టింగ్ అయితే దాంట్లో చాలా బాగుంటుంది. అండ్ జోష్ కూడా నాకు నచ్చుతుంది యాక్చువల్లీ, దట్స్ అ వెరీ గుడ్ మూవీ. అండ్ 100% లవ్. తనది దూత అని చెప్పి ఒక వెబ్ సిరీస్ ఉంటుంది, దట్ వాజ్ ఆల్సో గుడ్, నాట్ బ్యాడ్. ఏసీ బ్లాక్ ఫ్లాగ్ రీసెంట్, యా ఎక్సైటెడ్ బ్రో డానియల్, ఐఎమ్ ఎక్సైటెడ్ ఫర్ దట్. నచ్చిందా బ్రో? మరి లెజెండ్ ఆఫ్ జెల్డా నేను కూడా ఆడినా ఎమ్యులేటర్లో, ఫ్యూ అవర్స్లో ఆపేసా. అంత ఎక్కలే. అంటే ఆ గేమ్లో మీకు ఇది ఉండదు బ్రో, హ్యాండ్ హోల్డింగ్ ఉండదు, సేమ్ మన క్రిమ్సన్ డెజర్ట్ ఉంటుంది కదా. యూ హ్యావ్ టు గివ్ ఇట్ సమ్ టైమ్, దట్ విల్ గ్రో ఆన్ యూ. అబ్సల్యూట్లీ. సో శారోస్ ఎర్లీ యాక్సెస్ మనకు 2 డేస్లో స్టార్ట్ అవుద్ది, ఒకవేళ మీరు అల్టిమేట్ ఎడిషన్ ఏదైతే ఉందో అది కొని ఉంటే. లక్కీ గైస్, బట్ ఐ వోంట్ బి ఏబుల్ టు బై దట్ గేమ్ నౌ. ఇంకేం లేదనుకుంటా న్యూస్, వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ అదర్ న్యూస్. బట్ యా, టుడేస్ బిగ్ న్యూస్ ఇస్ దిస్, వీ గాట్ ఎ టీజర్ ఫ్రమ్ ఏలియన్ ఐసోలేషన్. ఐఎమ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ, ఇంటర్నలీ సాటిస్ఫైడ్. రాసవద్దు బ్రో, బ్యాడ్, జస్ట్ బ్యాడ్. బ్రో మధ్యలో కాలింగ్ మీ అన్న, సో గాట్ బ్యాక్ టు మై క్రాఫ్ట్. అయ్యో ఎంత కష్టం వచ్చింది బ్రో. హైట్ యానిమల్ యూస్ ప్రోటోకాల్ ఏదో బాగుంది బ్రో. అంతే బేసికలీ, బట్ అన్ని యానిమల్స్ ఉన్నాయి చూడండి. గొరిల్లా ఉంది, వల్చర్ ఉంది, ఆక్టోపసా, ఆక్టోపస్ ఉంది. మ్యాక్స్ అండ్ PS5 గేమ్స్ ఆల్ వస్తుంది. మ్యాక్స్ పెన్ 1 and 2 రీమేక్స్ వస్తున్నాయి ఫ్రమ్ రెమెడీ అఫీషియల్. ఐ థింక్ దే విల్ గెట్ రివీల్డ్ ఈ June 5th. ఒక వీడియో కూడా చేయాలి June 5th ఏ గేమ్స్ రివీల్ అవ్వచ్చు అని. బ్రో PS5 కొంటే ఫస్ట్ ఏ గేమ్స్ ట్రై చేయాలి బ్రో. PS5 కొంటే మీరు యాక్షన్లో అయితే తప్పకుండా రిటర్న్ అయితే ట్రై చేయండి 100%. ఓన్లీ PS5 గేమ్స్ అయితే, ఎందుకంటే మీకు PS4 గేమ్స్ అన్నీ దీంట్లో వస్తాయి. సో ఎస్పెషల్లీ మీరు ఓన్లీ PS5 గేమ్స్ అంటే అన్చార్టెడ్, ఇది రిటర్నల్, రేసింగ్లో అయితే గ్రాండ్ టూరిస్మో 7 రియల్గా బాగుంటుంది. ట్రస్ట్ మీ, ఇట్ ఈస్ అ వెరీ గుడ్ గేమ్. కాకపోతే మీకు ఆ సిమ్యులేషన్ లాంటి గేమ్స్ ఇష్టం అవ్వకపోతే మీకు ఫోర్జా గేమ్ కూడా ఉంది, సో అది కూడా మీరు ట్రై చేయవచ్చు ఫ్రమ్ Xbox. స్పైడర్మ్యాన్ 2 ఎలానా ఉంది, అది తోపు ఉంటుంది పక్క, అది కూడా యాక్షన్లో బాగుంటుంది. అగైన్ గాడ్ ఆఫ్ వార్ చెప్పట్లేదు, బికాస్ మీరు గాడ్ ఆఫ్ వార్ PS4లో కూడా ఆడొచ్చు. సో అది ఓన్లీ PS ఎక్స్క్లూజివ్స్లో తక్కువ ఉన్నాయి బ్రో, అసలు గుర్తు కూడా రావట్లేదు సార్. గోస్ట్ ఆఫ్ యోటై, అందులో గోస్ట్ ఆఫ్ సుషిమా ట్రై చేయండి ఫస్ట్, ఒకవేళ మీరు ఆడకపోతే బాగుంటుంది. బట్ వాట్ గేమ్స్ డూ వీ హ్యావ్, లైక్ ఏమున్నాయి బ్రో అసలు PS ఎక్స్క్లూజివ్ ఏమున్నాయి కానీ. ఆస్ట్రోబాట్ ఉంది. డీమన్ సోల్స్ ఫస్ట్ ఆడకండి, చచ్చిపోతారు. ర్యాష్ అండ్ క్లాంక్ మీ ఇష్టం, ఇట్స్ అ గుడ్ వన్. హొరైజన్ PS4 కూడా ఉంది. స్టెల్లర్ బ్లేడ్ ఐ థింక్ యూ కెన్ ట్రై. సైలెంట్ హిల్ 2 హారర్లో ట్రై చేయవచ్చు మీరు, బాగుంటుంది. కాకపోతే అది దీనికి కూడా ఉంది, పీసీకి కూడా ఉంది, Xbox కూడా ఉంది. తిన్నా బ్రో చిరు, వాట్ అబౌట్ యూ మ్యాన్? ఈవెన్ వూల్వెరిన్ కూడా 5K ఉంటుంది. మళ్ళీ అదే వీక్లో ఫ్యాంటమ్ బ్లేడ్ 0 రిలీజ్ ఉంది, 15K స్వాహా. అప్పుడు అదే కదా నా బాధ. ICO అని PS గేమ్ ఆడుతున్నా, చాలా బాగుంది. ట్రై చేయలేదు, ICO ఆడలేదు. నో. Indian 2 movie was so ridiculous. I was surprised by some of the decisions. Like, what's with the saliva scene? They honestly thought that would work, lol. Yeah. Hey, hi bro. Pagada bro. Welcome to the stream. Bro, gameplay చేద్దాం bro. We'll do. Rahul, hi bro. Excited for yeah, absolutely man. Rockstar ko kotta manhunt game చేస్తే బాగుంటుంది. నాకు తెలిసి they will be occupied with GTA 6 for at least like 4 to 5 years. Coming 4 to 5 years. Again, నెక్స్ట్ గేమ్ గురించి ఆలోచించే టీం వేరే ఉంటుంది. బట్ యా, వాట్ ఎవర్ యూ సైడ్. బెస్ట్ హారర్ మూవీస్ ఏది సజెస్ట్ చేస్తారు? హారర్ మూవీసా? ఐ థింక్ యూ షుడ్ వాచ్ ఏలియన్
ఫస్ట్ మై ప్రయారిటీ విల్ బి ఏలియన్ అండ్ ఏలియన్స్. బ్రో మ్యాక్స్ పెన్ 3 ఎందుకు ఫెయిల్ అయింది? మ్యాక్స్ పెన్ 3 ఫెయిల్ అయిందా? డిడ్ మ్యాక్స్ పెన్ 3 ఫెయిల్? ఐ డోంట్ థింక్ సో. బట్ యా, కమింగ్ టు ఇండియన్ 2, అమ్మా ఫ్రెష్ ఇండియన్ 1 చూసి వెళ్ళాం ఆ సినిమాకి. పోయిస్తేమో సినిమా అలా ఉంది. దెర్ ఈజ్ నో రానెస్. మీరు చెప్పండి మీరు, అంటే ఇప్పుడు వచ్చే మూవీస్ బికాస్ దే లుక్ సో క్లీన్, అంటే కెమెరా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చెప్తున్నా, బికాస్ దే లుక్ వెరీ డీటెయిల్డ్, వెరీ క్లీన్, ఇట్ కైండ్ ఆఫ్ లూజెస్ దట్ అథెంటిక్ ఫీలింగ్ అనిపిస్తుంది నాకు. ఇప్పుడు మీరు ఇండియన్ వాళ్ళు వెళ్ళి చూడండి, ఆర్ యూ గో అండ్ వాచ్ ఆర్యా 1, ఆర్ యూ గో అండ్ వాచ్ ఎనీ మూవీ దట్ కేమ్ బిట్వీన్ 2005 to 2015, there's a kind of, అది లో క్వాలిటీ అని చెప్పలేను కానీ దెర్ ఇస్ అ కైండ్ ఆఫ్ ఎ గ్రెయిన్, మేబీ అది ఫిలింలో షూట్ చేసి ఉండొచ్చు వాళ్ళు, దట్స్ నాట్ ఎ డిజిటల్ కెమెరా, ఎ కైండ్ ఆఫ్ గ్రెయిన్, రైట్? బికాస్ ఆఫ్ దట్ మనకి అథెంటిక్ ఫీలింగ్ అనేది వస్తుంది. ఎస్పెషలీ ఫర్ తెలుగు మూవీస్, మనం ఎప్పుడైతే ఈ హై డిజిటల్ కెమెరాస్తో షూట్ చేస్తామో ద ఇమేజ్ ఇస్ వెరీ సాఫ్ట్, షార్ప్ ఉంటుంది, బట్ ఇట్స్ దెర్ ఇస్ దిస్ సాఫ్ట్నెస్ ఆల్ ఓవర్ ద ఇమేజ్. బికాస్ ఆఫ్ దట్ నాకు ఏమనిపిస్తుంది అంటే దెర్ ఇస్ అ డిస్కనెక్ట్ అనిపిస్తుంది. వాట్ యూ గైస్ సే, అంటే వాట్ యూ గైస్ థింక్? ఇప్పుడు ఇండియన్ 1 ఉంది, వెన్ యూ గో అండ్ వాచ్ దట్ మూవీ, ఫర్ సమ్ రీజన్ ఇట్ ఫీల్స్ వెరీ అథెంటిక్. మేబీ ఇట్ can be because of the camera angles, maybe it because of the character's placement on the camera or anything, or maybe it's a camera itself, I don't know. Hey Advait, hi bro, what's up man? Waiting for Bullet 2. I don't think it's going to come. మటన్ మీద తిన్నా బ్రో, నువ్వేం తిన్నావు స్పెషల్ ఈరోజు? ఈరోజు నేను పిజ్జా తిన్నా బ్రో. తినకూడదు యాక్చువల్లీ, రేపటి నుంచి జిమ్ ఘోరంగా చేయాలి. నేను 2 kgs పెరిగినా ఈ వీక్, జిమ్కి వెళ్ళలేదు కరెక్ట్గా. సో రేపటి నుంచి యుద్ధం సిద్ధం. బ్రో రాక్ స్టార్ కుక్డ్ Red Dead 2 so well, GTA were a hit because of the freedom, but Red Dead 2 is something else bro. I started playing Red Dead 2 but didn't complete it. We need to continue the stream. Devil May Cry బాగుంటుందా? I thought like God of War gameplay. Yeah, బాగుంటుంది, Devil May Cry బాగుంటుంది, it's good. But if you're trying the old games, you'll get frustrated a bit, because I completed Devil May Cry 1 on stream. It was a bit frustrating, of course, చాలా ఓల్డ్ గేమ్ కదా ఉంటుంది. బట్ యా, ఐ థింక్ యూఆర్ గుడ్ టు గో విత్ Devil May Cry. హర్ష క్రియేటర్స్ గేమింగ్ కాదు, హర్ష సినిమా పంచాయత్లు. గ్రీన్ స్క్రీన్ ఎక్కువ వాడుతున్నారు బ్రో, బేసిక్ సీన్స్కి కూడా రియల్ లొకేషన్స్ వాడట్లేదు. ఏమో బ్రో, ఈవెన్ రియల్ లొకేషన్స్లో షూట్ చేసినా కూడా ఐఎమ్ నాట్ గెటింగ్ దట్ ఫీలింగ్. ఐ డోంట్ నో వై. ఈజ్ ఇట్ బికాస్ ఆఫ్ ద బ్యాడ్ లైటింగ్ వల్ల కూడా అవ్వచ్చు. అసలు వెన్ ఐ సా మనశంకర వరప్రసాద్ అండ్ వెంకీ ఒక సినిమా వచ్చింది కదా, వాట్ ఈస్ దాట్? హే ప్రశాంత్, హాయ్ బ్రో. మెర్కీ వాట్సాప్ మ్యాన్, హౌ ఆర్ యూ? జిమ్కి రోజు వస్తున్నా. యా బ్రో, వెయిట్. మహేష్, హాయ్ బ్రో. హాయ్. GTA 5 how to download free without using amount and without laptop. There are basically nothing you can do. ఒకటి చేయొచ్చు, ఇప్పుడు గేమ్ పాస్ నుంచి కూడా తీసేశారు కదా, ఏం చేయలేం బ్రో. ఇంకా వీ క్యాన్ డూ ఎనీథింగ్. మీరు ఒకటే చేయొచ్చు, ఎపిక్లో ఫ్రీ ఇచ్చినప్పుడు ఆ గేమ్ క్లెయిమ్ చేసుకోండి. చేసుకున్న తర్వాత GeForce Now పబ్లిక్ అవైలబుల్ వచ్చినప్పుడు GeForce Now సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకోండి, ఓకే, మీ మొబైల్లో ఆడుకోవచ్చు. సో దట్ విల్ బీ ఎ గుడ్ ఆప్షన్. కానీ దానికి కూడా మీకు ఖర్చు అవుతుంది, కంప్లీట్ ఫ్రీ అయితే రాదు బ్రో, నో. బ్రో కమెంట్స్ ఆర్ కమింగ్ వే టు క్విక్. నేను తోముతున్న చదువుతా ఒకసారి. వాట్ యూ డిడ్ కంప్లీట్ Red Dead 2? యా, చేయలేదు బ్రో. అసలు NVIDIA GeForce వాళ్ళు ఏం ఆలోచించి ఆ క్లౌడ్ గేమింగ్ తీసుకొచ్చారు బ్రో? ఎందుకు బ్రో, నచ్చలేదు మీకు ప్రశాంత్? ఐ మీన్ 2000 for 3 months, ఐ థింక్ ఇట్స్ గుడ్, నాట్ బ్యాడ్. బాబీలో రానా బాడీ ఆర్ ప్రభాస్ బాడీ మీకు ఏది ఇష్టం? ఇద్దరిది బాగానే ఉంటుంది బ్రో. ప్రభాస్ ఈజ్ మోర్ ఫోకస్డ్ ఆన్ ద రిప్డ్ ఫిజిక్ అనిపిస్తుంది, బట్ రానా ఈజ్ మోర్ లైక్ మస్కులర్, మచ్ బల్కియర్. సో బోత్ ఆర్ డిఫరెంట్, రైట్? ఓజీ మూవీలో జపనీస్ కటానా అని పాడి చేశారు, ఇట్స్ ఫీల్స్ అ డిసెస్ఫైల్డ్ కటానా. అమ్మో, అది కూడా బ్రో ఐ వాస్ కంప్లీట్లీ డిసప్పాయింటెడ్ విత్ ఓజీ. చెప్తా ఎందుకో.
ఐసీ అండ్ PS2 గేమ్ ఆడుతున్నా, చాలా బాగుంది. చేయలేదు బ్రో అది. ఇందాక చెప్పా కదా, నో ఐ డెంట్. ఇన్ఫేమస్ గేమ్స్ ఇన్ ఆల్ PS5 రావు. యూ కెన్ ప్లే ఇన్ఫేమస్ సెకండ్ సన్, ఇన్ఫేమస్ ఫస్ట్ లైట్. కొంచెం మైండ్ పెట్టి ఆలోచిస్తే పీసీ లేకుండా 565 పెట్టి గేమ్స్ ఎవరు తీసుకోరు మొబైల్లో. అండ్ మినిమం 300 MBPS రికమెండ్ చేస్తున్నారు. 300 MBPS అవసరం లేదు. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ 50 MBPS దట్ ఈస్ ఎనఫ్. బట్ మేక్ ష్యూర్ కాన్స్టెంట్గా రావాలంతే సిగ్నల్. హర్షాబ్రో 6 ప్యాకా? ప్రజెంట్ బిర్యానీ పిజ్జా ప్యాక్ నడుస్తుంది. మనకు 6 ప్యాక్ ఏమొద్దు, కొంచెం పెట్టుకుంటే చాలు. సంక్రాంతికి వస్తున్నాం వెంకిదియా. ఆ మూవీలో ఐ డోంట్ లైక్ లైటింగ్ ఎట్ ఆల్. ద సినిమాటోగ్రఫీ జీరో ఎఫర్ట్ అనిపిస్తుంది నాకు. ఈవెన్ కొన్ని యూట్యూబ్ వీడియోస్లో ఇంకా సినిమాటోగ్రఫీ బాగుంటుంది వాటికంటే. మన ఇండియన్స్ అందరూ మంచి గేమ్స్ డెవలప్ చేయరు. లైక్ కనీసం GTA 4 ఆర్ టూమ్ రైడర్. బ్రో GTA 4 మీరు ఏ సెట్టింగ్ ద బార్ వే టు హై మ్యాన్, కమ్ ఆన్. దట్ ఈస్ లైక్ రియల్ లైఫ్ సిమ్యులేషన్. టైం పడుతుంది. ఇట్స్ నాట్ లైక్ వీ కాంట్ డూ. ఇట్స్ మోర్ లైక్ హూ ఈస్ ద ఇన్వెస్టర్ గోయింగ్ టు బీ. దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్. మనీ ఉంటే ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ పాసిబుల్. ఇట్స్ నాట్. And I laughed because, not because we don't have talent, it's because nobody's there to invest. And at which app we can download the GTA 5? You cannot download GTA 5 bro, you have to buy it. Worst production values అన్నీ రావుపడి మూవీస్ అయితే. అంటే అట్లా అని చెప్పలేను. సి ఇది బాలకృష్ణ ఒక మూవీ ఉంటుంది కదా, హీ ప్లేస్ అ ఫాదర్ రోల్ ఇన్ ఇట్. Lighting now. Remember the scene from Telepathy when the girl leaves him and sunset behind Rajnikant? Which movie you are talking about? Telepathy and GeForce Now lo GTA games lev bro. I don't think so. Leva. Use emulators like win later if you had minimum specs like 7 Gen 3 or more. You can also use Nether SX2. That's a good emulator for PS2 games. But you're talking about playing PC games, then yeah, that's I don't know. మినిమం గేమ్స్ ఫ్రీ ఇవ్వాలిగా బ్రో. కరెక్టే మీరు చెప్పింది కూడా. బట్ ఆన్లైన్ గేమ్స్ మీరు ఆడుకోవచ్చు. లైక్ ఫోర్ట్నైట్, పబ్జీ ఫ్రీ గేమ్స్ మీరు అకౌంట్లో ఉంటే ఆడుకోవచ్చు, పర్లేదు. హ్యావ్ యువర్ థాట్ క్విటింగ్ గేమింగ్? నో, నెవర్. ఐ గాట్ బర్న్డ్ అవుట్, దట్స్ ఫర్ షూర్. బట్ నెవర్ థాట్ ఆఫ్ క్విటింగ్ గేమింగ్. బట్ డోంట్ మిస్అండర్స్టాండ్ గేమ్ ప్లే పేస్. రాజా బ్రో ఒక్క 5 minutes ఓకే. 11:16 అవుతుంది. 11:20కి వీల్ ప్లే సంథింగ్ ఓకే, పక్కా. ఐ డోంట్ థింక్ it's a cam issue particularly, but I get what you're saying. I think it's a combination of things like film grain, lighting and blend of lighting with the set design. True, yeah, combination of all the things, but the visual is something which we see as a whole, right? So that is why I'm saying it as a camera thing. But yeah, as you said, like it's a culmination of all the things coming as a motion picture, right? When I see films, everybody taste is subjective, right? I mean, I kind of like the visual tone of Snyder films. I like the cinematography of Arrival, Godzilla 2014. Dark, gloomy, muted tones like Salar, KGF. So yeah, everybody's taste is subjective. So that is why but when there is no minimum effort films come in terms of lighting, in the technicalities, I kind of get off. That feels off. All good man, Tridam, meer cheppandi, how are you? What about Little Hearts movie? I loved it. Little Hearts was fun, it was good. And also Meme Famous is a movie which I thought I'll not like, but I loved it. Meme Famous, I loved it. రీసెంట్ తెలుగు మూవీస్లో ఫ్యాన్ సర్వీస్ ఎక్కువైపోయింది. అది ఎప్పుడు ఉంది కదా బ్రో ఫ్యాన్ సర్వీస్. హర్ష బ్రో ఫైనల్ ఫ్యాంటసీ రిప్పా? లేదు, ఆడదాం. లేదు రోజు జీఫోర్స్లో చూడండి, ఇప్పుడు చూద్దాం. బట్ అందరూ ఫారెన్లో వర్క్ చేస్తున్నారు ఫర్ గేమ్ డెవలప్మెంట్. ఎస్, GTA 5 లేదు దో, దట్స్ క్రేజీ. ఓకే, GTA 4 అనగానే నవ్వీరు ఎందుకు బ్రో? మన వాళ్ళు గేమ్స్ చేయడమే ఎక్కువ, GTA 4 అనే అంటావు అనేనా? కాదు, అదే చెప్పా, ఎందుకు నవ్వేనో చెప్పా కదా. మన వాళ్ళు చేయలేరని కాదు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ మన ఇండియన్స్ నాటీ డాగ్ స్టూడియోలో ఉన్నారు, రాక్ స్టార్లో ఉన్నారు. దే ఆర్ ఈవెన్ ఇన్ దిస్ శాంటా మోనికా స్టూడియో అసలు. బట్ ద థింగ్ ఈస్ ద ఇన్వెస్టర్స్ లేరు.
ఒక పాడ్కాస్ట్ కాదు, ఇట్స్ మోర్ లైక్ ఈవెంట్ అయింది. దాంట్లో జెన్సన్ హువాంగ్, ఎన్విడియా ఫౌండర్, అండ్ రిలయన్స్ ఫౌండర్, హూ ఇస్ ఈ, అంబానీ, ఆల్మోస్ట్ ఫర్గాట్. ఓకే, వాళ్ళిద్దరికి ఒక కన్వర్జేషన్ అవుతుంది. దాంట్లో అంబానీ లిటరలీ సేస్ దాట్ గేమింగ్ యాజ్ అ కల్చర్ ఇంక ఇండియాలో ఎవాల్వ్ అవ్వలేదు, ఇక్కడ మూవీ కల్చర్ ఎక్కువ ఉంది, సో వీ కైండ్ ఆఫ్ హెజిటేట్ టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ గేమింగ్ అని చెప్పి. ఎగ్జాక్ట్లీ ఆలేను కాదు, కైండ్ ఆఫ్ హెజిటేట్ అని చెప్పలేదు, బట్ ఇండైరెక్ట్లీ హీ సెడ్ దట్ ఇండియాలో గేమింగ్ మార్కెట్ అంత లేదు అని చెప్పి. సో when there are investors, something will happen, otherwise no, nothing's gonna happen. ఎందుకంటే ఒక ఇండీ డెవలపర్ ఒక ఎంత టీమ్ని ఫామ్ చేసుకొని చేసిన, ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే యూ హ్యావ్ టు పుట్ ఫుడ్ ఆన్ యువర్ టేబుల్, రైట్? వితౌట్ దట్ నథింగ్ ఇస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్. మనీ ఈజ్ నీడెడ్. ఫ్యూచర్లో PS Plusలో గేమ్స్ రావా ప్రాపర్గా? ఐఎమ్ బర్న్డ్ అవుట్ ఇన్ లైఫ్. ఇక వాడు కూడా ఏమి ఇస్తాడు బ్రో, వాడు తొందర ఇవ్వాలి, ఒకవేళ ఇచ్చినా కూడా వాడు ఇవ్వట్లేదు, వాడి ప్రాబ్లం వాడిది. Forza Horizon 6 gameplay. Any indie game you thought, but after playing it was okay? Indie game I thought was bad, but playing after it was fantastic. I think Ori, I'll say Ori is something which I thought I'll not like it, but I loved it. That was fantastic. ఫ్యూచర్లో PS Plus స్టోర్ PS5 PS3 ఆల్ గేమ్స్ ఆడొచ్చా? PS5లో మీరు PS4 గేమ్స్ అన్నీ ఆడొచ్చు. PS3 గేమ్స్ కొన్ని మాత్రమే ఆడొచ్చు, ఎందుకంటే ప్రతి మంత్ మనకి క్లాసిక్ క్యాటలాగ్స్లో యాడ్ చేస్తుంటారు PS2వి PS3వి, సో అన్నీ రావు. వాళ్ళు ఏవైతే యాడ్ చేస్తారో అవి వస్తాయి. బ్రో డు రీసెర్చ్ NVIDIA GeForce Cloud? నో బ్రో ఆదిత్య, నో, చూడలేదు. అయ్యా గేమ్ ఆడదాం బ్రో. గుడ్ నైట్ బ్రో, గుడ్ నైట్. మరికి జనాలు వస్తున్నారు పోతున్నారు, మనం అయితే గేమ్ స్టార్ట్ చేయలేదు ఇంకా. వి విల్ స్టార్ట్. ఐ డోంట్ నో విచ్ గేమ్ ఐ విల్ ప్లే. Even Sony games, Bethesda games, FromSoft games, major publishers are missing in GeForce now. Yeah, I think they'll slowly add it. Indian Detective game, play this game. Indian Detective, I think the game name itself, Indian Detective. Here's my real life example of Indian gaming industry. My maternal uncle formed a small game company in late 2000s, and they were about to complete creating an indie 2.5D game called Pluto, but it got shelved because an abroad company bought the team and shelved the game. That is sad, man. Indian Detective game, Maddie bro played. Okay. The game name itself, Indian Detective. Got you. Offering them jobs. Got you. I got you, okay. It was even about to get launched on Android later, but got shelved. That is sad. Just imagine working on a game. Like, I think they almost could have spent like, they might had spent like 2 years or 1.5 years on that game, but nothing really came out, so that is sad. జియో హాట్స్టార్ బ్రో, అసలు ఎప్పుడు డిజ్నీ హాట్స్టార్ ఏం పెద్ద సడన్ మూవీస్ రావడం లేదు, బట్ ఇప్పుడు జియో హాట్స్టార్ వేరే లెవెల్ ఉంది బ్రో. యా అండ్ దాంట్లో మీకు 4:3 రేషియోలో ఎగ్జాక్ట్ స్నైడర్ కట్ కూడా ఉంది. దట్ ఈస్ క్రేజీ. PS3 గేమ్స్ నేను రన్ చేస్తే అవ్వట్లేదు, స్లో ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్. అలా ఏమి ఉండదులే బ్రో, మీరు క్లౌడ్లో ఏం ఆడట్లేదు కదా, మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఆడతారు. అవుట్ లాస్ట్ ఆడదాం. అండ్ ఐమ్ బర్న్ అవుట్ ఇన్ లైఫ్. ఈవెన్ మీ టూ మ్యాన్, ప్రీతం. GT7, అవుట్ లాస్ట్, Zack's Man of Steel, Watchmen, and JL of visual storytelling very level. I love Zack Snyder's visual storytelling. Some of his story choices, maybe people don't like it, but it's not an issue with me, because the experience as a whole, it's worth it. It's not like some crazy trade-off, I'll say, especially with me, but I love his movies. Not every movie, I'm saying. I love his Man of Steel, I love his 300, I love his Batman vs Superman, Justice League. That's it. Hi bro, Rajesh. Bro, adi song inna bro, but comment marchipena. Sorry for that. I'll comment today. Why no stream in Saturday? Reason బయటికి వెళ్ళినా బ్రో, కొంచెం ఇంటికి రావడానికి లేట్ అయింది. వాకింగ్ డెడ్ ఎపిసోడ్ 3 PS5 యూజింగ్ PS Plusలో చేస్తే అట్లేం రాదే బ్రో, ఎందుకంటే మీరు గేమ్ డౌన్లోడ్ చేసుకుంటారు కదా. ఇట్స్ నాట్ లైక్ యూ ప్లే ఇట్ ఆన్ క్లౌడ్. సీరియస్గా పడుకుంటే ఇండియన్ గేమ్స్కి వరల్డ్ గేమ్స్ ఎక్కువ లైట్ తీసుకున్న రావన్ గేమ్లో ఉంది. అమ్మో, ఆ గేమ్ రాడ్ అయ్యా అది. అప్ప
స్ట్రీమ్ ఆప్షన్ ఉందిగా, యూ కెన్ రన్ ఫర్ మీ అండ్ చెక్ ఇట్ ఆన్ PS5. స్ట్రీమ్ చేయకండి, దట్స్ వాట్ ఐమ్ సెయింగ్. డోంట్ స్ట్రీమ్, ప్లే ఇట్ ఆన్ PS5 natively. I think you're using remote play, I guess, right? Because of the tragic event, I got a free high-end gaming PC. All our cousins got you. So I'll develop చేసిన పీసీస్ మీకు ఇచ్చారనుకుంటా. 11:20 అన్నావు, 11:25 అవుతుంది. ఆడదాం బ్రో. హే ఫైర్ సాయి బ్రో. గుడ్, యూఆర్ సెయింగ్ గుడ్ నైట్ బ్రో. సారీ. రెబల్ మూన్ ప్రాజెక్ట్ ఫెయిల్ అయింది. నేను చూడలేదు బ్రో, ఐ డెంట్ వాచ్ రెబల్ మూన్. వాకింగ్ అవుట్ ఎపిసోడ్ 3 స్ట్రీమ్ ఆప్షన్ యూజ్ చేస్తే PS3 రన్ చేయొచ్చు. కెన్ యూ ట్రై నౌ ఫర్ మీ అండ్ షో? PS3 రన్ విల్ సీ, చూద్దాం. అగైన్ ఫ్రంట్ మోర్ ఆఫీస్, ఎస్. గుడ్ నైట్ మ్యాన్. మరికి PS3 డైరెక్ట్ ఆడలేము. టుడే ఏ గేమ్ ఆడుతున్నావు బ్రో? యూ కాంట్ డౌన్లోడ్. వెయిట్. I think specific, yeah, I think what it's telling is to specific games I think we cannot play. Like for example, ఇప్పుడు ported games like God of War 3 you can play. Video capture device. చూద్దాం బ్రో, టుడే ఇంకా గేమ్ డిసైడ్ అవ్వలేదు. సో PS Deluxe దీంట్లో కాదు, విల్ గో టు లైబ్రరీ, కలెక్షన్, PS Plus, క్లాసిక్స్ క్యాటలాగ్. లెట్స్ సే ఏ గేమ్ చూద్దాం. విచ్ గేమ్ యూ వాంట్ మీ టు ట్రై బ్యాట్మ్యాన్ ఆర్క్ మార్జన్స్. Sort by name. D వరకు వచ్చేసామా? ఓ నో. Can't I search? ప్రెగ్మెంట్ గేమ్ బాగుంది బ్రో. ప్రెగ్మెంట్ ఇస్ గుడ్. హరి బ్రో. మోటల్ కాంబాట్, అవుట్లాస్ట్, వాకింగ్ డెడ్ ఎపిసోడ్ 3. అవుట్లాస్ట్ ఆడదాం, విల్ ప్లే అవుట్లాస్ట్. కానీ ఒక గేమ్ టెస్ట్ చేద్దాము. 3 బ్రో ఒకసారి చూడమన్నారు. హౌ డు ఐ రీసెట్ ద ఫిల్టర్? వాట్ ద ఫక్? ఓకే, A to Z. వెయిట్, వేర్ ఇస్ బ్యాట్మ్యాన్ ఆర్కమ్ ఆరిజిన్స్? ఓకే, ఐ థింక్ ఇవి క్లాసిక్స్లో రావనుకుంటా. ఇట్ విల్ బీ ఇన్ ద కలెక్షన్ దెన్. సో కలెక్షన్లో బ్యాట్మ్యాన్, బ్యాట్మ్యాన్ ఆర్కమ్ నైట్ ఉంది, రిటర్న్ టు ఆర్కమ్ ఉంది, ఎనిమీ విదన్ అండ్ టెల్ సిరీస్. వేర్ ఈస్ ఆర్కమ్ ఆరిజిన్స్? ఓకే, దీంట్లో చూద్దాం. అవ్వండి, దీంట్లో రాదు. ఓ మై గాడ్. వేర్ ఇస్ ద సెర్చ్ బటన్ బ్రో? గేమ్ క్లాసిక్ క్యాటలాగ్ ఇది. వేర్ ఇస్ ద గేమ్ క్యాటలాగ్? ఒక్క సెకండ్. యా, ఇవన్నీ గేమ్స్. సెర్చ్ A to Z. ఇప్పుడు చూద్దాం అండి. బ్యాట్మ్యాన్ ఆర్కమ్ నైట్ ఉంది, బ్యాట్మ్యాన్ టెల్ సిరీస్ ఉంది. దట్స్ ఇట్. రెండు ఉన్నాయి. గో డైరెక్ట్లీ. ఓకే వెయిట్, స్టోర్లో సెర్చ్ చేస్తామండి.
బ్యాట్మ్యాన్ సూపర్ ఓవర్. ఓ దేనికి అవుతుంది బ్రో? విచ్ టీమ్స్? బ్యాట్మ్యాన్ టెల్టెల్కి చాలా అవార్డ్స్ వచ్చాయి. ఐ డెంట్ ప్లే మెనీ టెల్టెల్ గేమ్స్ మ్యాన్. ఆడలేదు. బ్యాట్మ్యాన్ ఆర్కమ్ ఆరిజిన్స్ అన్నారు కదా, ఆర్కమ్ నైట్. ఓకే, ఒక్క సెకండ్ ఆగండి బ్రో. There is no Batman Arkham Origins here. Did I miss something? ARKH Arkham Origins. బ్యాట్మ్యాన్ ఆర్కమ్ నుంచి రావట్లేదు బ్రో. రన్ ఎనీ PS3 గేమ్ డైరెక్ట్లీ. ఇప్పుడు ఓకే, PS Plusకి వచ్చా. దీంట్లో మన క్లాసిక్స్లోకి వెళ్దాం. ఓకే, PS3 గేమ్ ఏది ఉంది? ఐ థింక్ బియాండ్. ఓకే, ఇట్స్ PS4. ఇప్పుడు లాస్ట్ అవర్స్ ఉంది కదా, లాస్ట్ అవర్స్ అది రీమాస్టర్డ్, సో దట్స్ PS4 అగైన్. ఇప్పుడు డూమ్, ఇది కూడా PS4. ఓకే, ఇది PS4 హెవీ రైన్. బులి ఉండదు అనుకుంటా. బులి వోంట్ బి హియర్. నో, ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్ విల్ బి హియర్. ఐ థింక్ మీరు స్ట్రీమ్ ఎలా చేస్తున్నారు? హౌ ఆర్ యూ డూయింగ్ స్ట్రీమ్? అది చెప్పండి. మీరు రిమోట్ ప్లేతో ఆడుతున్నారా? ఆర్ యూ ప్లేయింగ్ ఇట్ యూజింగ్ రిమోట్ ప్లే ఆర్ PS5లోనా? పజిల్స్ అండ్ అడ్వెంచర్తో ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది. ఏది బ్రో? అన్చార్టెడ్. అది అయిపోయింది. అన్చార్ట్ సిరీస్ మొత్తం అయిపోయింది. పిండి పిప్పి వేసేదాన్ని. KKR వర్సెస్ LSG. ఓకే, అప్కమింగ్ న్యూ Xbox కన్సోల్ మీద ఒపీనియన్. వాళ్ళు హార్డ్వేర్ ఎంత రిలీజ్ చేయండి, బట్ ఒకవేళ గేమ్స్ లేకపోతే మాత్రం వేస్టే కదా. సో దట్ ఈస్ సంథింగ్ విచ్ దే నీడ్ టు ఫోకస్ ఆన్. డైరెక్ట్ USA అకౌంట్ PS5. మరి అది చెప్పండి. USA అకౌంట్ కదా, అందుకు మీకు వస్తుంది. ఎందుకంటే దాంట్లో మీరు PS Plus తీసుకున్నప్పుడు మీకు క్లౌడ్ గేమింగ్ ఉంటుంది. మన దగ్గర క్లౌడ్ గేమింగ్ ఉండదు ఇండియాలో. మీది అకౌంట్ USAనా? అది చెప్పండి ఫస్ట్. ఇలా వద్దులే. ఎపిసోడ్ 3 ఎందుకు లేట్ అయిపోయిందా? ఓ షేడ్, అది అందుకు మీకు క్లౌడ్ గేమింగ్ ఆప్షన్ వస్తుంది. సో మనకి ఇండియాలో క్లౌడ్ గేమింగ్ లేదు. మ్యాచ్ టైడ్. ఈ సూపర్ ఓవర్ కూడా టైడా? 1-1 వస్తుంది అయితే. రెసిడెంట్ ఈవిల్ 3 నెమెసిస్ ఆడు. ఓల్డ్ది బాగుంటుంది, రీమేక్ కొంచెం గబ్బు లేపిర్లే. సో కొంచెం స్క్రిప్ట్ రైటింగ్ పక్కన పెట్టి లెట్స్ ప్లే అవుట్ లాస్ట్. కొంచెం గడగడలు ఆడితే అన్నారు. విల్ సీ. ఐ డోంట్ నో ఎనీథింగ్ అబౌట్ దిస్ గేమ్. So let's go. Outlast. Adjust the gamma by moving the slider until the logo on the left is dark and the characters on the right is very visible. ఓకే, దీనికి కంట్రోల్ సపోర్ట్ లేదా?
కానీ ఇక్కడ రావట్లేదే. ఒక సెకండ్ ఆగండి. ఓకే, కీబోర్డ్ అని మోస్తూనే ఆడదాం. మన కంట్రోల్ ఇష్యూ ఉన్నట్టుంది. ఒక్క సెకండ్, కొన్ని సెట్టింగ్స్ ఉన్నాయి, చేద్దాం. చిన్న బ్రో, అయ్యో అయ్యో, ఈ మ్యూజిక్ ఇచ్చి పడేసిండు కదా. వెరీ హై వి సింక్ వద్దు, రెజల్యూషన్ ఓకే. ఇంగ్లీష్ మనకు రాదు, కొంచెం లుక్ పెంచుకుందాం. ఓకే అబ్బాయి, సో స్టార్ట్ చేసే ముందు ఏమైనా ఉన్నాయా? టింటిన్ సిగార్స్ ఆఫ్ ద ఫారో చూడండి. అదే మీది యూఎస్ఏ అకౌంట్ కాబట్టి మీకు ఆ క్లౌడ్ షేరింగ్ ఆప్షన్ వస్తుంది, ఎత్తి రాదు. రెసిడెంట్ ఈవిల్ మళ్ళీ ఆడండి, మిస్టర్ ఎక్స్తో గేమ్ ప్లే మళ్ళీ చూడాలంది. గేమ్ మళ్ళీ ఇన్స్టాల్ చేయాలి బ్రో. బ్రో అవుట్లాస్ట్ గేమ్ మధ్యలో నాట్ ప్రిఫర్ టు టాక్ ష్యూర్. కలిపి మై బాడీ బ్రో, ఐ మీన్ కుకట్పల్లి. యాక్చువల్ కుకట్పల్లికి రావాలి బ్రో. షన్ను మీ ఇల్లు ఒకవేళ కుకట్పల్లి అయితే చెప్పండి. ఆ కుకట్పల్లి మాల్ ఉంది కదా, ఆ మాల్కి వచ్చి ఒక గాడ్ ఆఫ్ వార్ డిస్కౌంట్ అక్కడ. సో వచ్చినప్పుడు చెప్తా. అవుట్లాస్ట్ ఏం హారర్ గేమ్ ఉండదు బ్రో, ఐవిసి ఆడు. ఓకే రాజా బ్రో, మరి చిరు ఏమో అసలు హారర్ ఉండదు అంటారు, మీరేమో హారర్ ఉంటుంది అంటారు, ఏంటి మరి? టుమారో మార్నింగ్ కమ్ ప్లీజ్, ఐమ్ అలోన్. ఓకే, I'll give you these two scenes from Justice League as an example. Zack Snyder's just visual yet emotional thriller. One, how Cyborg introduced, and two, the first thing he knows, he does know the extent of his powers. He is one of the boring characters in the animated series I watched as a kid, but here in Justice League, his father words in the recorder playing at the end of the movie gave me the real feel. Yeah. Also, when that particular scene where he fills up the bank account of a helpless lady, that was the wholesome moment as well. Like all the characters are very well fleshed out. I loved Justice League. I get the hate, why people hate that, because people say that that's not comic accurate Superman. But in real world, if there is a Superman that exists, that is exactly how it's gonna play out. People are gonna politicize it. That's exactly the precise question he asks in Batman vs Superman. That is what I love about it. It's very dark, it is very real, with all these superpowers and being, it just works, man. I love it. What do you think, Rahul? Like when people say they blindly hate Man of Steel or BVS, I don't get it. I don't get the hate. Apart, like I know why they're hating it. Like they are not comic accurate, that they say that Superman kills Zod, this and that. Batman never kills, but here he's just blazing with guns. I don't know. Like, what do you think? IBS 3 postponed Outlast, different options, but for me it's a nice game. Gotcha. If you want for IBS 3, your choice. No, I don't have IBS 3. But for now we'll try Outlast, okay? New game. Normal. Outlast contains intense violence, gore, graphic, sexual content and strong language. Please enjoy. Yeah. Thank you so much. Light off చేద్దామా? Department of Agriculture Commissioner Salazar said changing weather patterns were to blame for livestock behavior. Okay, first of all, సెన్సిటివిటీ చాలా ఎక్కువ ఉంది. సెకండ్లీ, ఐ థింక్ మీ గేమ్ నాయిస్ ఎక్కువ వస్తున్నట్టుంది, కొంచెం తగ్గిస్తా. ఎస్, రిటర్న్ టు గేమ్. To attend this weekend seminar on Beulah Avenue in Pueblo. And if you're out late tonight, you may see some low-flying helicopters near Silverthorne and Leadville. Seems the Arrow Battle Park services will be spraying for an infestation of box elder bugs.
లైట్స్ ఆఫ్ చేస్తావా డైరెక్ట్ నాకు. బట్ యా రాజాబరు ఎక్కువ మాట్లాడొద్దు అన్నాడు, సో విల్ రెస్పెక్ట్ హిజ్ ఒపీనియన్, విల్ ప్లే. మ్యాక్సిమం ఎక్కువ మాట్లాడను వెన్ దెర్ ఈస్ కట్ సీన్స్ అండ్ వెన్ దెర్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ గోయింగ్ ఆన్. ఎందుకంటే ఆ హారర్ ఫీల్ అవ్వడానికి దీస్ సీన్స్ ఆల్ యాడ్ అప్. September 7, 2013, from someone to this guy, illegal activity at Markov Psychiatric Systems. You don't know me, you have to make this quick. They might be monitoring. I did 2 weeks of software consult at Markov Psychiatric Systems facilities in Mount Massive. All sorts of NDAs I'm very much breaking right now, but seriously, fuck those guys. Terrible things happening here. Don't understand it. Don't believe half the things I saw. Doctors talking about dream therapy going too deep, finding something that had been waiting for them in the mountain. People are being hurt and Markov is making money. It needs to be exposed. Got you. So what India break చేసిండంట. దీంట్లో దయ్యాలు కనిపిస్తాయా? మనం రికార్డ్ చేసుకుంటున్నాడంతా. ఓ నైట్ విషన్. లైట్స్ అవుట్ చేస్తే ఏం లే ఇంకా. Objects updated in your reporter's notebook containing your notes N and picked up documents J. ఓకే ఎన్ కొడితే నోట్స్, డాక్యుమెంట్స్ ఏమైనా దొరికితే J. సో ద విజిల్ బ్లోవర్ వీడే ఇప్పుడు మనకు వచ్చినాడు. ఓకే సో నోట్స్ ఇంకేం లేదు. షిఫ్ట్ కూడా దొరుకుతాడు. ఓకే సెన్సిటివిటీ చాలా ఎక్కువగా ఉంది, ఇంత చాలు మనకి సరిపోద్ది. లోపల ఊరా ఓపెన్ ఉంది కదా, పోవా. కంట్రోల్ క్రౌచ్. ఓకే ఓకే ట్యాబ్ కొడితే కూడా మనకు అది వస్తుంది. చైన్ లాక్ ఉంది, సో మేబీ ఇక్కడ మనం దొరకవచ్చు మనకి రూమ్లో. లైట్స్ ఆఫ్ చేయి బ్రో, ఫీల్ బాగుంటుంది. ట్రస్ట్ మీ బట్ ఇట్స్ యువర్ చాయిస్. షన్నో బ్రో, పీపుల్స్ డిమాండ్. ఏం చేయలేము, లైట్ ఆఫ్ చేస్తున్నాం. ఓకే it's instantly better. It is better instantly. ఓకే ఇక్కడ ఏమొస్తుంది బ్రో? ఓకే కెమెరా ఓపెన్ చేసి మనం జూమ్ చేయొచ్చు. ఈ రూమ్లో ఏదో ఒకటి ఉండాలి. రేపు పోరా బాబు నువ్వు లోపలికి. పాస్వర్డ్ కావాలంట ఇటుకి. క్యూఆర్ ఉంది అక్కడ. క్లాసిఫైడ్. వీడు పంపించిన నోట్స్లో ఏమైనా ఉందా? నోట్స్ ఏం దొరకలేదు మనకి. డాక్యుమెంట్స్ టాయిలెట్కి వెళ్ళరా బ్రో. జాగ్రత్త బ్రో, మార్నింగ్కి ఆయన మిగిలి ఉంటే తెచ్చి బిజీ పోతా బిజీ. డిఎం వీరందరూ హైఫ్ ఎక్కిస్తున్నారు అబ్బా నాకు బాగా. అందరు సైకిల్ ఉన్నారు కదా. నాకు ఇలాంటి డార్క్ గేమ్స్ అంటే ఇష్టం బ్రో. ఇక్కడ టార్చ్ ఉంది, ఇక్కడ పాస్వర్డ్ కొట్టాలంట. ఇక్కడ కొట్టడానికి అయితే ఏం లేదు. ఓకే సో మన కార్లో ఏమైనా ఉంటుందా? నైట్ షిఫ్ట్ ఎలా ఆన్ అవుతుంది? ఆటోమేటిక్ ఆన్ అవుతుందా? కాదనుకుంటా.
To open a door quickly, press left mouse button to open a door slowly. మనం వెళ్ళాను. To raise your comm recorder, press right mouse button. Okay. Adding a note into your notebook, press N to read it. I'm started feeling sick just looking at this place. Mount Massive Asylum shut down amid scandal and government secrecy in 1971. Reopened by Markov Psychiatric Systems in 2009 under the guise of a charitable organization. Cell phone reception cut off abruptly a mile out. More like a jammer than lost signal. The Markov Corporation has a long trace record of disguising profit as charity, but never on American soil. Whatever they thought they could get out of this place has to be big. Might finally be the story that breaks the bastards. Okay. So ఇక్కడ ఏదో అవుతుంది. నోట్స్ ఆర్ ఓన్లీ యాడెడ్ ఏమో వచ్చింది రో. నోట్స్ ఆర్ ఓన్లీ యాడెడ్ వెన్ వ్యూ ఒకవేళ మనం ఓపెన్ చేస్తానా. ఓకే. సో షిఫ్ట్ హోల్డ్ చేస్తే రన్ చేస్తాడు. ఓకే. సో ఇక్కడ ఏం ఉండవు మరి. లెఫ్ట్లో రైట్లో ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాం. టు క్రౌచ్ హోల్డ్. ఓకే. ఇది ఏది గుర్తొస్తుంది తెలుసా సౌండ్స్ ఏంటంటే, మల్లీశ్వరి సినిమాలో వెంకటేష్ చెప్తాడు కదా స్టోరీ సునీల్కి. చలో లోపలికి వెళ్దాం. ఏంటిది? మౌంట్ మ్యాసివ్ అసైలం ఇది. ఓపెన్ చేయి. ఓపెన్ చేయడానికి రాదా? ఓకే. క్రౌచా? ఐ వాంట్ లెమన్స్ ఫర్ సేఫ్టీ. క్రౌచ్ ఎక్కడ? ఇక్కడ అన్ని డోర్స్ అయితే క్లోజ్ ఉన్నాయి. Man of Steel is one of my favorite versions of Superman, bro. I like the new one as well, but the lines in Man of Steel, like, I don't understand. Especially the scene where Clark asks him, like, can I pretend to be your son? Then there is a small pause, little like a 2-3 seconds pause, and father would be in the frame, the shot. He just takes his son and he says that you are my son. Then the music slightly raises up, like, you know, that holy fuck, that is crazy. Those are the moments that stay, you know, the character moments. With the camera recorder active, you can zoom in and out with the mouse scroll wheel. Gotcha. నిచ్చెన ఎక్కాడు మనోడైతే. ఓకే. బట్ ఈ నిచ్చెన ఎక్కే ముందు ఇక్కడ ఏమైనా ఉన్నాయా చూద్దాం. దొరికింది బ్రో, చూసా. ఓపెన్ చేయరా? చేయవా? ఓకే. Playing Coco Melon in background. What do you mean Coco Lemon? We won't help you. You experience the game. Yeah. Chiru, చెప్పకండి bro. Don't tell. Let me explore, okay? ఒకవేళ నేను అడిగితే చెప్పండి. That will be a good option కదా. స్పేస్ బార్ ప్రెస్ చేస్తే జంప్ చేస్తాడు. గేమర్కి ఇవన్నీ చాలా కామన్. మళ్ళీ చెప్తారేంటి? వచ్చాడండి వయ్యారుడు. టు యాక్టివేట్ ద నైట్ విజన్ ఆన్ యువర్ కెమెరా రికార్డర్, ప్రెస్ F. ఓకే. ఓహ్ షన్ను బ్రో, చూసుకో మరి. ప్రెస్ ఆర్ హోల్డ్ లెఫ్ట్ మౌస్ బటన్ టు ఓపెన్. ఇక్కడ అవసరం లే అనుకుంటా. వై లైట్స్ ఆఫ్? టు గేమ్లో లైట్స్ ఉన్నాయి అందుకే.
కానివ్వండి బ్రో, కానివ్వండి. యా, గేమర్కి ఇవన్నీ కామనే, పెట్టుకుంటా. జోక్స్ అయ్యి బాగా నవ్వుతాడు, నువ్వు వదిలో వేసేయి. కాయలు వేసుకొని వస్తుంది ఎందుకు బ్రో? చిరు సందీప్ బ్రో, వేర్ ఐ ఫ్రమ్ దో? సందీప్ బ్రో ఫస్ట్ టైమా స్ట్రీమ్లో? ఫీల్స్, యా యా. వెనకాలకు ఓపెన్ చేయాలా? బూమ్. బ్లడ్ ఉందిగా, ముందు బ్లడ్ ఉంది. ప్రెస్ లెఫ్ట్ మౌస్ బటన్ టు పిక్ అప్ బ్యాటరీ అంట. ఓకే, బ్యాటరీస్ ఆర్ యూస్డ్ ఫర్ ఇన్ఫ్రారెడ్ లైట్ ఆఫ్ యువర్ క్యామ్ రికార్డర్. యూ క్యాన్ రిలోడ్ బై ప్రెసింగ్ ఎన్నా. ఐ క్యాన్ రిలోడ్ బై ప్రెసింగ్. ఆ హింట్ కొంచెం సేపు ఎక్కువ ఇవ్వచ్చు కదా. $214. నాకు అనిపిస్తుంది ఏదో ఒక డోర్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు మనకు పడుద్ది పక్క. లెట్ మౌస్ ఓపెన్ టు పికప్ ద డాక్యుమెంట్. ఓకే, సో డాక్యుమెంట్ వచ్చింది జేలో, దాన్ని చదవచ్చు. ఓకే, కేస్ నెంబర్ 174, పేషెంట్ ఇనిషియల్స్ WPH and Billy, consultation dated 2012, initial date of patient consult 2009, patient age 19, gender male, observing physician Dr. Carl Houston, therapy status, patient claims to have progressed to self-directed lucid dream states, morphogenic engine activity observed at unprecedented scale, continuing stage 4 hormone schedule, diagnosis, spirometry revealed no bronychial accumulation. I don't know what that means. Hematocritic centrifuge again failed to separate erythrocytes, highly worrisome. Okay, MRI revealed arithmetic REM-NEM cycle, laughter in NERM state. Okay, interview notes. దయ్యం కన్నా నీతోకి పోయేలా అన్నా. హే యా ప్రశాంత్, హాయ్ బ్రో, వెల్కమ్ మ్యాన్, వెల్కమ్ బ్యాక్. లైఫ్ అర్థం కావట్లేదు ఎంతసేపు గేమ్స్ అంటే కాదు కదా. ట్రూ ట్రూ, దట్ ఈస్ ట్రూ. విల్ టాక్ అబౌట్ ఇట్. అంటే నాకు కూడా అనిపిస్తుంది ఎంతసేపు గేమ్స్ అంటే కాదు కానీ, అందుకే నేను ఓన్లీ వీకెండ్స్ ఆడుతున్నా. ది అదర్ డేస్ ఐఎమ్ ట్రైన్ టు కంపన్సేట్. అంటే ఆఫ్ కోర్స్ తెలుగు ఛానల్కి ఎట్లన్నా వీడియో చేయాలి, దట్స్ అ డిఫరెంట్ థింగ్. బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ జాబ్తోనే సరిపోద్ది బ్రో. ఐఎమ్ బీన్ ఆనెస్ట్ అండ్ ఐ డోంట్ లైక్ ఇట్. Billy asked about the status of his mother's lawsuit against Murkoff and the asylum. This represents a catastrophic breach in security, despite Billy's claims that he discovered the truth in the blood dreams of Dr. Traeger. In the blood dreams. Note, the only Traeger on company records, one Richard Traeger. This is an executive from MRD. All order lines and security personnel must be questioned, and the video security improved to include analytical biometrics. Murkoff Psychiatric Systems Project Val Ryder Mount Massive Corporation. I think the best you can do is just go for a ride or go for a trip and come back. I'm exactly going through what you're saying, man. Jishu. Kurti Amenity and IBS3 కూడా ట్రై చేయ బ్రో. నెక్స్ట్ స్ట్రీమ్లో మస్తు ఉంటాయి చేస్తా బ్రో, ఆడదాం. Bro, prefer not to talk. Gotcha. Yeah, I have that in my mind. But ఇంకా కమెంట్స్ పెడతారు కదా బ్రో, రిప్లై ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది కొన్ని వాటికి. ఇక్కడ బ్లడ్ ఉంది. ఇటు పోతాం. స్టార్ట్ అయ్యింది. టు రీచ్ ద ఎయిర్ వెంట్ జంప్ విత్ స్పేస్ బార్. తెలుసులేవా, ఇది ఓపెన్ చేయొచ్చా? ఎఫ్ కదా. వాట్ ఈస్ దిస్? ఇంటెస్టైన్. ఓపెన్ చేయి.
అక్కడేం లేదు. దయ్యమా బొక్క ఆడేవాడు ఉన్నాడు. అదే దయ్యం లేదు అండి, అక్కడ చెప్పారు కదా ఎస్ఐలం ఇది. సో కొంచెం క్రేజీ పీపుల్ ఉంటారు. లెఫ్ట్లో ఉంటాడా? ఏంద్రా నేను గాడ్ ఆఫ్ వార్ బొమ్మలు పెట్టుకుంటే డైరెక్ట్ హెడ్స్ పెట్టుకున్నాడు షెల్ఫ్లో. నమస్తే అన్న, హెల్ప్ కావాలా? They killed us. You got out. The variants. ఇవ్వడాలు You can't fight them. You have to hide. You can unlock the main doors from security control. You have to get the fuck out of this terrible place. ఛార్జింగ్ అయిపోతుంది. రైట్ సైడ్ పైన మనకి ఇప్పటికి కూడా చాయిస్ ఉంది వచ్చిన రూట్లో వెనకాలకి వెళ్ళిపోవడానికి. నాకు సపోర్ట్ లేదు, నేను ఒక్కడనే చూసుకోవాలి. గాట్ యూ మ్యాన్. లైక్ ఇప్పుడు నా పరిస్థితి అదే. Here at the same stage, Jashu. But we have to keep pushing on. Little pig. నేను కష్టపడి దొర్లి అన్నీ చేసి వస్తే అన్న మళ్ళీ కిందేసాడా. And who are you then? ఈడవడం. I see. Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. You have a calling. Nan లేరు. యా మన్, మా ఫాదర్ కూడా పాస్డ్ అవుట్. హీ పాస్డ్ అవుట్ ఇన్ 2023. Escape the asylum, access security control to unlock the main doors. Yeah. Glorious. See how beautiful it is. భారతీయుడు ప్రో మ్యాక్స్. సో సెక్యూరిటీ కంట్రోల్స్కి యాక్సెస్ కావాలి మనకి. సెక్యూరిటీ రూమ్ రైట్ సైడ్లో ఉంది, ఎలక్ట్రిక్ రూమ్ కూడా రైట్ కింద ఉంది, లైబ్రరీ అప్, రీక్రియేషన్ హాల్ అప్, క్యాఫెటేరియా అప్, చాపెల్ అప్. ఓకే. హలో. ఏంటి మమ్మీ ఎవడీడు? హలో. సరే ఫస్ట్ అయితే ఇక్కడికి వెళ్దాం పదండి. నేను చూసి నేను పారిపోలే, నన్ను చూసి నువ్వు పారిపోతాయంట్రా పోకడ.
ఇది ఎట్లా బ్రో తీసుకునేది? Dear sirs, the full report pending. No immediate action is required on the part of the Murkoff Corp, but the profit potential of Project Val Rider remains staggeringly high. The four facilities contain enough ambitious data to make any litigation, if evidence is correctly managed, impossible. Project Valor remains a dangerous initiative, and there will almost certainly be further casualties as with the others. However, family and government interest in the patients is low as to make any chance of legal actions vanishingly unlikely. Violence among patients is increasing as a morphogenic engine therapy gets closer to producing working models, but a combination of physical and chemical restraints has proven sufficiently effective to assure contained control and profit. Okay. So these guys are making an experiment. Casualties ఉన్నాయని తెలిసినా కూడా they went with it. మనం ఇంకేదైనా చదివేతుందా? ఇంకేది లేదు బేసికలీ. ఐఎమ్ ఇన్సైడ్ బాడీస్ ఎవ్రీవేర్ బ్లడ్ బర్న్. ఇది మనోడు రాసుకున్నది. పోస్ట్ చూడు, ఏదో చేయాలని కానీ అర్థం అవ్వట్లేదు. ఏ పోస్ట్ బ్రో? విచ్ పోస్ట్ యూ టాకింగ్ అబౌట్? నేరాలు ఘోరాలు అదేగా. బాడీ పార్ట్స్కి జూమ్ ఎక్కువసేపు చూడకు బ్రో. ఐ లవ్ ద బ్లడ్, ఐ లవ్ ద గోర్. సో మనోడు రాస్తున్నాడు, ఐఎమ్ ఇన్సైడ్ బాడీస్ ఎవ్రీవేర్ బ్లడ్ బర్న్ మార్క్స్, heads lined up like bodies behind a bar, dead Markov scientists hung from the ceiling. Their badges say Markov Advanced Research Systems, Markov long time. Emo has been to profit off exploration of supposed charity. Fuck the third world and bankroll another billion. How did Markov think they would make money off a building full of crazy people? There is some kind of tactical cop pinned like a pig on a spit. Tells me to get the fuck out of here and then dies. Would have been a good thing to hear when I could still leave the way I came. ఎగ్జాక్ట్లీ అదే చెప్పిన, బయటికి పోకరా, వచ్చిన రూట్లో వెనకాలకి వెళ్ళరా అని. ఇంటేగా మనడు. సెక్యూరిటీ రూమ్. ఏంటిది? దిస్ డోర్ రిక్వైర్స్ ఎ కీ కార్డ్. సో సెక్యూరిటీ వాడి దగ్గరికి వెళ్ళాలి. ఆడు ఎక్కడ ఉంటాడు? విట్నెస్ లేసాడు ఇప్పుడు భూమని. హలో, సెక్యూరిటీ బాడీ ఎక్కడ కనిపిస్తుంది చెప్పండి. లేకపోతే అక్కడికి వెళ్ళాలా? ఎందుకంటే వాడు ఓపెన్ చేస్తాను కదా డోర్. ఇందాక నేను ఫస్ట్ ఒకరి దగ్గర మాట్లాడాను కదా, ఈ వాడు ఓపెన్ చేయగలుగుతామో. బ్లడ్ ఇష్టమా నీకు? సరిపోయింది బ్రో, బ్లడ్ తాగు. సి దేర్ ఈజ్ అ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఇష్టము అండ్ ఆర్టిస్టికల్లీ రిప్రజెంట్ చేసే బ్లడ్ అంటున్నా. ఇట్స్ నాట్ లైక్ ద రియల్ బ్లడ్. కమ్ ఆన్, లైక్ ఇన్ గేమ్స్ లైక్ దిస్. ఇది కూడా ఓపెన్ అవ్వదు. ఓకే ఫైన్. అది ఉండింది ఇందాక. I'm loving the vibe of this. Bro, Frankenstein in his last life. What is that, Cherry bro? Inkoti friends leru. Yeah, that is something which you need. Absolutely you need. But friends leru ana bro. We have so many people here. But again, this is virtual. I get what you're saying. So, I mean, we can meet anytime if you want. We can go somewhere to movies or stuff. We are always here. Yeah. Acha, okay, you're telling me I'm Frankenstein. Okay, gotcha. That's what I was about to say. Like, I'm not a vampire. Come on. Anna, నీ దగ్గర ఏమైనా కీ ఉందా అన్న? వద్దులే, కెమెరా ఎక్కడికి వెళ్తుంది. వీడి దగ్గర ఈ సెక్యూరిటీ కాదు. వీడి దగ్గర కూడా ఏం లేదు. ఇదంతా చచ్చిపోయారు బ్రో. ఇది ఓపెన్ అవ్వదు.
దొరికింది. ప్రెస్ లెఫ్ట్ మౌస్ బటన్. పిక్ ద బ్యాటరీ. ఓకే ఓకే. ఎట్లా బ్రో బ్యాటరీ ఇన్సర్ట్ చేసేది ఎట్లా? ఎన్నా కాదు, ఎఫ్ అనుకుంటా. హౌ డు ఇన్సర్ట్ ద బ్యాటరీ? ఆప్షన్, కంట్రోల్స్, రీలోడ్ బ్యాటరీస్ ఆర్. గాట్ యూ. ఎలాగో ఉంటాయి కదా బ్రో, అందుకే గేమ్స్ని ఓన్ చేసుకున్నాయా. యా, ఈ మిషన్ ఏంటి అంటే టార్గెట్. బేసికలీ మనం ఒక ఎస్ఐఎల్ఎంకి వచ్చినాం. ఎస్ఐఎల్ఎం ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ బిల్డింగ్ ఆఫ్ క్రేజీ పీపుల్, మ్యాడ్ పీపుల్. ఓకే, సో వీళ్ళు ఎస్ఐఎల్ఎంలో ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తున్నారు. ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్ గురించి మనకి ఇంకేం తెలియదు ఎగ్జాక్ట్లీ, కానీ ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్ రాంగ్ వెళ్ళింది. సో తెలిసిందే, నార్మల్ జనరల్ ట్రోపే. లైక్ అందరు ఇలా చచ్చిపోతూ ఉంటారు. ఇక్కడ ఉన్న సెక్యూరిటీ అందరు ఇప్పుడు ఇలా చచ్చిపోయారు అనమాట. ఓకే, పేగులన్నీ ఇలా బయటకు వచ్చేసినాయి, డెడ్ బాడీస్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో కాప్స్ కూడా అందరు చనిపోయినారు. సో అక్కడ ఏదో రాసి చూడండి, ప్రొక్లెయిమ్ ద గాస్పెల్. ఓకే, సో రైట్ నౌ ఇట్ ఈస్ దిస్ బిల్డింగ్ ఈస్ ఫిల్డ్ విత్ డేంజరస్ పీపుల్. అండ్ మనకి ఇక్కడ ఉన్నాయి, ఎక్కడెక్కడ ఏమున్నాయో ఉన్నాయి చూడండి. సెక్యూరిటీ రూమ్ రైట్ సైడ్లో ఉంది, ఎలక్ట్రిసిటీ రూమ్ కింద ఉంది, లైబ్రరీ పైన, రీక్రియేషన్ రూమ్ పైన, కెఫ్టేరియా, చాపెల్ రెండు పైన. సో ఇప్పుడు మన ఇమీడియట్ గోల్ ఏంటి అంటే వీ హ్యావ్ టు ఎస్కేప్ దిస్ ఎసైలం. ఓకే, దానికోసం ఇప్పుడు మనకు కీ కావాలి. సో సెక్యూరిటీ రూమ్ కీ కావాలి. ఓకే, ఇక్కడ ఈ డోర్ ఉంది కదా, ఈ డోర్, దిస్ డోర్ నీడ్స్ ఎ కీ కార్డ్. మన కీ కార్డ్ కావాలి. ఓకే, లోపల ఒకటి చచ్చిపోయి ఉన్నాడు. నువ్వు తమ్నేలో రిటర్నల్ ప్రెగ్మెట గాడ్ ఆఫర్ పెట్టావు, ఎప్పుడు అవుట్లాస్ చీటింగ్కి చేస్తారు. జస్ట్ ఎస్ఎల్ఎం ఈక్వల్ టు పిచ్ హాస్పిటల్. ఎస్, సేమ్ బ్యాట్మెన్లో ఉంటుంది బ్రో. బ్యాట్మెన్లో మనకి ఎస్ఎల్ఎం ఉంటుంది కదా, గౌతమ్లో ఎస్ఎల్ఎం సేమ్ అలానే. ఆర్ మేబీ ఇక్కడ ఏమైనా ఉండొచ్చు బ్రో. నాకు తెలిసి వీడి దగ్గర ఏదైనా దొరకాలి. వీడి దగ్గర ఏం దొరకట్లేదు అంటే ఈ ఫోన్ ఒకటి. దట్స్ వెరీ అన్ఈజీ. ఇక్కడ ఏం లేదు బ్రో, చెప్పకండి. లెట్ మీ ట్రై. ఇది ఓపెన్ దీని లోపల కాడ వెళ్ళిండు ఒకడు. A125 అంట ఈ రూమ్ పేరు. ఇది A123. ఓకే, ఇక్కడ బ్లడ్ ఉంది. ఈ రూమ్లోకి ఆల్రెడీ వెళ్ళినాం మనము. A121 ఏదో వచ్చింది బ్రో. ఇక్కడ ఏదో వచ్చింది ఇందాక. ఓకే ఓకే, డోరా. సో ఇప్పుడు ఆ కీ కార్డ్ ఎత్తికి మనం దాని లోపలికి వెళ్ళాలి. బ్యాటరీ దొరికింది ఇంకోటి. అన్నా ఎక్కడున్నారన్నా సెక్యూరిటీ వాళ్ళు? ఎక్కడ కీ కార్డ్ ఎక్కడ దొరుకుతుంది? అది నాకు తెలిసి ఎవరో ఒకటి సెక్యూరిటీ బాడీలో ఉంటుంది బ్రో, తీసుకోవాలి. కానీ వాడి బాడీ ఎక్కడుందో తెలియాలి. విట్నెస్ అని ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడ కూడా ఒకటి ఉంది కదా. వాట్ డూ యు మీన్ బై విట్నెస్? Okay. I'm already beat all to hell, picking broken glass out of scalp, couple cracked ribs, nearly killed by a deformed giant. Looks like somebody's trying to start his head with a cheese grater. He throws me through a wall, knocks me unconscious. I wake up and some doughy old man with a face like an alcoholic fitter in a homemade priest outfit calls me his apostle. Not a job I asked for. There are words scrawled in blood everywhere. I'm getting an ugly feeling in my gut that the priest is writing them. And for the
అండ్ ఫర్ మై బెనిఫిట్. సో బేసికలీ మనకి గేమ్లో కొంచెం ఏదన్నా డిఫరెంట్ ఏదైనా కనిపిస్తుంది అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ విట్నెస్ అని రాస్తుంది. సో నేను దాన్ని స్కాన్ చేయగానే వాడు పేపర్లో ఏదో రాసుకున్నాడు. ఓకే, సో దాన్ని బట్టి మనకు మెల్లగా తెలుస్తుంటుంది అసలు ఏమవుతుంది ఏంటి అనేది, వీడేం ఫీల్ అవుతున్నాడు. సో దాని నుంచి మనకు క్లూ దొరకొచ్చా. ఇది చూడండి, ఇక్కడ ఇదొక్కటి ఇరిగిపోయి ఉంది గ్లాస్. ఎందుకు కిందకి వెళ్దామా? ఇప్పుడు మీరు మీ ఫ్రెండ్స్తో కలిసి గేమ్ ఆడండి, ఇంకా బాగుంటుంది. ఇప్పుడు నువ్వు ఒక్కటే మాట్లాడుతూ ఉంటుంది. యా రెసిడెంట్ ఈవిల్ గేమ్ ఇన్స్పైరా, కెమెరా కూడా తక్కువ లియాన్కి. ఇది ఈ గేమ్ అంటున్నారా? నాది ధూళిపేట, నాకు ధూళి ఎక్కువ. హర్ష క్రెడోస్. నేను ఇంకా క్రేజీ ఏం చేయలేదు బ్రో గేమ్లో. ఇక్కడ వాటర్ కారుతున్నాయి. కిందకైతే వెళ్ళలేము, అక్కడ వాటర్ స్టాప్ మేబీ వెల్ని స్టాప్ చేయొచ్చా? స్టాప్ చేయలేము. ఇక్కడ ఒకటి కూర్చొని చిల్ అవుతున్నాడు బ్రో అని ఎవడేమో అట్లే బాబు. ఓకే అన్న. బాబు గారు ఇక్కడ ఏమన్నా అవుద్దా, మీతో పని అవుద్దా? దొరికింది ఏదో. Have been making a board of directors. We are satisfied that the advocates and testimony established sufficient evidence to require urgent action on the part of MHS and grounds for the issuance of this warrant. You are hereby required to grant MHS full access to facilities and surrender complete authority to its agents. By acceptance of this document, you surrender all claims of litigation against the Markov Corp or its subsidiaries for the actions of MHS. What is MHS? Mount Massive Psychiatric Center. ఓకే. Markov Hardline Security ఇక్కడ ఉంచండి. MHS is Markov Hardline Security. Their actions regardless of responsibility. Proclaim the gospel అంట. దీని లోపల దొరకలేదు మనకి. జస్ట్ దీని లోపల దొరకలేదు. 105 ఇది. ఆ వీల్ చైర్ గడి దగ్గర జస్ట్ క్లూ. అచ్చా ఇట్లా వెళ్ళొచ్చా? ఓకే. నేను డోంట్ గివ్ మీ ఎనీ క్లూస్, ఐ ఆస్క్. నేను యాక్చువల్లీ ఇక్కడికి వస్తుండే. సో ఇప్పుడు ఆ వీల్ చైర్ దగ్గరికి వెళ్తాం. ఇక్కడికి వచ్చాం కదా. కానీ బ్యాటరీస్ చాలా ఇంపార్టెంట్. టు పీక్ హోల్డ్. ఓకే. పీకిచ్చాడుగా. రేట్ చూడు అది కళ్ళే వాడికి బొక్క.
సినిమా చూస్తున్నారేంట్రా? మా ఈడు బుక్ రాస్తున్నాడా? నాకు వేరేటోడు ఎవడో ఏదో రాస్తున్నాడు అనిపిస్తుంది. Morphogenic engine activity plateaued at roughly 2000 ppm, unsafe to progress beyond stage 3 hormone schedule. Reveal light to medium bronchial accumulation. MRI scans consistent with patient-reported dreams. Interview notes. Walker has interviewed in restraints following his self-inflicted mutilations. Restraints have to be altered to accommodate his enormous extensive dermal eruptions, as consistent with failed morphogenic engine cellular activity. He claims the skin ripped from his forehead allows for a truer way of seeing. Seems to have some boyhood experience with tutor lizards and their practical parietal eyes under. He has expressed anxiety about his flesh, specifically around his lips and nose. Attending order lines should be advised to watch for further self-mutilation. The mental traumas he sustained while serving in Afghanistan seems to be retarding progression of the ME process. His predominant fixation, amplified by therapy, is a manic exaggeration of military security protocol. A continuation of both chemical and physical restraints is highly recommended. ఇప్పుడు ఏంటంటే లోపల పోవాలా? ఏం కనిపిస్తుందిరా నీకు? సినిమా చూస్తున్నాడు. మల్లేశ్వరి సినిమాలో వెంకీలాగా ఒక దయాల స్టోరీ చెప్తూ ఆడు బ్రో. నాకు దయాల స్టోరీ తెలియదు బ్రో ఎక్కువ. మా ఫ్రెండ్ మంచి హారర్ గేమ్ చెప్పురా అంటే రొటీన్ గేమ్ అని చెప్తే వాడు రొటీన్గా అదే గేమ్ బోర్ కొడుతుందని వేరే గేమ్ చెప్పు అని. అరే అయ్యో, హర్షబ్రోకి భయం వేస్తుంది కదా? నో వేదు. లేస్తాడు ఇప్పుడు, అంతే కదా? Outside update your report. Okay. Broken men. A crowd of broken men watching a dead channel. They look like patients. They survived whatever happened here, but nobody's home. Yeah. రాజాబుర్రి బ్రో ఆగా వస్తుంది, ఇప్పుడు వస్తుంది అంతే కదా. ఇప్పుడు కార్డు తీసుకున్నాము, ఇప్పుడు ఏదో ఒక స్టంట్ అవుతుంది. వీళ్ళు లేవడమో లేకపోతే బూమ్ ఎవడొకటి రావడం అవుతుంది. వీళ్ళు వేసారా? నువ్వు అక్కడే ఉండురా బాబు, నీకు నాకు సంబంధం లేదు. ఏదో జస్ట్ ఇక్కడ సైట్ సీయింగ్ వచ్చాను అని వేస్తున్నారు మీరు. నోట్ దట్ యూ క్యాన్ లుక్ బిహైండ్ బై హోల్డింగ్ క్యూ ఆర్ యూ వైల్ రన్నింగ్. ఓ దట్ ఈస్ గుడ్. సో ఇక్కడ డోర్స్ ఓపెన్ చేయాలి, కీబోర్డ్ ఇది. చలో బ్రోకి భయం వేస్తుంది అని బయటకు చెప్పట్లే. ఐ డోంట్ థింక్ సో. ఒకవేళ భయం వేస్తే చెప్తాను నేను. ఏలియన్ ఐసోలేషన్ చెప్పలే.
సైలెంట్లీ టేక్ అబ్బా. రీసెర్చ్ జనరేటర్ ఇన్ ద బేస్మెంట్. వీ హ్యావ్ టు కంటైన్ ఇట్. సరే ఆడు లోపల రాడుగా, వస్తాడా? ఓకే, క్లోజ్. Oh my fucking god. నేనే. ఓకే, ఇక్కడ వెళ్దాం. Turn on the 2 gas pumps and the main breaker to restart the generator అంట. ఓకే, యా బాగుంది బ్రో. I'm liking the game. బ్రో వాడేమన్నా అనుష్కనా జూమ్ చేసి చూస్తున్నాం. ఐఎమ్ లుకింగ్ ఎట్ ద డీటెయిల్, లెవెల్ ఆఫ్ డీటెయిల్ ద ఆర్ట్ డెవలపర్స్ పుట్ ఇన్, టేకింగ్ ఇట్ ఆల్ ఇన్. సరే అటు సైడ్ ఓపెన్ చేద్దాం. అటు సైడ్ ఓపెన్ అవుదా? ఓకే. భయం అది ఏంటో తెలియదు. లేదు ఉంటుంది, భయం ఉంటుంది, కానీ ప్రజెంట్ ఇంకా వస్తాయి, నెక్స్ట్ జంప్ స్కేర్స్ వస్తాయి కదా. ఇంకా మనకి దీంట్లో అంత డీప్ వెళ్ళలేదు. అవి ఏంటంటే మనకు తెలిసిన జంప్ స్కేర్స్ కదా బ్రో. ఇప్పుడు మనం ఏదైనా ఆడుతున్నామో అంటే దానికి ప్రిపేర్ అయి ఉంటాం కదా. టర్న్ ఆన్ ద 2 గ్యాస్ పంప్స్ ఆన్ ద మెయిన్ బ్రేకర్. మెయిన్ బ్రేకర్ ఎక్కడ ఉంది? గ్యాస్ పంప్స్ ఆన్ చేయాలంట. ఇక్కడ ఒక డోర్ ఉంది, అక్కడ ఒక డోర్ ఉంది బ్రో. పంప్ రూమ్. ఒకటి ఆన్ అయింది. ఇక్కడ ఉరుకుతున్నాడు బ్రో. వస్తున్నాడు. నీకు మాత్రం నైట్ విజన్ ఉందారా? అచ్చా, వీడు ఇక్కడ పగలు కొట్టుకొని వచ్చిండా? ఓ నాయనాడు వస్తున్నాడు ఇక్కడ. ఊరుకు రన్ ఎందుకు? ఒకటి రూమ్కి 2 డోర్లు ఎందుకురా? వదిలే అన్నా. ఇక్కడికి వెళ్దాం. ఇక్కడ ఇంకోడా? కాదులే. ఓ అయిపోయింది, నా పని అయిపోయింది. ఇంకా ఎలక్ట్రిక్ రూమ్, కానీ మనకి పంప్ రూమ్ కావాలి కదా. మనం పంప్ రూమ్కి వెళ్ళాలి. రాలేదయ్యో ఎలక్ట్రిసిటీ. నువ్వు ఒక్కడివిరా బాబు. అవ్వదు. రే ప్లీజ్ రా.
రావట్లేడు. అయిపోయింది నా పని. అయ్యో డోర్ క్లోజ్ చేయట్లేదు. ముందలు పోరా రే. పోవట్లేదు రాడు. అచ్చాడు ఇందాక రిలోడ్ చేయలేదు కదా. వీడికి నైట్ విజన్ ఉందా? మనం అక్కడికి వెళ్ళాలి బ్రో, లేకపోతే ఇక్కడికి వెళ్దాలా? ఇక్కడ ఉంది. Security room and unlock the main door. Oh no. Sorry Anna. Odli. Main door ekkada undi bro? Unlock the main door annadu adi. బ్రో మహేష్ బాబు స్పైడర్ మూవీలో విలన్ డైలాగ్ బ్రో, సారీ స్పెల్లింగ్స్. ఏంటి వస్తాడు నా దగ్గరికి ఇప్పుడు? నెవర్ గివ్ అప్. యా ఆహా నచ్చావు బ్రో. మహేష్ బాబు స్పైడర్ మూవీలో విలన్ డైలాగ్స్ అది బ్రో. నీకు ఎలివేషన్ ఇద్దామని ఆ డైలాగ్ పెట్టా. ఓకే ఇప్పుడు ఇదే బ్రో మెయిన్ బ్రేకర్ అంట. ఆ మెయిన్ డోర్ ఏదో ఉంటుందంట, అది ఓపెన్ చేయాలంట బ్రో. అది ఎక్కడ ఉంటుంది మరి? ఇక్కడికి ఆల్రెడీ వెళ్ళాము. అక్కడ మనం అది ఓపెన్ చేసాము, గ్యాస్ది పంప్. సో నాకు తెలిసి ఇక్కడ ఏముండదు ఇంకా. వీ హ్యావ్ టు గో టు దట్ డోర్ ఓన్లీ, రైట్ సైడ్. రెసిడెంట్ ఈవిల్ 7 భయపెట్టిందా? యా, రెసిడెంట్ ఈవిల్ 7 స్టార్ట్లో కొంచెం ఉంటుంది. ఆ మియా ఉంటుంది కదా, అంటే అట్లా మూమెంట్ బ్రో. రెసిడెంట్ ఈవిల్ 7లో మూమెంట్ చాలా రిస్ట్రిక్టెడ్ ఉంటుంది. ఆ బేకర్ గడు మనల్ని చంపడానికి వస్తుంటాడు, అక్కడ కొంచెం వేస్తుంది. ఓకే. ఒక్క సెకండ్, అసలు గేమ్ ఎప్పుడు రిలీజ్ అయింది? $2013. ఓకే. గేమ్ మొత్తం స్కేరీ ఉంటుందా ఏంటి? షార్ట్ గేమ్ అది. ఏది రెసిడెంట్ ఈవిల్ 7? హే రామ్, హాయ్ బ్రో, వాట్స్ మ్యాన్? ఐమ్ ప్లేయింగ్ అవుట్లాస్ట్. సో ఈ బిల్డింగ్లోకి వస్తాము. మనోడు ఒక డిటెక్టివ్ టైప్ అనమాట, আর పోలీస్ అవసరం మనోడు ఏమో మరి. సో ఈ బిల్డింగ్లో ఎస్ఐఎం అంట ఇది, అంటే అందరూ కొంచెం మెంటలీ ఇన్స్టేబుల్ ఉండే పీపుల్. సో ఈ బిల్డింగ్ అయితే వస్తాం ఇన్వెస్టిగేట్ చేయడానికి. సో ఇక్కడ వాళ్ళు మనల్ని చంపడానికి వెనకాల పడుతున్నారు ప్రస్తుతానికి. సో మనకి నార్మల్ ఇలా బ్లాక్ ఉంటుంది, కానీ మన దగ్గర ఇన్ఫర్టెడ్ కెమెరా ఉంటుంది ఒకటి, అది వేసుకొని పోవాలి. అది కూడా అన్లిమిటెడ్ కాదు. రైట్ సైడ్ పైన మీకు బ్యాటరీ కనిపిస్తుంది చూడండి, తగ్గుతుంటుంది మెల్లగా. తెలియలే ఇంతకుముందు, ఇప్పుడు ఈజీలే. 61.
ఈ ఇన్ఫ్రారెడ్ వాడకపోతే మనకు ఎక్కువ కనిపించదు యాక్చువల్లీ. ఓ ఇక్కడ రాలేదు కదా ఇంతకుముందు. ఓకే ఓకే వచ్చామనుకుంటా కదా. ఈ డోర్ ఓపెన్ అవ్వదు అనుకుంటా, వాటర్లో ఉందిగా. ఇది ఓపెన్ అవ్వదు. మరి ఇది ఎలా? హౌ ఎస్ గేమర్ వైటీ, హాయ్ బ్రో, వెల్కమ్, నమస్కారం ఆఫ్టర్ ఎ లాంగ్ టైమ్. రెసిడెంట్ ఈవిల్ 7 షార్ట్ గేమా? బాగుంటుందా? 439 ఏమైనా అసలు భయం రాని వాడికి భయం వస్తుందా? మరీ అంతేముండదు బ్రో, బాగానే ఉంటుంది, తీసుకోవచ్చు. 439 అంటే పర్లేదు, తీసుకోవచ్చు. పజిల్స్ బాగుంటాయి గేమ్లో, పజిల్ బేస్డ్ బాగుంటుంది, తీసుకోవచ్చు. అంటే దాంట్లో లిటరల్ హారర్ ఉండదు, అంటే క్యారెక్టర్స్ మిమ్మల్ని చంపడానికి వస్తాయి కదా, ఇప్పుడు సేమ్ అవుట్లాస్ట్లో ఉన్నట్టే క్యారెక్టర్స్ మిమ్మల్ని చంపడానికి వస్తాయి కదా, సో అక్కడ మీకు నేను చచ్చిపోతున్నా ఉంటాను అనే భయం ఉంటుంది అంతే. బాగుంటుంది, తీసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ నేను హైడ్ అవ్వచ్చు కదా. యా ఆడికి ప్లీజ్ రా అంటావు ఏంటి బ్రో? ఏం చేయమంటావు బ్రో? వాడికేమో ఏం లేకపోయినా కూడా నన్ను చూస్తున్నాడు, నాకేమో ఇక్కడ కెమెరా లేకపోతే అవ్వట్లేదు పని. ఈ దాంట్లో ఏం లేదు. ఓకే, సో దీంట్లో ఏమైనా ఉంటుందా? ఇది పంప్ రూమ్. సో పంప్ రూమ్లో ఏముండదు నాకు తెలిసి, వాటి మనం అది యాక్టివేట్ చేసాం కదా, ఇక్కడ అయిపోయింది దీని పని, ఇక్కడ ఏం లేదు ఇంకా. సో మెయిన్ది మనకు మ్యాప్ లాంటిది ఏమైనా ఉందా? మ్యాప్ లాంటిది ఏం లేదనుకుంటా. బ్యాటరీ దొరికింది. అంటే మా ఫ్రెండ్ హారర్ గేమ్ సజెస్ట్ అడిగాడు. ఫర్ హారర్ గేమ్ ద బెస్ట్ గేమ్ ది మస్ట్ రిలీ స్కేరీ. ఏలియన్ ఐసోలేషన్ ఫస్ట్. ఏలియన్ ఐసోలేషన్, సోమా, డెడ్ స్పేస్ 1 రీమేక్, రెసిడెంట్ ఈవిల్ 7 బాగుంటుంది. హారర్ సైలెంట్ హిల్ 2 రీమేక్, ఇవి సజెస్ట్ చేయండి. బట్ ఫస్ట్ రెసిడెంట్ ఈవిల్ ఆడమనండి. సారీ, ఫస్ట్ అదేంటి మన ఏలియన్ ఐసోలేషన్, అదే ఆడమనండి. ఇక్కడ ఫైల్ ఉంది. ఏముంది ఫైల్లో? Kultra program, CIA documents, number this to file this, hypnotic experimentation and research. Hypnotic experimentation anta. On Wednesday 10th February 1954, hypnotic experimentation and research work was continued in the Building 13 of the Mount Massive Preserve in Colorado using the following subjects. Material abridged. A post hypnotic of the night before, finger you will sleep, and was enacted. Mrs. Jackson and PS immediately progressed to a deep hypnotic state with no further suggestion. Miss Pierce was then instructed previously expressed a fear of firearms in any fashion, that she would use every method at her disposal to awaken Miss Jackson, now in a deep hypnotic sleep, and failing this, she would pick up a near pistol and fire it at Miss Jackson. She was instructed that her rage would be so great that she would not hesitate to kill Jackson for failing to awaken. Miss Pierce carried out the suggestions to the letter, including firing gun at Jackson, and then proceeded to fall into deep sleep. After proper suggestions were made, both were awakened and expressed complete amnesia for the entire sequence. Miss Pierce was again handed the gun, which she refused in an awkward state to pick up or accept from the operator. She expressed absolute denial that the foregoing sequence has happened.
మా ఫ్రెండ్ 30 minutesలో అవుట్ లాస్ట్ స్పీడ్ రన్ చేశాడు. ఓ అయితే ఎంత ఆడుంటాడు బ్రో, ఎన్నిసార్లు ఉంటాడు గేమ్? క్రేజీ. సెకండ్స్ పైకి వెళ్ళాలి. పైకి వెళ్ళొచ్చా? మన ఉందా ఇక్కడ? ఇక్కడేం లేదు. సో హిప్నోటిజంకి సంబంధించిందంట. బై ప్రొఫె యా మ్యాన్ రాకేష్, ఇక్కడికి వెళ్దాం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ జాయినింగ్ దో. నా స్ట్రీమ్ చేసి ఉండాల్సింది బట్ డిడ్ంట్ హ్యాపెన్. సో టు కంపన్సేట్ దట్ మేబీ వీ కెన్ స్ట్రీమ్ టుమారో, ఐ డోంట్ నో. కానీ తెలుగులో కూడా అది వీడియో చేయాలి కదా, చూద్దాం. లెట్ యూ గైస్ నో. మెయిన్ బ్రేకర్ గ్యాస్ పంప్ 1 అయిపోయింది, గ్యాస్ పంప్ 2 అయిపోయింది. మెయిన్ బ్రేకర్ మ్యాప్ ఏం లేదు బ్రో మన దగ్గర. చేసే బ్రో, ఫస్ట్ నేను వస్తా. టుమారో వాకింగ్ డెడ్ ఎపిసోడ్ 3. అంటే అక్కడ న్యూస్ వీడియో అని కాదు బ్రో, అసాసిన్స్ క్రీడ్ వీడియో చేయాలి. కొత్తగా రివీల్ అయింది కదా, ఇప్పటికే చాలా లేట్ అయింది. ప్లస్ మనము న్యూస్ వీడియో కూడా పెండింగ్లో ఉంది, చాలా న్యూస్ ఉంటుంది. సో మ్యాక్సిమం చేయకపోవచ్చు, దీంట్లోనే న్యూస్ స్క్రిప్ట్లో బిజీ ఉండొచ్చు. రేపు మ్యాక్సిమం అసాసిన్స్ క్రీడ్ వీడియో దింపుతా, ఎందుకంటే అది బేసిక్ నార్మల్ దాంతో మాట్లాడడం కదా, ఎక్కువేం ఉండదు, ఈజీ అయిపోద్ది ఆ వీడియో. సో నెక్స్ట్ మనం న్యూస్ వీడియో కొంచెం టైం పడుతుంది, అది వీకెండ్ లోపల కంప్లీట్ చేసుకొని నెక్స్ట్ వీకెండ్ విల్ స్ట్రీమ్ ఫర్ ద మోస్ట్ పార్ట్. లేదు న్యూస్ వీడియో అయిపోయిన త్వరగా అంటే విల్ స్ట్రీమ్. థర్స్డే చేద్దాం, థర్స్డే, ఫ్రైడే, సాటర్డే, సండే 4 days. ఇదేం రూమ్? ఎలక్ట్రిక్ రూమ్ అంట. ఎంజాయ్ పండగ టుమారో లైవ్. రేపు స్ట్రీమ్. ఒకవేళ లియాన్ కనుక వచ్చుంటే నైఫ్ టు మీట్ యూ అని కస్స కొట్టేస్తాడు ఎవరు వచ్చినా. యా యప్ ఇక్కడ ఇది యాక్టివేట్ చేసినాం బ్రో. ఓకే, ఇది యాక్టివేట్ చేయడం వల్ల ఏమైంది? నథింగ్ హ్యాపెండ్ యాక్చువల్లీ. ఆర్ డిడ్ ఐ మిస్ సంథింగ్? ఓకే, నాది బ్యాటరీ అయిపోతుంది. ఈ బ్యాటరీ ఎన్ని ఎక్కడ చూడాలి? ట్యాబ్ కూడా తెలుసా? తెలియట్లేదు. రిటర్న్ టు ద సెక్యూరిటీ కంట్రోల్ టు అన్లాక్ ద మెయిన్ డోర్స్. సెక్యూరిటీ కంట్రోల్, ఓకే, మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళాలి. అది అర్థమైంది. ఇది మనం ఇందాక కార్డ్ ఓపెన్ చేసి ఒక రూమ్కి వెళ్ళాం చూడండి, అక్కడికి వెళ్ళాలి. సో ఇక్కడికి ఎట్లా వచ్చాం ఫస్ట్ మరి తెలియాలి మనకి, ఎందుకంటే అది మెయిన్ రూమ్ నుంచి ఒకటి బయటికి వెళ్ళమంటుంది కదా, ఇక్కడ ఏం లేదు. ALX అంట. ఏం లేదు, తెలుగులో నీతోనే ఫ్రెండ్గా ఇంటరాక్ట్ అవుదాం ఇష్టము. అండ్ వాకింగ్ డెడ్ ఈస్ మై చైల్డ్హుడ్ గేమ్ సిరీస్, జస్ట్ రికార్డింగ్. గాట్ యూ మ్యాన్, ఐ గెట్ యూ. అండ్ ఇప్పుడు ఎవరైనా సరే గాడ్ ఆఫ్ వార్ 1 స్ట్రీమ్ చేసినా కూడా, లైక్ గాడ్ ఆఫ్ వార్ గేమ్స్, నేను వెళ్ళి వాళ్ళ స్ట్రీమ్లో ఉండిపోతా. లేక వాళ్ళకి చెప్తుంటా ఇది అలా చేయాలి అంటే స్పాయిలర్ ఏమి ఇవ్వను, జస్ట్ సేమ్ ఇప్పుడు మీరు ఎలా నేను కూడా అలానే అయిపోతా. ఫోర్ బై 10 అంట. అచ్చా ఓకే, అక్కడ 4/10 అని ఉంది చూడండి, అక్కడ తెలుస్తుంది. రెసిడెంట్ ఈవిల్ 9 వీడియోలో చూసి లియాన్ లాగా జోక్లు వేస్తున్నా. కానీ లియాన్ ఏంది బ్రో, మరీ అంత బఫ్ చేశారు లియాన్ బాడీని. కాపాడండి అయ్యేవాడని. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేయాలి? మెయిన్ డోర్కి అయితే వెళ్ళమంటుంది బ్రో, బ్రేకేజ్ దగ్గరికి వెళ్ళాలంట. బ్రేకేజ్ అది ఏదో చెప్పిందిగా. ఈ డోర్ ఏమో ఓపెన్ చేసి వస్తలేదు. ఇక్కడ ఏం చేయలేము, దీని లోపల ఉంటుందా? దీని లోపల ఏం లేదు. పైన ఏమైనా ఉందా? పైన కూడా ఏం లేదు. డాడ్ జోక్స్ అలవాటు అయిపోయాయి ఎవరా.
అంటే ఒకప్పుడు అది ఏదో బాగుందిరా అన్నది కూడా ఇప్పుడు కైండ్ ఆఫ్ ఫీల్స్ లైక్ స్టేల్ కదా. మెయిన్ బ్రేకర్ అసలు మనం ఇక్కడికి ఎట్లా వచ్చినాము? ఐ థింక్ వీ కేమ్ ఫ్రమ్ హియర్. యా, ఇక్కడి నుంచి వచ్చినాం. ఓకే, ఇది క్లోజ్ ఉంది. దీనిపైనకి ఎక్కట్లేదు. ఇక్కడ కూడా ఏం లేదు. దీనిపై ఉంటుందా? ఏం లేదు. ఇక్కడ గోడ ఉంది డైరెక్ట్. బ్రో another dad the temple of Pandora OST. టెంపుల్ ఆఫ్ ఇది గాడ్ ఆఫ్ వార్దా? టెంపుల్ ఆఫ్ పాండోరా OST క్రేజీ ఉంటుంది. పంప్ రూమ్ 1. ఓకే, ఇక్కడ పంప్ రూమ్ 1లో ఏముండదు బ్రో. ఓకే, 2 పంప్ యాక్టివేట్ చేసినాం. ఒక మెయిన్ గేట్ ఓపెన్ అయింది అన్నది. ఆ మెయిన్ గేట్ ఎక్కడ? ఇదేంది? ఇది పంప్ రూమ్ 2. What do you call black priest in English? God of War is super. Yeah, of course. Yep, true. Black priest. ఇక్కడ దాక్కోవచ్చా? దాక్కోవచ్చు. మెషిన్ రూమ్ ఇది. వాట్ am I missing, boys? బ్రేకర్ అంటారు. థింక్ ఇక్కడ ఏదో ఉంటుంది రో. మరి ఇందాక మనకి ఈ డోర్ ఓపెన్ అవ్వలే ఇటు సైడ్ నుంచి. ఇప్పుడు ఆ లోపల నుంచి ఓపెన్ అయింది. సో బేస్మెంట్ నుంచి ఇప్పుడు బయటకు వచ్చినాము. లిఫ్ట్ కురుకురే. ఇదే లై అంట. అయ్యా, అయ్యయ్యో. I'm sorry, my son. I didn't want to have to do this to you. But you can't leave. Not yet. There is so much yet for you to witness. Will you see it? Can you? Our Lord
The Wall Rider tearing his truth into the unbelievers. The only way out of this place is the truth. Accept the gospel, and all doors will open before you. ఆడెవడో వచ్చి డైరెక్ట్ సూది పొడిచిండే. బ్రో నాకు వచ్చా పడిపోయింది, నాకేం పడలే. త్రీ అవర్స్ కంప్లీటెడ్, జస్ట్ 1 hour గేమ్. ఈరోజు నాకు లైవ్ ఎందుకు కొంచెం మెల్లగా వెళ్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది. ఆడు పద్ధతిగా మన కెమెరా మాత్రం మన దగ్గరే ఉంచాడు చూడండి. ఒక్క సెకండా, నేను డెజర్ట్ ఆఫ్ లాస్ట్ సోల్స్లో ఓన్లీ సైలెన్స్ ఓఎస్టీ వింటున్నా, ఎలోన్గా ఉన్నా. వస్తుంది, నాకు కూర్చోబడిపోయింది. ఈ గేమ్ కాదు, గాచ్. నాకోసం ఆ టెక్స్ట్ రాశాడు, రెస్ట్ ఇన్ పీస్. తప్పలేదుగా, మనోడు రాస్తున్నాడు. ఇది కూడా రాసుకో బాబు. ఏదైపోయిందా? ఏం రాసావు? ఫాదర్ మార్టిన్. The priest, Father Martin, brought me here to show me something. Thinks I'm going to be a witness for whatever batshit crazy he's trying to sell me. This Dr. Wernicke. Yeah, Wernicke. He's at the center of whatever went wrong here. But he did more than 10 years ago. But he died more than 10 years ago. Rest in peace. Says the blood on the wall. Okay. Thank you for the hospitality, bro. You don't know? Huh? రే, ఇప్పుడే కదరా డోర్ ఓపెన్ చేసినావు. నమస్తే అన్న. నీకన్నా కావాలా వద్దా? ఓకే. Who's this? Maybe Father Martin's man. Maybe. He looks nervous. I would like to kill him. Why would you like to kill me? I didn't do anything. Preacher asked us not to. ఓకే, సో వీఆర్ సేఫ్ హియర్. ఎందుకంటే చెప్పినట్టాడు మన ఏం చేయొద్దని. నమస్తే అన్న, తిందామా? ఇడ్లీ దోశ తిందామా? వద్దా? సరే. వద్దు, నచ్చకపోతే వద్దని చెప్పవచ్చు కదా, తోసేయాలా? ఈయన అడుగుదాం. టిఫిన్కి ఏమి ఇస్తారు బ్రో? వాడికి ఉప్మా కావాలి. అడుగుదాం అండి. బ్రో ఉప్మా అంట కావాలా? ఉప్మా కూడా వద్దా అడిగి. ఒకడు ఓకే 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 బ్రో, నీకు భయం క్రేజీ వేసిన ఏ గేమ్స్? ఏలియన్ ఇన్స్టాలేషన్ 100% వేస్తుంది.
అంటే భయం కంటే టెన్షన్ బ్రో. నాకు భయం వేసిన గేమ్స్ చాలా తక్కువ, అసలు నాకు భయం ఎక్కువ వేయదు బేసికలీ. నాకు భయం వేయాలంటే ఇంకా అది దేవుడు దిగి రావాలి. Alien Isolation, I felt that. They'll tell you it's science, but it's not. They were waiting for us in this place. Really understood. They've always been here. నేను నాకు కిరణ్ కుమార్ అర్థం కాదు బ్రో. సరే, ఒక ప్లేట్ బజ్జీ, ఒక ప్లేట్ మైసూర్ బొండా, అవన్నీ కలిపి నీకో ప్లేట్. ఇక్కడ డోర్ ఓపెన్ ఉంది. యో, ఇది ఇక్కడేం లేదు. సో ఇక్కడ ఏం లేదు, అక్కడ ముందరికి వెళ్దాం. ఆగండి, ఇది ఓపెన్ అవ్వదు. ఇది కూడా క్లోజ్ ఉంది. ఓకే, సో మనం వెళ్తే అక్కడికి వెళ్ళాలి. సో కింద మన ల్యాడర్ లాంటిది ఏమైనా ఉంటుందేమో బ్రో, ఐఎమ్ గెస్సింగ్. ఓపెన్ చేయవచ్చు కదరా. చేయరా, చేయవా, చేసావా, చేయవా, చేయడు అంటాడు. ఇట్లా అంటాడు వీడొకడు. బి ఇది ఓపెన్ అవ్వదు. హే, ఇక్కడ ఇది ఉంది కదా, తీసుకోవచ్చు కదా. తీసుకోలేమా ఎక్కడానికి? అంటే అక్కడ పైన, ఇక్కడ పైనకి వెళ్ళడానికి బేసికలీ అక్కడి నుంచి ఉంది కదా చూడండి, అక్కడ డోర్ ఓపెన్ ఉంది. సో మనం లెఫ్ట్కి వెళ్ళాలి. సో ఐఎమ్ థింకింగ్ మనకి ఒక ల్యాడర్ లాంటిది మనకు కావాలేమో అనుకుంటున్నా. ఇది ఓపెన్ కాదు, ఇక్కడ ఏం లేదు. ఈ డోర్ ఓపెన్ ఉంది బట్ దీంట్లో ఏం లేదే. R9లో మరియా వచ్చినప్పుడు ఎవరో భయపడినట్టు గుర్తు. మరియా, రెసిడెంట్ ఈవిల్ 9లో మరియానా? సైలెంట్ హిల్లా, రెసిడెంట్ ఈవిలా? कैसा है भाई? आज लेट हो गया मुझे. अरे कोई बात नहीं भाई, मस्त हो. तू बता, तो डायरेक्ट जिम जा, डायरेक्ट जिम से ले. బ్రో నువ్వు ఏ సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ బదులు పారానార్మల్ ట్రై పో అవ్వచ్చు. కానీ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఐ డోంట్ బిలీవ్ ఇన్ గోస్ట్స్. సో హౌ కెన్ ఐ బికమ్ ఎ పారానార్మల్ ఇన్వెస్టిగేటర్? పారానార్మల్ అంటేనే అక్కడ ఏదో ఉంది తెలియంది అని కదా. నువ్వు ఎంత వచ్చినా నన్ను ఏం చేయలేవులేరా, ఎందుకు వెనకాల అట్లుండు. ఆడెంత క్యూరియా దాక్కుంటున్నాడు చూడండి. చెప్పిన మాట వింటున్నాడు ఈడొకడు. బయటకు కూడా ఓపెన్ చేయవచ్చు. ఓకే, ఇక్కడ సంబంధం.
आज मेरे ब्रेस्ट कैन की शायद थी. अच्छा अच्छा ओके ओके. कितना है उसका एज वैसे? అదే బ్రో ఆ క్రీచర్కి లైట్ అంటే పడదు కదా. అచ్చా అచ్చా తను మెరియానా. ఓకే ఓకే ఓకే. అంటే భయం అంటే అదే బ్రో లైక్ అది ఎక్కడ మనం వచ్చేస్తుంది అని అంతే. ఉంటుందిలేండి రెసిడెంట్ ఈవిల్లో కూడా స్కేరీ మూమెంట్స్ ఉన్నాయి డెఫినెట్లీ. మొత్తానికి భయపడడం అనేది ఏమి ఉండదు. అంటే సినిమా చూస్తున్నారా? జేమ్స్ కేర్ అది జేమ్స్ కేర్ ఏం కాదులే. నాకు జేమ్స్ కేర్ అయితే కాదు అది. జిజూవి అది. నా వెనక ఇది ఉందా కెమెరాలో బ్రో? ఇంకా దెర్ ఇస్ దిస్ గాయ్. ఏమైనా ఆడే చూసుకుంటాడు అంతే కదా క్రేటోస్, ఏమంటావు? ఈయన చూసిన తర్వాత చూడడం వస్తాడా? వీనికంటే ఈజ్ ద గోస్ట్ ఆఫ్ స్పార్టా. వీడికంటే ఇంకా తోపుదయం ఎవరున్నారు? ఎవరు లేరు. ఫిట్టింగ్ భలే పెట్టాక. క్రేటోస్ ఇస్ ద గోస్ట్ హిమ్సెల్ఫ్. క్రేటోస్ కంటే పెద్దదేం ఎవరు లేరు. ఓకే ఇక్కడ పైకి వచ్చాం. టు గెట్ ఆన్ ద లెడ్జ్ జస్ట్ మూవ్ ఫార్వర్డ్. ఓకే. గోస్ట్ ఆఫ్ స్పార్టా ఫిక్షనల్. నేను ఏదో భలే ఫిట్టింగ్ పెట్టా. నువ్వు అంటావని నాకు తెలుసు. అచ్చా ఇప్పుడు ఏంది వీళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తామా? God always provides a way. Follow the blood. Hey, love the atmosphere in this game. బాగుంది, చాలా బాగుంది. డిస్ఇన్ఫెక్టెంటా? తోపు టెక్నాలజీ వాడుతున్నారుగా వీళ్ళు కూడా. Bro, you know what? This game is built based on real CR3 events. But I don't believe in those, man. I do enjoy the fiction and stuff, but not this. Down the drain anta. Namaste Anna. He said the only way out is down. Fuck this place. Seriously, just fuck this place. Dying keeps moving lower on the list of the worst things that could happen to me here. బ్రో ఆల్రెడీ సగం లిషన్ పూర్తిగా లేవు. సిఐని సియా చేసావు కదా బ్రో. బ్రో అట్లా మరి క్యాపిటల్ లెటర్స్లో సిఐ అని పెడితే మనకు కాంటెక్స్ట్ ఉంటుంది. సియా బాగానే ఉందిగా పేరు. Picked up a battery. They weren't experiments. They were rituals. A conjuring. సినిమా చూసాను నేను కూడా. సో ఇక్కడ కూడా మనకి హైడ్ అవ్వడానికి
ప్లేసెస్ ఉన్నాయంటే తర్వాత మనకి గట్టిగా వేట పడబోతుంది. ఫాలో ద బ్లడ్ అంతే. క్లోజింగ్ డోర్స్ బిహైండ్ విల్ అర్థమైంది. అదే ఈ డోర్స్ ఇలా క్లోజ్ చేస్తే మనకి వెనకాల వచ్చే వాళ్ళది కొంచెం వాళ్ళకి డిలే అవుతుంది, వాళ్ళు ఓపెన్ చేసుకొని రావాలి కదా. గేమ్ సౌండ్ ఓకేనా పెంచాలా గైస్? ఫుడ్ స్టెప్స్ కూడా వినిపిస్తున్నాయి కదా. ఫుడ్ స్టెప్స్ వినిపించకపోతే చెప్పండి, ఎందుకంటే ఫుడ్ స్టెప్స్ ఒకవేళ మీకు వినపడకపోతే ఆ ఎమోషన్ ఉండదు. Shut up! Let me think for a minute! Quiet! Quiet! నన్ను చంపలేవుగా. Get back! ఓకే, నీ ప్రైవసీ డిస్టర్బ్ చేసినా నీకు. I'd like you to stay quiet. సరే. ఫాలో ద బ్లడ్ ట్రైల్స్ టు ఎగ్జిట్. సరే, వాడంత పద్ధతి చెప్పినప్పుడు మనం ఎందుకు వద్దనాలి? వాడు అసలు ఎక్కడ పెడితే అక్కడ ఖర్చురా ఉన్నాడు. ఎన్ని సెక్యూరిటీ డోర్లు రా అయ్యా. ఇరువడు బ్రో, నీకేమైందిరా? అయితే ఒక పని చేద్దాం, వాడికి క్వైట్గా ఉండడం ఇష్టం కదా, నువ్వు దారా నేను చెప్తా. దా ఈయన వేసుకోను, నువ్వు రావా నాకు హెల్ప్ చేయవా? రావచ్చు కదరా, ఇది కొట్టండి. అయ్యో, ఫాలో ద బ్లడ్. వీళ్ళు అన్నేస్తున్నారు ఎందుకు ఇద్దరు కలిసి? ఓకే, అంటే ఆడు మనోడు అనుకున్నా. సారీ బ్రో. అరే బయటికి పోయి ఎయిరా, వెనకాల నుంచి కాదురా. నో ఫాల్స్ లాంగ్వేజ్, ఇట్స్ ఓకే. డోర్ ఉందా? ఇదిగా మరి ఇప్పుడు అక్కడికి ఎట్లా వెళ్ళాలి? రే చూస్తున్నారు. ఆడినా ఎల్లుండి ఆడినా బ్రో. నువ్వు లాస్ట్ ఆడిన సోల్స్ గేమ్ ఏంటి? ఇదే మన మంకీ కింగ్. ఏంది బ్రో అది? బ్లాక్ మీ తూకం. ఎల్లండింగ్ కూడా ఆడినా, 60 hours ఆడినా ఎల్లండింగ్. ఏమవుతుంది బ్రో? ఓకే, వాళ్ళు బయటికి వెళ్ళిపోయారు. సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి వెళ్ళాలి. ఏమైనా పగుళ్ళు ఉన్నాయా గోడలకి? ఫస్ట్ డోర్ వేసేద్దాం. దీనికి డోర్ లేదా? ఫాలో ద బ్లడ్ అంటున్నాడు. ఓకే, బట్
ఈ సెక్యూరిటీ డోర్ ఇప్పుడు ఓపెన్ అయింది చూడండి, ఇందాక క్లోజ్ ఉండే. ఫస్ట్ డోర్ వేసేద్దాం. వీళ్ళు డోర్ ఏం చేస్తున్నారు బ్రో? డైరెక్ట్ తంతున్నారు వాళ్ళు. ఓపెన్ చేయొచ్చు నార్మల్ కూడా. అంటే మీరే బల్లలు దిగుడు అనుకుంటున్నారా ఏంటి? బ్యాటరీ దొరికింది, వేరేదేం దొరకలేదే. ఈ రూమ్కి రాలేదు. యా బాగుంది, గేమ్ బాగుంది. ఐఎమ్ ఫీలింగ్ ఇట్. ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది గేమ్ ఏదైనా సరే. అంటే నాకు బేసికలీ హారర్ ఇష్టం అనుకోండి, ఎందుకంటే ఆడియన్స్ని మంచిగా స్క్రీన్కి గ్లూ చేయవచ్చు కరెక్ట్ హారర్ పడితే. అండ్ నాకు అదే మూవీ బ్రో, పిండం అనే మూవీ పైన చాలా ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉండే బ్రో. ఐ వాజ్ డిసప్పాయింటెడ్ విత్ దట్ మూవీ. పిండం అని చెప్పి షెన్ను బి లైక్ బ్రో ఏంది బ్రో ఏ టైంలో ఏం మాటలు మాట్లాడుతున్నావు బ్రో నువ్వు బ్రో. ఎప్పుడు నిద్ర పోతావు బ్రో? టుమారో లేదు బ్రో, ఆఫీస్ ఉంది, పోవాలి. 9 o'clock ఉంటుంది ఆఫీస్. ఇంక్రీజ్ ఇఫ్ ఓకే 5 ఏది బ్రో? సౌండ్ ఇంక్రీజ్ చేస్తావు కండి అయితే. వాకింగ్ అలేం లేదు బ్రో, ఆడదాం. వాకింగ్ కూడా ఆడదాం. ఇక్కడ ఫాలో ద బ్లడ్ ట్రయల్ అని ఉంది. సో బ్లడ్ ట్రయల్ ఫాలో అయ్యే వచ్చాను. ఇక్కడి నుంచి కదా మనం వచ్చింది అనుకుంటా. ఓకే, సేవ్ అవుతుందంటే కరెక్ట్ డైరెక్షన్. ఇక్కడికి వెళ్ళాలి. జంపూర్ హ్యాంగ్ తెలిసి ఇక్కడ రైట్స్కి వెళ్ళాలి. బట్ హే హాయ్ గైస్. సో ఓమరోత్ మేము ఇక్కడి నుంచి లేపాడు అనమాట. నిజం చెప్పరా, ఓమరోత్ నీకు కాల్ చేసిండు కదా? అవును అవునంటున్నాడు. ఎప్పుడు చేసిండు చెప్పు? ఐ కంప్లీటెడ్ రీసెంట్లీ. హౌ డు ఫీల్ అవుట్ ద గేమ్? తెలుసు బ్రో, రాడ్ పిండం ఈషా కూడా రాడ్ సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ బాగున్నాయి అంతే. ఓమరోత్లో సేమ్ ఒక విలన్ క్యారెక్టర్ లానే ఉంటుంది. బ్లడ్ ట్రైల్ అక్కడ ఉంది. వజర్ మూవీ చూసా? చూడలేదు బ్రో, చూడలేదు. సో బ్లడ్ ట్రైల్ యాక్చువల్లీ అక్కడ ఉంది. మనం జస్ట్ ఇక్కడికి వచ్చినాం. ఇక్కడ బ్యాటరీ దొరికింది చూడండి. Hey, security, what's up? Notes. Proper purge gate maintenance is crucial to project
Val Rider Security. Please refer to Markov Corp. Maintenance manual MSS something or seek guidance from supervisor with a proper security clearance. Game is nice. It maintains tension when the game goes on. Yeah. Outlast 2 లో చాలా creepyగా ఉంటుంది. Got you. Game name, it is Outlast, bro. Sumant. The game name is Outlast. OUTLAST. Sound effects are crazy though. This door needs a key card. Okay. వీడి దగ్గర దొరుకుతుందా కీ కార్డు? వీడి దగ్గర ఏం లేదు. ఆఫీస్ టైమింగ్ ఏంటి బ్రోవి? 9 to 6. పాపం ₹2 ఇచ్చాడంట బ్రో. కష్టపడి యాక్టింగ్ చేస్తాను కాలేజ్. అయ్యో బ్రో, పెళ్ళి చేసుకోవా? ఇప్పుడున్న పరిస్థితికి పెళ్ళి అంటే ఇప్పుడు ఈ రోడ్లు నీకేమైనా కనిపిస్తుందా? ఏం కనిపించలేదు కదా, పరిస్థితి అలానే అవుతుంది. మనవాడికి ఇడ్లీ దొరికింది, కీ కార్డ్ దొరికింది. చెప్పు కీ కార్డ్ ఎక్కడ కావాలి మనకి? మర్చిపోయాను. ఓకే, ఇక్కడ కదా. గేమ్స్ అండ్ ఓకే కదా. ఎగ్జిట్ త్రూ ద షవర్స్. ఓకే, this is the kind of game which I love to play. Look at that, look at that. అంటే నేను లుక్ ఎట్ దట్ అంటే అది థండర్స్ వస్తున్నాయి కదా, అవి చెప్తున్నా. గేమ్ కొంచెం డిఫరెంట్గా అర్థం చేసుకుంది. పర్లేదులేండి, అవుతుంటాయి. గేమ్ మ్యూట్లో పెట్టినా ప్రాబ్లం లేదంట. చిన్న కన్సోల్. He vanished. Vanished without a trace. I just had sarcasm. That's my intention. He thinks we're assholes. Or stupid. Let's pull him in and slit his belly open. Wait. Just a moment. ఇక్కడ ఉంది బ్రో. కీ కార్డ్ ఉంది కదా మన దగ్గర. ఓకే, ఇక్కడ డోర్ ఓపెన్ ఉంది కానీ బ్లడ్ ట్రేడ్ ఇక్కడ ఉంది. లెట్స్ గో. ఓకే,
wouldn't you do? So I think పైన ఉండాలనుకుంటా ఒకసారి. GTA 5 హై ఛాన్స్ ఉందా ఫ్రీగా ఇవ్వడానికి? ఉంది, నాకైతే అనిపిస్తుంది ఇస్తారని. ఎపిక్లో పైకి రారా. ఏదైనా చేయాలి ఇక్కడ మనం. Close. Oh no. Beautiful. Find alternative path to showers. Alternative path under. Oh, kalaga. Namaste kaka. Peak kanna Close. Harsha, what if... Thanks, bro. Thanks, Varika. You saved me from that jump scare. What if you are in that place, not in game, in real life? What would you do? I don't know. Maybe I'll act like them so that they think that, hey, he's our bro, you know. Let's just leave him so that I don't become this. Hello. He can't put it. అయినా కూడా నన్నే చూస్తున్నావు. ఏ అచ్చా సౌండ్ వింటున్నావా? ఏ కార్తిక్ హాయ్ రా, ఇది అవుట్ లాస్ట్. ఇక్కడ డోర్ ఓపెన్ అది అదే అనుకుంటా. డోంట్ బి స్కేర్డ్ అంట. బొక్క మీరు ఎట్లున్నారు? ఇక్కడి నుంచి వచ్చినాం కదా మనం. ఇక్కడి నుంచి వచ్చినాము. ఇది మైకల్ జాక్సన్ అనుకుంటున్నారా? దీని పైకి వెళ్దాం.
ఇక్కడ చూడు ఒకసారి, నవ్వు నవ్వా సరే. వీడు పట్టుకుంటాడు వెనకాల. పోరా పోవా, నా వెనకాల ఒకడు ఉన్నాడు. గేమ్ తక్కువ అలా చేస్తావు. ఇంతకాల తక్కువనే పెట్టినా, కాకపోతే కొంచెం ఇప్పుడు చెప్పండి. కెమెరాతో పాటు గన్ కూడా తీసుకొని వెళ్తాడంట. Marsh, welcome to the stream. What's up? How we doing? I got interested in gaming and chilled by watching God of War 2018 gameplay videos. That's nice, actually. 2018. We can jump there. అంతే కదా, జంపే చేయాలి, ఇంకేం చేయాలి? ఇక్కడ ఏం లేదు. వెళ్తాడు మనడు, వెళ్ళండి. బతికించినాడు బాబు. He did not kill his enemies. ఏం రాసుకున్నాడు? పైన పట్టుకోవచ్చు కదరా. డాక్టర్ Rudolf G. Wernicke, age 90, passed away doing the work he loved on February 28, 2009. He was born in 1918 in Munich, Germany, and achieved fame in the mathematical and scientific communities for the paper written with early computing pioneer Alan Turing. After a cloudy history with the German war effort, he immigrated to the United States in 1949 with a visa from the State Department. Several decades of government research in Los Alamos led to New Mexico, where Dr. Wernicke retired to pursue landscape photography and care for his cats. He came to Colorado shortly after the turn of the millennium to pursue charitable work for the Mukov Corporation. A statement from the company calls Dr. Wernicke a true humanitarian with a generous spirit. He leaves no survivors. కాసేపు ఎక్స్పెక్ట్ అలా పెడదాం, చూద్దాం. డివినిటీ అనే గేమ్ ఉంది, అది కూడా ఇలా తెలుసు, డివినిటీ తెలుసు. ఇప్పుడు డివినిటీది నెక్స్ట్ గేమ్ వస్తుంది కదా, డివినిటీది సీక్రెట్ ఏదో ఉంది, దాని పేరు. మన ఎవరు బౌల్డర్స్ గేట్ డెవలపర్స్. నువ్వు గట్టిగా మాట్లాడుతున్నావునా, ఆర్ నీ వాయిస్ వాల్యూమ్ తక్కువ ఉందా? ఇందాకలు కూడా అట్లానే అన్నారా, కాకపోతే నాది వాయిస్ యాక్చువల్లీ పెద్దగానే ఉంది, మరి లేకపోతే గెయిన్ పెంచాలా? సరే ఒక్క సెకండ్ ఆవు. నాది యాక్చువల్లీ ఫుల్ ఉంది వాల్యూమ్, బట్ గెయిన్ ఇంక్రీజ్ చేస్తావు. ఓకే, ఇప్పుడు చెప్పండి. ఇప్పుడు కొంచెం గెయిన్ ఇంక్రీజ్ చేసిన, మీకు కొంచెం బ్యాక్గ్రౌండ్ నాయిస్ కూడా ఎక్కువ రావచ్చు. ఆఫ్టర్ గాడ్ ఆఫ్ వార్, I don't know why I'm interested in story based games. Walking Dead, Wolfenstein was destroyed. Yeah, that's a good thing actually. గేమ్ ది అండ్ నీ వాయిస్ సేమ్ లెవెల్లో ఉండే. అర్థమైంది. సో గేమ్ ఇంకొంచెం తగ్గియాలా? గేమ్ది ఇప్పుడు ఇంకొంచెం తగ్గించిన. సో నవ్ ఐ గెస్ కొంచెం బాగుంటుంది. సో పైనకు పోవచ్చు, ఇక్కడికి కూడా పోవచ్చు. అది ఎగ్జామ్ ఏమైందిరా కార్తిక్? ఇది అవుట్లెస్ బ్రో, ఎస్కే. ఇది ఇన్యాక్టివ్లో ఉందంట. సో పైకి పోవాలి మనం. పైకి పోతే పై లోకాలకు పంపిస్తారు వీళ్ళు. బంపర్ ఆఫర్ అది. నేనే ఉన్నా. మిగతా ద్రవం పోతే ఇటుకెళ్ళి
థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడు నేను కిందకి వెళ్తే सारस नहीं खरीद रहे भाई अमन. Perfecto, okay. There's AC 1 2 3 4. What about 5? Any chance? Assassin's Creed 5. I mean, basically all AC games follow a storyline. So I get what you're saying, but there is AC Rogue if you want to try that. That is kind of like has the AC4 aesthetics. Basically, it's the same game as AC4, but the story is different. You can try AC Rogue. 61 FPS వస్తుంది. Yes, క్యాప్ చేసిన. సో కొంచెం సేపు we will surf X. నైట్ అయ్యింది, అక్కడ ఏమేం కనిపిస్తాయి అని చెప్పి నాకు భయం అవుతుంది. ఎక్స్లా ఐజేనోడు మైకిల్కి 3 ఇచ్చిండు. అయ్యో మైకిల్ జాక్సన్, వీడికి ఏం బాధ బ్రో వీడికి, ఐజేనోడికి. ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఎట్లయిపోయిందంటే నిజంగా ఒకవేళ మూవీ బాగాలేదనుకోండి, ఇప్పుడు అయినా కూడా ఐజేనోని వేసుకుంటారు. వాడు ఇప్పుడు సరే ఇప్పుడు వీడు ఇచ్చిన 3 కరెక్ట్ ఏమో చెప్పలేము, కానీ ఆయన కూడా నేను వేసుకుంటారు చూడు. గో ఫక్ యువర్ సెల్ఫ్ ఐజన్. ఓ మై గాడ్, వాట్? షీహల్కి 8 ఇచ్చిందంట బ్రో. వెరీ నైస్, very nice. పెంగ్విన్కి 5 ఇచ్చిండు. ఇప్పుడు వెంకీ మేము వాడినండి ఏకే బ్రోస్ అంట. తెలిసింది ఐజన్ గురించి అదే కదా. So yeah, ఇది కూడా EA showed a demo at GDC, basically game developer conference, with full path tracing on F125 running on PS5 Pro at 30 FPS 1080p upscale to 4K with PSSR. Digital 400 is set to cover RTX ఆఫ్ RTX on అన్న తెలిసి ఇంకా మనకి రియల్ ఇమేజెస్ బయటికి రాలేదు, వస్తాయి త్వరలో. వాట్ ఈస్ దిస్? ఇన్వెస్టిగేట్ a story that will really get it hooks into you. Find the casting of Frank Stone. ఒకసారి గేమ్ పేరు కదా, ప్లేస్టేషన్ ప్లస్ క్యాటలాగ్లో యాడ్ అయిందంట. ఓకే, ఆ స్టోర్ పేజే పనిచేస్తలేదు. సచ్ సావురా బాబు. యా, దట్స్ అ వెరీ గుడ్ నేమ్. అంటే బేసికలీ మనకి ఏలియన్ మూవీస్లో మనకి ఎలా వరకు వద్దంటే ఏలియన్ 3 ఉంటుంది, బట్ ఏలియన్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ మూవీ అండ్ ఏలియన్స్ ఈజ్ ద సెకండ్ మూవీ. దెర్ ఇస్ నో ఏలియన్ 2, ఏలియన్ అండ్ ఏలియన్స్. సో ఈడేమంటాడంటే వాట్ ఇఫ్ ద సీక్వెల్ ఈస్ కాల్డ్ ఏలియన్స్ ఐసోలేషన్. దట్స్ అ గుడ్, pretty good name, not bad. Not much news bro, Shanu, bad luck for you. Okay, delete one horror game forever. Resident Evil 4 no, Alien Isolation no, The Evil Within maybe because I didn't play, Alan Wake 2 no, Dead Space no, Silent Hill 2 no. What will you delete? మీరే డిలీట్ చేస్తారు if you want to. Asian give Crimson 6 वही तो भाई, ऐसा नहीं कि भाई हाँ वो पहले 1 घंटा ही खेले थे, वो एक 2 घंटा खेल के रिव्यू दिया होता तो
हम भी मान लेते हैं कि हाँ भाई उतना अच्छा नहीं था गेम स्टार्टिंग में, बट भाई 10 घंटा देने के बाद ना गेम बहुत, मेरे को पता ही नहीं चला मैं 50 आवर्स कैसे कंप्लीट किया क्रिम्सन ने. द ईविल विद इन बेस्ट है भाई सब में, सच में. ईविल विद इन కూడా బాగుంటుంది బ్రో, బట్ అదర్స్ ఆర్ 10/10. బడ్జెట్ ద బెస్ట్ గేమ్ సజెషన్స్ రేంజ్ టు 50 అరౌండ్ 5 గేమ్స్. హై బడ్జెట్లో గేమ్స్ బాగుంటుంది, లో బడ్జెట్లో చెప్పు. ప్రాబ్లమ్కి మీరు ఒక పని చేయండి, మీరు గేమ్ పాస్ తీసుకోండి. గేమ్ పాస్లో మీకు చాలా గేమ్స్ వస్తాయి. కాకపోతే ఏంటంటే అదే మీ పాస్ అయిన తర్వాత మీరు గేమ్ ఓన్ చేసుకోలేరు, అది వేరే విషయము. బట్ ఒకవేళ నేను గేమ్ ఓన్ చేసుకోకపోయినా పర్లేదు, నాకు సఫిషియంట్ టైం ఉంది, నేను కంప్లీట్ చేసుకుంటా కూర్చొని అంటే మీరు గేమ్ పాస్ తీసుకోండి, చాలా బెస్ట్. మీరు దేంట్లో ఆడతారు అయితే పీసీలో ఆడతారా అన్న? AC4 బ్లాక్ ఫ్లాగ్ ఒరిజినల్ ఆడలేదా, రీమేక్ తీసుకున్నా? షల్ ఐ వెయిట్ ఫర్ రివ్యూస్? నో, మీరు ఒరిజినల్ ఆడండి, ఆడిన తర్వాత రీమేక్ ఆడితే మీరు ఇంకా అప్రిషియేట్ చేస్తారు. సో యాజ్ అ వాల్యూ ప్రపోజిషన్గా చూస్తే ఒరిజినల్ స్టిల్ హ్యాస్ ఇన్సేన్ వాల్యూ. యూ కెన్ జస్ట్ గో అండ్ ప్లే AC4 original right now. You will absolutely love it. There is no need for you to play the remake. Remake you can only play if you loved the first one, I would say. So just go play the old one first. PC ఓకే, మీరు గేమ్ పాస్ తీసుకోండి. PC గేమ్ పాస్ మీకు సపరేట్ ఉంటుంది. ఓకే, మనకి వేరే దగ్గర ఇంకా ప్రైస్ అప్డేట్ అవ్వలేదు. సో యూ డూ వన్ థింగ్, యూ గో టు ఎక్స్బాక్స్ అఫీషియల్ వెబ్సైట్, మన ఇండియాది ఉంటుంది. ఓకే, ఇక్కడ జాయిన్ గేమ్ పాస్ కొట్టండి డైరెక్ట్గా. సో ఇక్కడ మనకి 879 ఉంది పర్ మంత్ ఇది. ఓకే, ఇప్పుడు AC4 ఇప్పుడే AC4 ఆడా వెన్ ఐ వాజ్ గోయింగ్ అయ్యింగ్. సో ఇప్పుడు ఏం చేయమంటారు, ఆడండి AC4 ఒరిజినల్ ఆడండి. आज खत्म हो गया मेरा क्रिम्सन. अच्छा ओके, कितना ओवर हुआ ऐसे तरह? 140 कुछ तो हुआ था शायद पहले जब हम बात किए थे. అన్న డిప్రెస్డ్ పోతే ఏం చేయాలి? డూ సంథింగ్ విచ్ యూ లవ్ మ్యాన్. దట్ ఈస్ ఎవ్రీ టైమ్ ఐ సే, దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ థింగ్ యూ కెన్ డూ. సో నన్ను అడిగితే తీసుకోండి ప్రోలికా, 879 per month, మీకు ఈ గేమ్స్ అన్నీ వస్తాయి. ఇప్పుడు నాది PC గేమ్ పాసే. ఓకే, ఇవన్నీ గేమ్స్ వస్తాయి మీకు. అంటే ఇవి రావు, టాప్ ఫ్రీ గేమ్స్ పక్కన పెట్టేసండి, టాప్ పెయిడ్ గేమ్స్ పక్కన పెట్టేసండి. ఈ రీసెంట్లీ యాడెడ్ టు గేమ్ పాస్ ఇన్సేన్ లైనప్. వద్దంటే గేమ్లు ఉన్నాయి, కింగ్డమ్ కమ్ డెలివరెన్స్ 2 ఉంది, F125 ఉంది, ప్లాంట్ ఆఫ్ లానా సూపర్ గేమ్, ఇది బాగుంటుంది. అంతే, కళ్ళు మూసుకొని తీసుకోండి. లైట్స్ ఆన్ భయ్యా. లైట్స్ ఆఫ్ చేస్తేనే కొంచెం నాకు కూడా బాగుంది బ్రో, అంటే ఎక్కువ ఇది లేదు, స్ట్రెయిన్ లేదు వాయిస్కి. క్రిమ్సన్ కంప్లీట్ అవ్వలేదు, అది చాప్టర్ 5లో ఉన్నా. ఐ మీన్ 5th చాప్టర్ రైట్ నౌ, సగం గేమ్ అయింది. 150 आवर्स में स्टोरी खत्म, अभी साइड मिशंस का 60% बाकी है. 60% बाकी है, ओ भाई साहब. चल कोई नहीं, मतलब विचर 3 से शायद पता नहीं, लाइक विचर 3 आई थिंक तो अगर 200 आवर्स दिया तो विचर का कंप्लीट हो जाएगा पूरा शायद, है ना. तो विचर से शायद बड़ा गेम ही है ऑफ कोर्स विचर 3. సో నా సజెషన్ అయితే అది మీకు లేదు, డైరెక్ట్ గేమ్స్ ఓన్ చేసుకుంటా అంటే ఇప్పుడున్న ప్రైజెస్కి ఓ మై గాడ్, గైస్ ఏలియన్ ఐసోలేషన్ ఈజ్ ఆన్ డీల్, 665 rupees. Offer ends on 30th April. Best game, best horror game. You're gonna love this. It's a very different game, man. Fuck it. ఎందుకు సజెషన్ అంటే హై బడ్జెట్లో ఎవరు అయినా చెప్తారు, లో బడ్జెట్లో ఏమైనా గేమ్స్ ఉన్నాయా? అదే మీకు లో బడ్జెట్లో కావాలి అంటే
మనకి గేమ్ పాస్లో మీకు అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే, నేను కూడా ప్రతిసారి గేమ్ పాస్ ఎందుకు చెప్తా, దట్ ఈస్ ద రీజన్ బికాస్ దాంట్లో మనకి చాలా మంచి ఇండి గేమ్స్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హేడిస్ 2 ఉంది, రీప్లేస్డ్ ఉంది. ఇవన్నీ చాలా మంచి ఇండి గేమ్స్. అండ్ మీకు ఒరి గేమ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఇది ఒరి ద విల్ ఆఫ్ ద విస్ప్స్, సూపర్ గేమ్ ఇది కూడా. అసలు చూడండి, ఆర్ట్ డైరెక్షన్ చూడండి ఒకసారి. చూడండి, ఇది ఇన్ గేమ్ స్క్రీన్ షాట్. ఇది గేమ్ ఇలానే ఉంటుంది మీరు ఆడుతున్నప్పుడు. చూడండి. సో ఇది జస్ట్ మీకు గ్లిమ్సెస్ చూపిస్తున్నా అంతే. ఇలా చాలా గేమ్స్ ఉంటాయి. సో యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లోర్ అంతే. ఇన్సైడ్ కూడా ఉంటుంది దీంట్లో. సూపర్ మీట్ బాయ్ 3D ఇది కూడా బాగుంటుంది. అది ఇన్స్టాల్ చేసా, అది నిన్న ఆడినాం అది. నెక్స్ట్ ప్లే హిస్టరీ చూపిస్తామండి. ఇవన్నీ గేమ్స్ ఆడినవి. FBC ఫైర్ బ్రేక్ ఉంది, నింజా గైడెన్ 2 ఉంది, రెట్రో క్లాసిక్స్. యూనో ఇది ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. కానీ ఇది మనకు ఓల్డ్ గేమ్స్ ఉంటాయి కదా, సో ఓల్డ్ గేమ్స్ అనమాట. ఇది చాలా గేమ్స్ ఉంటాయి దాంట్లో. 300 hours आराम से लगेंगे गेम में. Not only present prices, any sale time, low price or consider. Yeah, got you. Red Dead 2 average completion time is more than 200 hours. Yeah. అంటే ఇప్పుడు నేను రెడ్ డెడ్ 2 స్టార్ట్ చేసి కంప్లీట్ చేయాలంటే పక్కా 200 పడుతుంది అంటావు. PS మార్కెట్లో హాట్ డీల్స్ ఉన్నాయి, చూద్దాం ఆగండి. PS ఆఫ్ చేసినట్టున్నా, ఆన్ చేస్తున్నా. సో నడితే మీరు అది చేయడం బెటర్. గేమ్ పాస్ తీసుకోండి, దాంట్లో మీకు చాలా గేమ్స్ ఉంటాయి. గాడ్ ఆఫ్ 2018 మంచి డీల్కి ఉంది, చూస్తున్నా బ్రో, ఓపెన్ చేస్తున్నా. గేమ్ క్యాప్చర్ కాదు, వీడియో క్యాప్చర్. అంటే 100% కంప్లీషన్ బ్రో. కలెక్టబుల్ స్టోరీ కంప్లీషన్ అయితే 70 hours. నేను అదే అనుకుంటున్నా. బిగ్ డీల్స్, బిగ్ గేమ్స్. చూద్దామండి ఏమున్నాయి. UFC గేమ్ ఆడిరా బ్రో? నేను ఆడలేదు అసలు UFC గేమ్. చూసినా బట్ ఐ నెవర్ రియలీ ప్లేడ్ UFC గేమ్. 1000 సిల్క్ సాంగ్ ఈజ్ ఆల్సో 1000, బట్ దిస్ ఇస్ అవైలబుల్ ఇన్ గేమ్ పాస్. డార్క్ సోల్స్ 3 ఓకే, ఇది ప్రైస్ చూపెట్టదు. బ్లడ్ బోర్న్ 830 రూపీస్. ఓకే, ఓల్డ్ హంటర్స్ DLC అనుకుంటా అది, బట్ బ్లడ్ బోర్న్ ఇట్స్ ఆల్రెడీ ఇన్ మై లైబ్రరీ. అసాసిన్స్ క్రీడ్ సీజన్ పాస్ 832, డీలక్స్ అప్గ్రేడ్ 345. యా, నాట్ బ్యాడ్, బాగానే ఉన్నాయి. కాకపోతే మ్యాక్సిమం అది ఇంక్లూడ్ అయ్యి ఉన్నాయి దాంట్లో, అందుకే కరెక్ట్గా ప్రైస్ ఎక్కువ కనిపించలే. మోటో రష్ అంట బ్రో, వాట్ ఈస్ దిస్? ట్రయల్ అవుట్. ఎస్ బాగుంటుంది బ్రో. నేను కొన్న 2024లో, బట్ ఆఫ్టర్ 20 to 30 hours తర్వాత రిపీట్ అయిపోయింది. నో డెప్త్ ఇన్ మోడ్స్. గాట్ యూ. వెల్కమ్ బ్యాక్. వాట్స్ దిస్ ట్రావెలింగ్ అలోన్ టుడే? ఎనీ పోస్ట్ క్రెడిట్ సీన్లో వాయిస్ వచ్చింది. దేంట్లో? వేర్? నా మెసేజ్ కనిపిస్తానా? కొన్నిసార్లు రావురా. ఒక్క సెకండ్ అవు, పైనకి వెళ్తున్నా. డెడ్ స్పేస్ 4 న్యూస్ వచ్చిందంటగా. డెడ్ స్పేస్ 4 నుంచి ఏం రాలేదురా. నో, యాక్చువల్లీ అడిగిర్రు డెడ్ స్పేస్ 4 గురించి, బట్ EA ఈజ్ యాక్చువల్లీ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ దట్. ఎందుకంటే మనకి రీసెంట్గా డెడ్ స్పేస్ 1 రీమేక్ వచ్చింది కదా, అది అట్లనే పర్ఫామ్ చేసింది. సో దే ఆర్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ డూయింగ్ ఎ న్యూ డెడ్ స్పేస్ గేమ్ ఎట్ ఆల్. అంటే డెడ్ స్పేస్ రీమేక్ రాదు, ఎట్ ద సేమ్ టైం కొత్త డెడ్ స్పేస్ కూడా రాదు. వస్తే బాగుంటుంది. కనిపిస్తున్నాయి. వెల్కమ్ బ్యాక్. వాట్స్ దిస్ ట్రావెలింగ్ అలోన్ టుడే?
ప్రెగ్మెటాలో పోస్ట్ క్రెడిట్ సీన్. నేను ఇంకా ప్రెగ్మెటా కంప్లీట్ చేయలేదు. ఐ డెంట్ కంప్లీట్ ప్రెగ్మెటా. రోడ్ రష్లో ఉంది. అవునవును, ఎగ్జాక్ట్లీ అదే అనుకున్నా. బట్ వాట్ గేమ్స్ ఆర్ దే స్టిల్? యాలన్ వేక్ ఉంది, పెయిన్ కిల్లర్ ఉంది. దిస్ గేమ్ ఐ వాంటెడ్ టు ట్రై యాక్చువల్లీ. పెయిన్ కిల్లర్ ఎఫ్పిఎస్ గేమ్ ఇది. ర్యాండమ్గా కిందకి వెళ్ళిపోదామా అండి. ప్రేటర్ గేమ్ కూడా ఆడలేదు బ్రో ఇప్పటివరకు. నో. అసాసిన్స్ క్రీడ్ రోగ్, దీని మ్యూజిక్ క్రేజీ ఉంటుంది బ్రో. ఇది ఇట్స్ ఫ్యామిలీది. వీడియో అండ్ డెట్రాయిడా చేద్దాం. అరే ఇప్పుడు ఉన్న వీడియోలో అయితే లేవురా బాబు. బయట ప్రౌలిక మీరు అప్పుడు బయోషాక్ తీసుకుంటున్నారు, తీసుకున్నారా? ఎలాంటి మంచి డెసిషన్స్ ఎందుకు తీసుకుంటుంది బ్రో? దే ఆర్ బిజీ ఇన్ మిల్కింగ్ కాలేజ్ ఫుట్బాల్ అని. నాకు అదే అర్థం కాదు బ్రో, వై? అరే ఒక ప్లేయర్ బేస్ రెడీ ఉందిరా బాబు మీకు మిలియన్స్ చేయడానికి, అయినా కూడా దే డోంట్ వాంట్ టు టేక్ ద రిస్క్. ఒకప్పుడు అంటే అరే ఇయ్యేరా అనుకుంటుండే, ఇప్పుడు అంటే అంటాను. 60 hours అయింది నాది క్రిమ్సన్ డెజర్ట్లో. నైస్ బ్రో. క్రిమ్సన్ డెజర్ట్ అయిపోయింది ఇది కూడా. ఓకే ఓకే షన్నో. ఎన్ని అవర్స్ అయింది? వాచ్ డాగ్స్, తెమ్నీషియా. ఓకే తెమ్నీషియా ఈ గేమ్ కూడా ఆడలేదు బ్రో. వాట్ ఈస్ దిస్ గేమ్? సోల్సా? రోల్ ప్లేయింగ్ గేమ్స్, ఫ్యాంటసీ గేమ్. ఓకే తెమ్నీషియా. ఇంకోటి ఎమ్నీషియా ఉంటుందా? ఎమ్నీషియా అంటే బంకర్, అది ఎపిక్లో ఫ్రీ వచ్చిండే. గాడ్ ఆఫ్ వార్ కామిక్ పట్టు అది చేస్తా. ఐ విల్ డూ ఇట్. 120 hours, 91% కంప్లీషన్. డ్యామ్. సో దీంట్లో కూడా ఉంది ఏలియన్ ఐసోలేషన్, ద కలెక్షన్ డైరెక్టర్. Look at that beauty. Isn't it beautiful, guys? Wow. I want to play Alien Isolation again. ఇది చూసిన తర్వాత లైక్ అది బ్యూటీ కాదు. అమ్నీష్ వంగట బాగుంటుంది తెలీదు. ఐ డెంట్ ప్లే ఇట్. సంథింగ్ అబౌట్ డెడ్ బై డైలైట్. నో ఐ డెంట్ ప్లే ఇట్ ఎట్ ఆల్. ఆడలేదు. EA 2K ఆర్ ద వర్స్ట్ కన్జ్యూమర్ గేమింగ్ కంపెనీస్. వాళ్ళకి అన్ని మంచి స్పోర్ట్స్ ఐవీస్ ఉన్నాయి. దే అండ్ రూయిన్ WWE 2K26. అంటే WWE, ఐ యాక్చువల్లీ లవ్ WWE 2K's టేక్ ఆన్ ఇట్ మ్యాన్. ఐ మీన్ అఫ్ కోర్స్ బికాజ్ ఇట్స్ అ స్పోర్ట్ గేమ్ మనకి రిపిటేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఓవర్ ద ఇయర్స్. బట్ ఐ యాక్చువల్లీ లవ్డ్ ద 2K సిరీస్. నాట్ ఎవ్రీ గేమ్ 2K15 నచ్చింది అండ్ ఇట్ స్టాప్డ్ ఎవాల్వింగ్ ఫ్రమ్ దేర్. తర్వాత 2K23 అనుకుంటా, 2K24 వాళ్ళు ఆ ఇన్రింగ్ కెమెరాని కొంచెం మార్చి ఏదో ట్రై చేశారు, లైటింగ్ కొంచెం ఇంప్రూవ్ చేసి. బట్ అదర్ దాన్ దట్ ఐ థింక్ 2K15 హ్యాడ్ ఎవ్రీథింగ్. కొంచెం ఇంప్రూవ్మెంట్స్ వచ్చినాయేమో నెక్స్ట్ వర్షన్స్లో, బట్ 2K15 వాజ్ అబ్సల్యూట్ గుడ్ ఫర్ మీ. చాలా గ్రైండ్ చేసిన, అట్లా కెరియర్ స్టార్ట్ చేసిన. ఐ డిడ్ సో మెనీ థింగ్స్ ఇన్ దాట్. వావ్, లుక్ ఎట్ దిస్ ఆర్ట్. డామ్. బాస్ ఫైట్ ఇది. వావ్. $5,000. అండ్ ఇది కూడా బ్రో గాతిక్ రీమేక్. దే షోడ్ సో మచ్ గేమ్ ప్లే యాక్చువల్లీ. యూనో దగ్గర ఒక 1-2 hours గేమ్ ప్లే ఉంది మనకి యూట్యూబ్లో అన్నీ కంబైన్ చేసుకుంటే. సో నాకు 2000s రిలీజ్ అయిన ఆర్పీజీ ఇది, దాన్ని రీమేక్ చేస్తున్నారు. MotoGP 26.
బీస్ట్ ఆఫ్ రీఇన్కార్నేషన్ 5411 ఇది. ఓర్ బాబో వాట్. ఓకే డిజిటల్ డీలక్స్ ఎడిషన్. ఓకే ఇట్స్ ఐ వాంట్ వాట్ అబౌట్ స్టాండర్డ్ ఎడిషన్ 4578. బ్యాటిల్ పాస్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు బ్రో ఇయర్. చాలా గ్రైండ్ ఉంది ఫస్ట్ అవార్డ్స్. అది ఐలాండ్ మోడ్ ఏమైంది బ్రో? ఐలాండ్ మోడ్ ట్రై చేశారా? 2K25లో ఉంది బట్ 2K26లో ఉందా తెలియదు. దేని గురించి బ్రో గాతిక్ 1 రీమేక్ బాగుంటుందా? నో ఐడియా. అది 2000స్లో వచ్చిన ఆర్పీజీ. లైక్ ఇప్పుడు వచ్చిన ఆర్పీస్ అన్నిటికీ ఫాదర్ ఆఫ్ ఆర్పీస్ అంటారు దీన్ని బేసికలీ అని విన్నా. సో ఐ పర్సనలీ డిడ్ంట్ ప్లే దిస్ గేమ్. Return of the Valley Mines is faithful remake of the genre-defining open-world RPG. Explore handcrafted organic open world that reacts dynamically. ఉంది మీకు చాలా గేమ్ ప్లే ఉంది. జస్ట్ గాతిక్ రీమేక్ అనుకోండి వచ్చేస్తుంది. సో Unreal Engine 5లో చేస్తున్నారు ఇది. Please note that Gothic 1 remake is only available for PlayStation 5 and is not supported on PlayStation 4. సంథింగ్ అబౌట్ డెడ్ బై డైలైట్ ఆడలేదురా. డెడ్ బై డైలైట్ ఆడలేదు. ఏం గేమ్ అయ్యా అది? PS1 గేమ్లో ఉంది. మరి దాన్ని రీమేక్ చేస్తున్నారు కదా బ్రో ఇప్పుడు. దాని విజువల్ చూడండి మరి ఇప్పుడు. ఇక్కడ క్వాలిటీ సెట్టింగ్ చేసుకోవడానికి రాదు బొక్క. And who cannot withstand is quickly dulled. And yet, instinct whispers that those cast aside will shape. అంటే మీరు PS1 గేమ్లో ఉన్నది ఏది? ఈ గేమ్ ప్లే చూసి అంటున్నారా? యో ఇది PS1 గేమ్ ఏంటా? చూడండి క్యారెక్టర్ డీటెయిల్ బాగుంది బ్రో. అంటే నాట్ బ్యాడ్. ఇక్కడ మీకు స్క్రీన్ షాట్ ఇలా కనిపిస్తున్నాయో బట్ మీరు యూట్యూబ్లో వెళ్ళి గేమ్ ప్లే చూడండి. లైక్ వాళ్ళు అప్లోడ్ చేశారు. అలాంటివి ఏం బ్రో ఫోరమ్స్ బ్రో. PS4 డెడ్డేగా చల్. PS4 డెడ్ ఏంటి బ్రో? అంటే కొత్త గేమ్స్ రావు కానీ ఒకవేళ మీ దగ్గర PS4 ఉంటే మాత్రం యూ క్యాన్ ఎంజాయ్ సో మచ్. ఎన్ని గేమ్లు బ్రో? గాడ్ ఆఫ్ వార్, డేస్ గాన్, డెట్రాయిట్, అన్చార్టెడ్, కలెక్షన్ మొత్తం ఉంది అన్చార్టెడ్ది. దగ్గర దగ్గర మీకు 6 గేమ్సా? 3 అక్కడ, 4, 5 కంప్లీట్ 5 గేమ్స్ అన్చార్టెడ్వి. క్రేజీ. PS4 ఈజ్ జస్ట్ క్రేజీ. హొరైజన్ ఫోర్బిడెన్ వెస్ట్ ఉంది. గాడ్ ఆఫ్ వార్ 2018, రాగ్నరాక్, గాడ్ ఆఫ్ వార్ 3, లాస్ట్ ఆఫ్ అస్ పార్ట్ 1 లేదు, లాస్ట్ ఆఫ్ అస్ రీమాస్టర్డ్ ఉంది. అండ్ యూ హ్యావ్ లాస్ట్ ఆఫ్ అస్ 2. PS4 ఈజ్ గోటెడ్. అబ్సల్యూట్లీ గోటెడ్. ఇది 28కి రిలీజ్ అవుతుంది. ఎఫిలియన్. ఇది యూరోపియన్ స్పేస్ ఏజెన్సీ ఉంది కదా, వాళ్ళతో కొలాబరేట్ అయ్యి మరి ఈ గేమ్ని డెవలప్ చేస్తున్నారు. రియల్ స్పేస్ ఏజెన్సీతో. అది ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తున్నప్పుడు కొంచెం అథెంటిక్గా ఉండాలి ప్లానెట్ అని. PS4 మార్కెట్ డెడ్డే. PS4 జైల్ బ్రేక్ ఈజ్ వర్త్ ఇట్ అనుకుంటా. అంటే ఇప్పుడు మీకు డిస్క్స్ కూడా తక్కువే దొరికేస్తాయి. బట్ యా మోస్ట్ ఆఫ్ ద PS4s ఇప్పుడు మీకు దొరికే జైల్ బ్రేక్ డే ఉంటాయి ఆఫ్ కోర్స్. అది మనం ఏం చేయలేము ఇంకా. బట్ యా లైక్ PS4 ఈజ్ అబ్సల్యూట్లీ వర్త్ ఇట్ మ్యాన్. డెఫినెట్లీ. గాడ్ ఆఫ్ వార్ ఉంది నా దాంట్లో. రాగ్నరాక్ ఉంది. గాడ్ ఆఫ్ వార్ రాగ్నరాక్ వచ్చేసి 240 hours ఈ అకౌంట్లో. అండ్ గాడ్ ఆఫ్ వార్ వచ్చేసి 377 hours ఈ అకౌంట్లో. అండ్ ఈ అకౌంట్లో 164 hours అండ్ 221 hours. DM. అదే ఏదో ఒక స్కిల్ నేర్చుకునే దాంట్లో పెట్టుంటే క్రేజీ ఉంటుండే, కానీ మనం పెట్టాం. గాడ్ ఆఫ్ వార్ ఇప్పుడు వద్దు బ్రో. గాడ్ ఆఫ్ వార్ తర్వాత ఆడదాం. ఎట్లా నాది ఆడాల్సిందే. వీడియో క్యాప్చర్ డివైస్ బాయ్ అండ్ డిస్ప్లే క్యాప్చర్ ఎస్.
అచ్చా, ఇది క్రిమ్సన్ డెజర్టా? ఓకే మ్యాన్, దిస్ లుక్స్ సో గుడ్ మ్యాన్. వావ్. బ్లాక్ ఫ్లాగ్ రీమేక్. ఎక్స్ప్లెయిన్ బ్యాక్వర్డ్ కంపాటబిలిటీ. PS4 PS5 ఆడొచ్చు. సో బేసికలీ ఇప్పుడు నీకు PS5 కొన్నావు. PS5 కొంటే ఏంటంటే దాన్ని అన్ని PS3 గేమ్స్ రావు, కొన్ని PS3 గేమ్స్ మాత్రమే వస్తాయి. అది కూడా సోనీ ఒకటి పోర్ట్ చేస్తే ఆర్ ఎమ్యులేట్ చేస్తే, ఆర్ యూ క్యాన్ ప్లే ఎవ్రీ సింగిల్ PS4 గేమ్ ఇన్ PS5. ఓకే, నువ్వు ఎక్స్బాక్స్ కొన్నావు అనుకో, Xbox One, Xbox అదే ఇప్పటివరకు వచ్చిన Xbox లైనప్ ఏదైతే ఉందో అవన్నీ గేమ్స్ నువ్వు ఆడుకోవచ్చు విత్ ఎన్హాన్స్డ్ ఫీచర్స్ కూడా. కానీ సోనీ అట్లా కాదు, నీకు ఓన్లీ PS4 గేమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి నువ్వు PS5లో డైరెక్ట్ డిస్క్ పెట్టి ఆడుకోవచ్చు. దట్స్ ఆల్. గాడ్ ఆఫ్ వార్ 3 కియాస్ మోడ్లో నో డ్యామేజ్ ట్రై చేద్దామా? కష్టం బ్రో. నో డ్యామేజ్ ఈజ్ అబ్సల్యూట్లీ గట్ ట్రెంచింగ్. ఐ కెనాట్ డూ ఇట్. గాడ్ ఆఫ్ వార్ 3 ఈజ్ వెరీ హార్డ్. ప్రెగ్మెంట్ బిగిన్ చేయలేదు ఇంకా ఈరోజు. చేయలేదు బ్రో. రేవంత్, వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్ బై ద వే. ప్రెగ్మెంట్ చేయలేదు, అవుట్లాస్ట్ అని చెప్పి ఒక గేమ్ ఆడుతున్నాము, హారర్ గేమ్. జస్ట్ కొంచెం ఊపిరి పీల్చుకోవడానికి ఇది ఓపెన్ చేసాం. ఏలియన్ రోమిరస్, క్రేజీ మూవీ. బట్ అదే ప్లాట్ కొంచెం అనిపిస్తుంది. బట్ అగైన్ ఇట్స్ అ గుడ్ మూవీ ఫర్ వాట్ ఇట్ ఆఫర్స్. నచ్చింది నాకు అది. ఏలియన్ రోమిరస్ ఇస్ గుడ్. స్క్వెరల్ విత్ ఎ గన్ ఈజ్ యాడింగ్ టు PS Plus. దట్ ఈస్ నైస్. అది మెన్షన్ చేయాలి నెక్స్ట్ వీడియోలో. స్క్వెరల్ విత్ ఎ గన్ బాగుంటుంది. అంతా ఆడవు బ్రో. అదే ఫనీ బ్రో. లేస్తే అదే ఫనీ, పడుకుంటే అదే ఫనీ. ఏముంది ఇంకా? ర్యాగ్నాక్ పర్చేస్ కాదు కదా, సబ్స్క్రిప్షన్ కదా అది. కాదు, ర్యాగ్నాక్ ఈజ్ అ పర్చేస్. డిస్క్ ఉంది కానీ గేమ్ ఏమంటారు మన డిస్క్తో ఇన్స్టాల్ చేశాను, కానీ డిస్క్ లేదు కదా ఇప్పుడు. అందుకే PS Plusలో ఉన్నదంతా లోడ్ అవుతుంది అనమాట. ఏలియన్ కోవెనెంట్ పార్ట్ 2 కోసం వెయిటింగ్ బ్రో. ఏలియన్ ఐ మీన్ మూవీ అంటున్నారా? ఏలియన్ కోవెనెంట్ బాగుంటుంది. కోవెనెంట్ కూడా బాగుంటుంది. ఓర్ బాబోయ్. In space, no one can hear you scream. బేసికలీ రిడ్లీ స్కాట్ మూవీస్లో సినిమాటోగ్రఫీ పీక్స్ ఉంటుంది బ్రో. అసలు అదేంటిది బ్రో, ప్రొమీథియస్ వాళ్ళు ఆ ప్లానెట్కి వస్తున్నప్పుడు అసలు సినిమాటోగ్రఫీ ఎట్లుంటుంది బ్రో, క్రేజీ ఉంటుంది. యాక్ట్ 3 మస్తు ఉంటుంది. ఏలియన్ రోమిరస్ యా బాగుంటుంది. ఎస్పెషల్లీ అది యాసిడ్ది సంబంధించి. ఐ డోంట్ వాంట్ టు స్పాయిల్, బట్ ఒక యాసిడ్ సీన్ ఉంటుంది జీరో గ్రావిటీలో, క్రేజీ. Absolutely stunning scenery in Crimson Desert. కానీ చాలా కష్టపడ్డారు అబ్బా. అండ్ దే మేడ్ ఇట్ ఇన్ అ వెరీ లో బడ్జెట్, లైక్ 120 million అనుకుంటా క్రిమ్సన్ డెజర్ట్ కాస్ట్. అది కూడా వాళ్ళ ఓన్ ఇంజన్లో. రాగ్నరాక్లో ఐరన్ వుడ్ బోరింగ్ సెక్షన్ లేకపోతే మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఆడొచ్చు బ్రో. గేమ్లో సెక్షన్ స్కిప్ చేసే ఆప్షన్ కూడా లేదు. అదే కదా చాలామంది కంప్లైంట్ చేశారు. సో వాళ్ళు కొంచెం తీసుకొని, ఐ నెవర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ సెక్షన్ ఫ్రమ్ శాంటా మోనికా. ద శాంటా మోనికా ఐ న్యూ is God of War 3, God of War 2, the action-oriented Santa Monica. But with God of War 2018, I know వాళ్ళు కొంచెం స్టోరీ-orientedగా వెళ్ళారు. దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ టు స్టోరీ కూడా ఇంపార్టెంటే. అండ్ ఐమ్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ ఫర్ దాట్, ఫర్ God of War 2018. But as soon as you play the game for the second time, God of War 2018, you realize that, wait a minute, why I'm not able to progress quick? See how beautiful this looks. Assassin's Creed Black Flag is real original one. Fantastic.
Alien Isolation 2 will use Unreal Engine 5 and not the cathode engine. Okay. It's not their own engine then. Alien Isolation 2 is 12 years old and it looks like this. Yeah. You see this image? This is in-game image. The real-time rendering image from Alien Isolation 2014. ఇప్పుడు ఇది 2014 రిలీజ్ అయిన గేమ్ అంటే ఎవరైనా నమ్ముతారా? దిస్ లుక్స్ లైక్ ఏ ప్రాపర్ CGI కట్ సీన్. లైక్ ఇప్పుడు మనకి చూపించే గేమ్స్లో గేమ్ ప్లే కాకుండా సినిమాటిక్ కట్ సీన్స్ ఉంటాయి కదా. దిస్ ఇస్ ఫ్రమ్ Alien Isolation రియల్ టైమ్ గేమ్ ప్లే. AC4 is still worth to buy. Yeah, it is worth to buy. Ramana bro, it is worth to buy. Absolutely. God of War నుండి AC Black Flag గ్లేజింగ్ చేస్తున్నారు ఈ మధ్య. Yeah, I mean, I feel for Bloodborne fans, man. ఒక వీడియో చేయాలని ఉంది, కాకపోతే మళ్ళీ వాళ్ళని మాక్ చేసినట్టు అయిద్దని చెప్పి చేయట్లేదు. Holy fuck. I think this is the guy who gave okay, he's not the reviewer. No. Pre-order now, 4 days. Okay, anyway, we'll continue. గేమ్ రాదేంటి? పర్లేదు బ్రో, బ్లడ్బోర్న్ ఇప్పుడే షార్ట్ పిఎస్ఓలో ప్యాచ్ చేస్తే మంచి పర్ఫార్మెన్స్ సిమ్యులేట్ చేయొచ్చు. సోనీ క్యాన్ గో టు హెల్. అయినా బాధ ఉంటుంది. మొన్నటి వరకు ఒక వీడియోలో చెప్పా, లైక్ సోనీయుడు మా బ్లడ్బోర్న్ ఫ్యాన్స్ని, గాడ్ ఓవర్ ఫ్యాన్స్ని కొంచెం పట్టించుకుంటే బాగుంటుందిరా బాబు అని చెప్పి ఫైనలీ గాడ్ ఓవర్ ఫ్యాన్స్ని పట్టించుకున్నాడు. దండం, పెద్ద దండం, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. కొంచెం అది కూడా బ్లడ్బోర్న్ ఫ్యాన్స్కి ఇస్తే వాళ్ళు మేము ఇద్దరం కలిసి కళాకాంత్ పంచుకుంటాం. ఐ థింక్ ద గేమ్ గాట్ స్టక్. యా, ఒక పని చేద్దాం. ఐ థింక్ విల్ కంటిన్యూ అవుట్ లాస్ట్ టుమారో. ఇట్స్ 2 o'clock ఆల్రెడీ. ఓకే. ఓర్ బాబు, ఇదేంటి ఇలా అయితే? యా, స్లీపింగ్ డౌస్ 110కి ఫుల్ పడతా. అలా లో ప్రైస్ ఇంకా మాస్టర్ పీస్ గేమ్ చెప్పు. ఐ విల్ టేక్ ఇట్ ఎనీ టైప్, నో ప్రాబ్లం. అయితే చూద్దాం, అండి స్టోర్లో చూద్దాం. స్పేస్ మ్యాన్ ఎంత బ్రో? 2799 ఉందా? ఓకే. డిస్కౌంట్స్, బ్రౌజ్ మోర్, ఫీచర్లు ఏమన్నాయి? వాచ్ డాగ్స్ 499 ఉంది. వద్దు. టైటన్ ఫాల్ 2 బాగుంటుంది బ్రో, తీసుకోవచ్చు, తప్పకుండా ఆడండి. దీని మనకు స్టోరీ ఉంటుంది, మల్టీప్లేయర్ కూడా ఉంటుంది. నాకు తెలిసి మల్టీప్లేయర్ కూడా ఇప్పుడు కూడా ఇంకా యాక్టివ్ ఉంది దీని ఉంటుంది, బట్ హ్యాకర్స్ ఎక్కువ ఉంటారు. బట్ ట్రై చేయండి. టైటన్ ఫాల్ ఇస్ డెఫినెట్లీ వర్త్ ఇట్ ఫర్ 224, అబ్సల్యూట్లీ, నో డౌట్. అండ్ నేర్ ఆటోమేటా కూడా బాగుంటుంది. 532 ఉంది కాకపోతే అది. శాంటా మనకు న్యూ ఐపీ స్టార్ట్ చేస్తారంటారా? ఆర్ దే స్టిల్ క్యాన్ కుక్ గాడ్ ఆఫ్ వార్? ఐ థింక్ వాళ్ళు ఒక కొత్త ఐపీ స్టార్ట్ చేసినా కూడా దే డెఫినెట్లీ విల్ కంటిన్యూ టు కుక్ గాడ్ ఆఫ్ వార్, బికాస్ గాడ్ ఆఫ్ వార్ ఈజ్ లైక్ మనీ ప్రింటింగ్ మెషిన్ టు సోనీ బేసికలీ.
మీరు అనొచ్చు లైక్ అన్చార్డ్ కూడా ఉంది కదా బ్రో, మరి అన్చార్డెడ్ని ఎందుకు ఆపేశారు అని అనొచ్చు. అన్చార్డ్ ఏం ఆపలేదు, దే విల్ కొంచెం టైం తీసుకుంటారు అంతే టు గెట్ దట్ పర్ఫెక్ట్ గేమ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు గాడ్ ఆఫ్ వార్ అసెన్షన్ ఫ్లాప్ అయింది. ఫ్లాప్ అంటే ఇట్స్ డిడ్ నాట్ జస్ట్ మీట్ ద ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఆఫ్ సోనీ అంతే. ఇట్స్ అ గుడ్ గేమ్, డెఫినెట్లీ గుడ్ గేమ్, బట్ ఆఫ్టర్ దట్ దే టుక్ సో మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైమ్, లైక్ ఐ థింక్ 5 years, రైట్? 2013 అండ్ 2018లో మనకి గాడ్ ఆఫ్ వార్ వచ్చింది, 2018. సో దే టుక్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ 5 years టు రిలీజ్ దట్ గేమ్. సో ఐ థింక్ ద సేమ్ ఈస్ గోయింగ్ విత్ అన్చార్టెడ్. ప్లస్ ఈ ఇయర్ మొత్తం వేస్ట్ అయిపోయింది, అంటే ఈ జనరేషన్ మొత్తం వేస్ట్ అయిపోయింది, బికాస్ సోనీ వాంటెడ్ టు ఫోకస్ మోర్ ఆన్ ద లైవ్ యాక్షన్ స్టఫ్ కదా. సో దట్ ఈస్ వేర్ ఇట్స్ నో వేర్ నాటీ డాగ్స్ ఫాల్ట్. ద గేమ్ విల్ కమ్, ద నెక్స్ట్ అన్చార్టెడ్ విల్ డెఫినెట్లీ కమ్, బట్ యా, ఇట్స్ గonna take some time. Can I sort? ఆ నాటీ డాగ్లో నీల్ రక్మన్ అన్చార్టెడ్ని రూయిన్ చేస్తాడేమో బ్రో. హీఈస్ యాక్చువల్లీ గుడ్ డైరెక్టర్ మ్యాన్, నో ఇష్యూస్ విత్ హిమ్, బట్ సమ్ టైమ్స్ అంతే కొన్ని పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కొంతమంది కలవు అంతే, ఇంకా ఏం చేయలేము. I was surprised that he is actually the mentor, and not the mentor. Basically, he's like involved with Last of Us live action show. Season 1 was good, okay. There were less zombies, more on the human side, their emotions and stuff. That is what Last of Us was about. So it was good. That was fantastic. But when it came to Last of Us the season 2, పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ అని కాదు, సేల్లో బాగా డిస్కౌంట్ వచ్చే గేమ్స్ చెప్పు, ఐ విల్ టేక్ దోస్ గేమ్స్. యూ కెన్ టేక్ రెడ్ డెడ్ రెడెంప్షన్ 2, ఓకే, డెడ్ స్పేస్. ఇది ఒక్కొక్కసారి మీకు 500కి వస్తుంది, ఇప్పుడు 749 ఉంది. సో డెడ్ స్పేస్ రీమేక్ ఇది, ఓకే. 2007లో రిలీజ్ అయిన గేమ్ది రీమేక్ 2023లో రిలీజ్ అయింది. తీసుకోండి పక్కా, యూ విల్ లవ్ ఇట్. చెప్తున్నా కదా, గేమ్లో మెకానిక్స్ కూడా బాగుంటాయి, యూ విల్ బీ సర్ప్రైజ్డ్ అబ్సల్యూట్లీ. సో డెడ్ స్పేస్ రీమేక్ అండ్ రెడ్ డెడ్ రెడెంప్షన్. లేదు నేను అంత పెట్టను అనుకుంటే మీకు గేమ్ పాస్ తీసుకోండి, మీకు గేమ్ పాస్లో ఈఏ ప్లే కూడా వస్తుంది, ఓకే. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు చెప్తానండి, మీరు గేమ్ పాస్ కాకపోతే ఇది ఓన్లీ 1 monthకి మాత్రమే, మీరు ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు ఆడుకోలేరు. 1 month అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ మీరు పే చేయాలి. సో 1 month లోపల మీరు ఎంత ఆడుకోవచ్చు, మీకు లిమిట్ ఏమి ఉండదు. మీరు 24 hours ఆడతారా మీ ఇష్టం, మీరు ఎప్పుడు అంటే అప్పుడు ఆడుకోవచ్చు. సో దీంట్లో మీరు గేమ్ పాస్ తీసుకుంటే మీకు ఈఏ ప్లే కూడా వస్తుంది. సో ఈఏ ప్లేలో మీకు చెప్తానాగండి, దీంట్లో మీకు ఆల్రెడీ 300 గేమ్స్ ఉంటాయి గేమ్ పాస్లో, టాప్ గేమ్స్. దాంతోపాటు మీకు ఈఏ ప్లే కూడా వస్తుంది. ఈఏ ప్లేలో మీకు తెలిసిందే అన్ని గేమ్స్ వస్తాయి వాళ్ళవి, కొత్తవి కాదు. ఇప్పుడు FC25 ఇక్కడ ఈఏ ప్లే అని ఉంటుంది చూడండి, ఇంక్లూడ్ విత్ ఈఏ ప్లే, ఓకే. సో ఈ గేమ్స్ అన్నీ వస్తాయి. క్రైసిస్ గేమ్స్ ఉన్నాయి, దీంట్లో కూడా మీకు డెడ్ స్పేస్ ఉంటుంది, ఇది కూడా మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకొని ఆడుకోవచ్చు, ఓకే. సో ఈఏ ప్లేలో వచ్చే గేమ్స్ అన్నమాట ఇవన్నీ. స్టార్ వార్స్ జెడీ సర్వైవర్ ఉంది, ఇది కొత్త గేమ్ వాళ్ళది. ఎన్ఎఫ్ఎస్ అన్బౌండ్ ఉంది, మాస్ ఎఫెక్ట్ లెజెండరీ ఎడిషన్ ఉంది. మాస్ ఎఫెక్ట్ ఆడండి బ్రో, మాస్ ఎఫెక్ట్ చెప్తున్నా కదా, నేను స్టార్ట్ చేసినప్పుడు అనుకున్నా ఏంట్రా ఆ గేమ్ ఇలా ఉంది అని, కానీ ఆ డ్రామా ఉంటుంది చూసారా, క్యారెక్టర్ టు క్యారెక్టర్ బాగుంటుంది, యూ విల్ లవ్ ఇట్. కావాల్సినంత యాక్షన్ ఉంటుంది, ఇట్ ద సేమ్ టైం కావాల్సినంత వాట్ యూ సే, ఇట్ హ్యాస్ దట్ డెప్త్. డెఫినెట్లీ మాస్ ఎఫెక్ట్ ఈజ్ సంథింగ్ విచ్ యూ షుడ్ నాట్ మిస్, బాగుంటుంది. సో అది గేమ్ పాస్ తీసుకోండి, ఒక 1 month ట్రై చేయండి. యూనో ఎక్కువ గేమ్స్ ఆడతాను అనుకుంటే, కానీ టైం ఉంటే తీసుకోండి, లేకపోతే తీసుకొని వేస్ట్ అయిపోతుంది. ఎందుకంటే మీరు ఆడకపోతే మళ్ళీ 1 month తర్వాత మీకు గేమ్స్ యాక్సెస్ ఉండదు కదా, అందుకే. సో 1 month వరకు తీసుకోండి, టైం ఉన్నప్పుడు మంచిగా అన్నీ కంప్లీట్ చేసుకోండి. వర్త్ అనిపిస్తే మళ్ళీ తీసుకోండి, దట్ విల్ బి ద బెటర్ ఆప్షన్. ఫియో ఫుట్బాల్ గేమ్స్ ఏం ఆడతారో బాబు, అవి గేమ్లో అనిపించవు. అంటే 1-2 మ్యాచెస్కి ఓకే బ్రో, పర్లేదు. నాకు కూడా అసలు ఎక్కువ ఆడను నేను ఫీఫా. మా తమ్ముడు ఆడతాడని చెప్పి ఇన్స్టాల్ చేసా, బట్ నేనైతే ఎక్కువ ఆడను యాక్చువల్లీ. వాడు ఫుట్బాల్లో ప్లేయర్, సో అందుకని చెప్పి ఇన్స్టాల్ చేయించుకున్నాడు.
బయట ఎండలు మాత్రం చంపుతున్నాయి కదా అయ్యా, క్రేజీ ఉన్నాయి ఎండలు మాత్రం. This new generation of gamers are about to know what people feared this game. This game, AI and everything was gen ahead of its time. Absolutely. You cannot go wrong with Alien Isolation. Turok Origins coming to Xbox Series consoles this year. First and third person camera options can be switched on fly. Turok. Dinosaurs ఉంటుంది ఇంట్లో. Yeah. ఓల్డ్ సిరీస్ ఇది టూరోక్ అన్నది. చూద్దాం, అంటే వీళ్ళు ఇంజన్ మారుస్తున్నారు కదా. నౌ దే ఆర్ గోయింగ్ విత్ అన్రియల్ ఇంజన్ 5. దే ఆర్ నాట్ యూజింగ్ ద క్యాథోడ్ ఇంజన్ దే డెవలప్డ్ ఫర్ దిస్ గేమ్. సో అన్రియల్ ఇంజన్ అంటే మరి విల్ సీ. Happy Alien Day. Explore some of our concept art from Alien Romulus. Then tap the link below. Full gallery. Copyright వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది దానికి కూడా, వద్దులే. బట్ యా, విల్ సీ ద న్యూ గేమ్స్ రివీల్డ్. ఆ గేస్ ఆఫ్ మాత్రం రిలీజ్ అవ్వదు. అది అవుతుంది బ్రో, అంటే ఈ June 5th మనకు తెలిసిపోద్ది, మొత్తం తెలుస్తుంది. ఏమైనా అవుతున్నాయి ఏమేమి అవ్వట్లేదు అన్నీ తెలుస్తాయి June 5th. June 5th వరకు వెయిట్ చేయండి అంతే. సో ప్లే స్టేషన్లో ఎన్ని కొత్త గేమ్స్ యాడ్ అయినాయా? బ్రోకెన్ లోర్ డోంట్ ప్లే అనౌన్స్మెంట్ అంట. ఐ థింక్ ఇట్స్ జస్ట్ అ కమర్షియల్, నాట్ ద గేమ్. లూనా అబిస్. హే, ఈ గేమ్ కవర్ చేసినాం బ్రో మనం యాక్చువల్లీ. అనౌన్స్మెంట్ ట్రైలర్, రిలీజ్ డేట్ అనౌన్స్మెంట్ ట్రైలర్. మిస్ట్ ఫాల్, హంటర్ సోలెమ్ నీడిల్స్ అంట. ఎఫిఎన్, నథింగ్ మచ్ యాక్చువల్లీ. ఎక్కువ గేమ్స్ కూడా ఏం లేవు. సో రేపు స్క్రిప్ట్ కంప్లీట్ చేసుకొని అప్లోడ్ చేస్తా. మీకు ఏమైనా స్టాటిక్ నాయిస్ వస్తుందా? జీ అని చెప్పి ఏం రావట్లేదు కదా? వింటా, ఒక్క సెకండ్ ఆగండి. యా, ఏం రావట్లేదు. భయ్యా కరెంట్ పోయింది, నా శవం లేచి దెబ్బకి. ఏం కాదు బ్రో, అవన్నీ జిజోవే. కానీ నేను ఎక్కువ హారర్కి భయపడ్డదంటే ఐ థింక్ యా ఏ ఫిలిం బై అరవింద్. అది చిన్న ఉన్నప్పుడు చూసాదే. అది చూసి అసలు నైట్ టైం వాష్రూమ్ వెళ్ళాలంటే కూడా ఆలోచించేవాడిని 10 సార్లు. అరే వెళ్ళాలా, ఇప్పుడు నేను సడన్గా వెళ్తున్నప్పుడు వెనకాల నుంచి ఎవరు వచ్చి పట్టుకుంటే ఏంటి. బట్ ఐ లవ్ ఫిలిం బై అరవింద్ మ్యాన్. దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ ఫిలిమ్స్ ఫ్రమ్ TFI. ఇప్పుడు చూస్తే మేబీ ఐ విల్ హ్యావ్ సమ్ క్వశ్చన్స్ ఆన్ ఇట్, బట్ maybe because of the nostalgic factor as well. Like I absolutely love a film by Arvind. Absolutely. అంటే బాగుంటుంది బ్రో, చాలా బాగుంటుంది. కాన్సెప్ట్ కూడా కొత్తగా ఉంటుంది. స్క్రిప్ట్లో ఉన్నదే వీళ్ళకి అవుతూ ఉంటుంది. సో మినిట్ టు మినిట్ స్క్రీన్ ప్లే కూడా చాలా బాగుంటుంది. దట్ టు దే షార్ట్ ఇన్ రియల్ లొకేషన్. దట్ ఈస్ వై ఇట్ ఫీల్స్ సో రియల్. పర్సన్ ఆఫ్ రీమేక్ కూడా రిలీజ్ అయితే బాగుండు. నేను పర్సనల్ గేమ్స్ కూడా ఆడలేదు. గాడ్ ఆఫ్ వార్ గ్రాఫిక్స్ అని చెప్పు బ్రో, RTX 3060 ఫ్రేమ్ యూస్ అవుతున్నాయి. ఏ రెజల్యూషన్లో ఆడుతున్నారు బ్రో? విచ్ రెజల్యూషన్ ప్లేయింగ్ అండ్ 1080p మచా? ఈ మధ్య ప్లే స్టేషన్లో గేమ్స్ రిలీజ్ అవ్వడం లేదు. అవును బ్రో, కిట్టు ఎక్కువ అవ్వట్లేదు. కానీ మనకి June 6th సమ్మర్ గేమ్ ఫెస్ట్ ఉంది.
చూపిస్తాను ఆగండి. సమ్మర్ గేమ్స్ ఫెస్ట్ 2026. మనకి ఏమున్నా ఏం లేకపోయినా ఇక్కడ తెలిసిపోద్ది మొత్తం. పిండుతారు ఇక్కడ అన్నీ. వీళ్ళు ఇంకా అది చేయనట్టున్నారు. సమ్మర్ గేమ్ ఫెస్ట్ ఒక్క సెకండ్. అదే వీళ్ళు ఇంకేం పెట్టలేదు కానీ మనకి June 5th అయితే ఉంది. సో దాంట్లో తెలిసిపోతుంది మనకి. ఇప్పుడు దాంట్లో వూల్వరిన్ గేమ్ ప్లే కూడా రావచ్చు. చాలా పొటెన్షియల్ ఉంది దానికి. ఎస్ ఒకవేళ సీన్ స్కేరీయా ఇంకా స్టార్ట్ అయ్యేలా చూసాను. యా కొన్ని జంప్ స్కేర్స్ కూడా స్కేరీ ఉంటాయి ఫిలిం. అవును బ్రో. ఫిలిం పేరు ఒకటి. నెక్స్ట్ వంశీ అనుమానాస్పదం అని ఒకటి ఉంటుంది. వీరఫంది చూసారా అది? వంశీ అనుమానాస్పదం క్రేజీ ఉంటుంది అది కూడా. అదొకటి. ఈ థ్రిల్లర్స్ ఎందుకు తీయడం ఆపేసారో మన వాళ్ళు అర్థమే కాదు బ్రో అసలు. అది థ్రిల్లర్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్. థ్రిల్లర్ మిస్టరీ క్రేజీ మూవీస్ వచ్చాయి ఒకప్పుడు మన సైడ్ నుంచి. ఈ థ్రిల్లర్స్ అండ్ దీంట్లో కాన్సెప్ట్లో రక్ష చూసినాయా? రక్ష 2 క్రేజీ ఉంటుంది అది. రక్ష అండ్ ఆర్జీవీది మర్రి చెట్టు, దయ్యం, రాత్రి, కౌన్ అని చెప్పి ఇంకో మూవీ ఉంటుంది. కౌన్ కూడా బాగుంటుంది. దట్స్ అ వెరీ గుడ్ మూవీ. నేను ఏం చూస్తున్నా అసలు? ఇక గేమ్ స్పాట్లో చూద్దాం. డూ వీ హ్యావ్ ఎన్ ఎక్స్క్లూజివ్ కాంటెంట్ ఫర్ గేమ్ స్పాట్స్? నో, ఏం లేదు బ్రో. ఎక్కువ న్యూస్ కూడా ఏం లేదు. సో ప్రజెంట్ అయితే ఇంతే ఉంది. సో April 30 వరకు కదా? ఓకే, విల్ డూ. చేస్తా, న్యూస్ వీడియో చేస్తా. అండ్ బై ద వే మిస్టర్ కిట్టు బ్రో, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ జాయినింగ్ మ్యాన్. హౌ ఆర్ యూ? నవంబర్లో GTA 6 రిలీజ్ అన్నారు. క్లారిటీ లేదు వాళ్ళకి వస్తో లేదా అని. అంటే క్లారిటీ అన్నారు బ్రో. నాకు అనిపించడం అయితే డిలే అవుతుందని అనిపిస్తుంది. నా గట్ ఫీలింగ్ అయితే డిలే అవుతుందని ఉంది నాకు ఎప్పటి నుంచో. కానీ వీళ్ళు చెప్పేది ఏంటంటే డిలే ఏం అవ్వదు, మార్కెటింగ్ మాత్రం జూలై నుంచి స్టార్ట్ చేస్తామని చెప్తున్నారు. సో 3 months బిఫోర్. ఆగస్ట్, సెప్టెంబర్, అక్టోబర్, నవంబర్లో రిలీజ్. సో జూలై నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి మార్కెటింగ్. అప్పటి నుంచి మనకు తెలుస్తుంది ఇంకా, అంతే. లేకపోతే మనకి సర్ప్రైజ్గా ఈ సమ్మర్ గేమ్ ఫెస్ట్లో ట్రైలర్ వస్తే మాత్రం ఏముంది ఇంకా క్రేజీ ఉంటుంది. ఫ్రేమ్ జెన్ ఆన్ చేయాలి. ఫ్రేమ్ జెన్ ఆన్ చేయకండి. ఫ్రేమ్ జనరేషన్ ఆన్ చేయకండి, మీకు ఇమేజ్ చాలా బ్లరీ అవుతుంది. ఫ్రేమ్ జనరేషన్ ఆన్ చేయకండి బ్రో. ఫ్రేమ్ జెన్ ఆఫ్ చేయండి. FSR వాడకండి. కావాలంటే మీరు DLA వాడండి. ఓకే, NVIDIAది. యూ కెన్ యూస్ DLA. God of War 2018లో రాగ్నరోక్లో ఉంటుంది DLA. DLA తప్ప వేరేది ఏది వాడకండి. నో అప్ స్కేలింగ్. బ్రో వాకింగ్ డెడ్ ఎపిసోడ్ 3 ఎప్పుడు? వాకింగ్ డెడ్ ఎపిసోడ్ 3 ఆడదాం బ్రో. విల్ ప్లే నెక్స్ట్ వీక్. బన్నీ హాయ్ బ్రో. స్టోరీ అయిపోయింది. ఆ వల్హాల ఏంది బ్రో? రోక్స్ లైక్ గేమ్ తిక్కలేస్తుంది. అదే బ్రో, కానీ బాగుంటుంది. మీరు ఆడుతుండండి. ఒకవేళ మీరు God of War 1, God of War 2, God of War 3, Chains of Olympus, Ghost of Sparta, Ascension, ఈ గేమ్స్ అన్నీ ఆడుంటే దానికి మంచి క్లోజర్ ఉంటుంది స్టోరీ పరంగా. బట్ మీరు చెప్పింది కూడా కరెక్టే. రోక్స్లే కదా, చాలామందికి కొంతమందికి నచ్చచ్చు, కొంతమంది నచ్చకపోవచ్చు. బట్ డిఫికల్టీ కొంచెం తగ్గించుకోండి. ఫస్ట్ ఒకసారి స్టోరీ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత ఒకసారి మళ్ళీ మీరు అటెంప్ట్ చేయవచ్చు హైయర్ డిఫికల్టీస్లో. సో ఐ విల్ సజెస్ట్ దట్. ఫ్రేమ్ జెన్ ఆన్ చేసుకోకండి బ్రో. డోంట్ టర్న్ ఆన్ ఫ్రేమ్ జెన్. మా ఇంట్లో ఎవరు లేరు, మజా లేదు, ఫుడ్ లేదు. హారర్ మూవీస్ అంటే ఇంకేమన్నాయి బ్రో? అరుంధతి ఒకటి. నెక్స్ట్ వాట్ వీ హ్యావ్? నేను చంద్రముఖి కూడా థియేటర్లో చూసిన ఫస్ట్ టైం రిలీజ్ అయినప్పుడు. వై బ్రో DLSS లేకుండా ఈ మధ్య డీసెంట్ 60 FPS కూడా రావట్లే ఏ గేమ్ కూడా? ఐ మీన్ దట్ ఈస్ ద సాడ్ థింగ్. ఇప్పుడు ప్రతి గేమ్ మనకి క్రిమ్సన్ డెజర్ట్లో ఆప్టిమైజ్ రాలేదు కదా.
దే నీడ్ టు టేక్ సమ్ టైమ్. అది క్రిమ్సన్ డేస్ కూడా మనకి ఎందుకు అంత ఆప్టిమైజ్డ్ ఉందంటే దే డిడ్ దట్ గేమ్ ఇన్ దేర్ ఓన్ ఇంజిన్. అదే అన్రియల్ ఇంజిన్ 5లో చేయమను, దేర్ ఈస్ నో వే దట్ గేమ్ విల్ ఈవెన్ రన్ ఆన్ అన్ అన్రియల్ ఇంజిన్ 5 విత్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ స్మూత్నెస్. ఫ్రేమ్స్ పక్కన పెట్టేసాను ఫస్ట్, అదంతా స్మూత్గా రన్ అవ్వదు ఫస్ట్ గేమే. సెలబ్రేటింగ్ ఏలియన్ డే, సచ్ అ కూల్ క్రీచర్ మ్యాన్. సో ఏముంది బ్రో న్యూస్? అసాసిన్స్ క్రీడ్ బ్లాక్ ఫ్లాగ్ రివీల్ అయింది, ఇన్విన్సిబుల్ వర్సెస్ కొత్త స్టోరీ ట్రైలర్ వచ్చింది, ఫైనల్ ఫ్యాంటసీ 14 ఏలియన్ ఐసోలేషన్ 2 టీజర్ వచ్చింది, ఎక్స్బాక్స్ ఒకటి ఉంది, అండ్ ఒక బ్యాటిల్ ఫీల్డ్ మూవీ వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఓల్డర్ కాల్ ఆఫ్ డ్యూటీ గేమ్స్ ఆర్ కమింగ్ టు గేమ్ పాస్. గ్యాంగ్ ఆఫ్ డ్రాగన్ డెవలపర్ క్లోజ్ అనుకుంటాయా. క్లియర్ సబ్స్క్రిప్షన్ 8 million కాపీస్ సెల్ చేసింది. అండ్ పీపుల్ కెన్ ఫ్లై స్టూడియో కూల్ డౌన్ గేమ్స్. అంతే, ఈసారి న్యూస్ వీడియోకి ఎక్కువేం లేదు, బట్ పర్లేదులే, నాకు కూడా కొంచెం స్ట్రెస్ తగ్గుతుంది ఎడిట్ చేస్తున్నప్పుడు, తొందరగా చేయవచ్చు వీడియో. గాడ్ ఆఫ్ వార్ 1 to 3 రీమాస్టర్ అన్నారుగా, రిలీజ్ ఎప్పుడు అవుతుంది అన్నారు. అది 2029 అనుకుంటున్నాను నేనైతే. ఇప్పట్లో కాదు బ్రో, అది 100% కాదు, 2028 మినిమం. 2028 అయితే పడుతుంది బ్రో, 100%, నాకు డౌట్ లేదు. నెక్స్ట్ మంత్ అసాసిన్స్ క్రీడ్ 4 బ్లాక్ ఫ్లాగ్ రిలీజ్ PS5. అవును బ్రో, ఎస్, దట్స్ అ రీమేక్. హే రెక్స్, హాయ్ బ్రో, వాట్స్ మ్యాన్. మనం ఏంది బ్రో నైట్ 2 అవుతున్నా కూడా ఏదో మధ్యాహ్నం 2 o'clock స్ట్రీమ్ చేస్తున్నట్టు అంత ఎనర్జీ పెడితే చెప్తున్నా. నాకైతే నిద్ర రావట్లేదు టు బి ఆనెస్ట్. I think frame gen is good if your game is getting below 50 FPS at medium preset. Yeah, that is good if you want FPS, but that's not good if you want to have that picture clarity. That's what I was saying. There is no game name in Steam, Raja bro? Open Criticlo, it got 95 bro. Damn. Saros. ఇంకా గేమ్ ప్లేయబుల్ అవ్వాలి అంటే తప్పదు బ్రో, లో ప్రీసెట్లో ఆడలేము కదా. అదే కరెక్టే బ్రో, కానీ ఏం చేస్తాం బ్రో. ఇంకా చూడండి, ఇప్పుడు క్రిమ్సన్ డెజర్ట్ లాంటి గేమ్, వెన్ యూ ర్యాంప్ ఇట్ అప్ టు ద మ్యాక్స్, ఇట్ ఈస్ బేర్లీ టేకింగ్ 8 GB VRAM. ఓకే, దట్స్ అ వెరీ రేర్ అకేషన్ దట్ అ గేమ్ కెన్ టేక్ less than 8 GB VRAM in ultra settings and look that beautiful. I was surprised, absolutely surprised. I never thought I will put 45 to 50 hours in the game. క్రిమ్సన్ డెజర్ట్లో ఎంత 48 hours ఉంది, అండ్ ఐ స్టిల్ వాంట్ టు పుట్ ఇన్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ అవర్స్. ఐ డోంట్ కేర్ బికాస్ ద గేమ్ ఇస్ జెన్యున్లీ ఫన్. అది ఎక్కడికి వెళ్ళాలో చెప్పదు, ఏం చేయాలో చెప్పదు. ఇట్స్ యూ హూ హ్యాస్ టు గో అవుట్ అండ్ ఫైండ్, అండ్ ఇట్స్ వెరీ బ్యూటిఫుల్, వెరీ వెరీ బ్యూటిఫుల్. ఐ జస్ట్ వాంట్ టు వాక్. నాకు దాంట్లో గేమ్లో ఐ డోంట్ ఈవెన్ వాంట్ టు రన్, ఐ జస్ట్ వాంట్ టు వాక్. దట్ టెల్స్ యూ సంథింగ్. స్టీమ్లో చూడు, పజిల్ బాగుంటుంది. ఓకే, బ్లూ ప్రింట్స్ అని చెప్పి ఇంకో గేమ్ ఉంటుంది బ్రో, PS4లో రిలీజ్ అయింది అది. ఐ థింక్ PC దీంట్లో కూడా ఉన్నట్టుంది. యా, దిస్ వన్ బ్లూ ప్రింట్స్. దీనికి యాక్చువల్లీ చాలా అవార్డ్స్ వచ్చినాయి. ఇది కూడా పజిలే, మీరు ఇందాక చెప్పినట్టు. బట్ యా, మీరు చెప్పిన గేమ్ ఏంటి? దెర్ ఈస్ నో గేమ్. దెర్ ఈస్ నో గేమ్ రాంగ్ డైమెన్షన్స్. ఇదేనా మీరు చెప్పిన గేమ్?
నా పొటాటో పీసీని టుమారో సెల్ చేస్తున్నా బ్రో పిఎస్ఐ కోసం. ఎంత బ్రో? ఐ మీన్ హౌ మచ్? పిఎస్ఐ సెకండ్స్లో కొంటున్నారా లేకపోతే ఫస్ట్లోనా? చూసుకోండి, కరెక్ట్ డెసిషన్ తీసుకోండి. మళ్ళీ ఉన్నది పోయినట్టు ఉంటుంది మళ్ళీ, ఎందుకంటే పిఎస్ఐ ఇప్పుడు మనకు స్టాక్ లేదు ఎక్కడ కూడా. అండ్ ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్ విల్ కమ్. సెకండ్స్లో తీసుకుంటే ఓకే, పర్లేదు. డిస్పాచ్ ఆడారు బ్రో, మంచి గేమ్ ఫ్రమ్ స్టార్ట్. ఆడలేదు, డిస్పాచ్ ఆడలేదు. నో, better than recent Marvel movies. Yeah, I heard that the drama is good in that game though. Characters నేను పిఎస్ఐ దీంట్లో ఎందుకు సెర్చ్ చేస్తానా? దీంట్లో చేయాల్సిందే. PS5 కంట్రోలర్ 7000 బెస్ట్ సెల్లర్ అంట. అయ్యో, బ్రో రిపబ్లిక్ గేమ్ ఆడుతున్నప్పుడు, రిపబ్లిక్ గేమా? వాట్ ఈజ్ రిపబ్లిక్ గేమ్? మేబీ ఆ పిక్సెలేటెడ్ వాళ్ళేమో. రిపబ్లిక్, నో ఐడియా మ్యాన్. రిపబ్లిక్ which game is it? బట్ యా, PS5 అయితే స్టాక్స్లో లేదు. ఈ డిస్క్ కూడా ఎంత బ్రో? 16,000 ఏంది బ్రో, మరి ఘోరం బ్రో. ఒరే ఏంది ఇది? ఈ స్టాండ్ 2000. బ్రహ్మానందంతో ఒక మీమ్ ఉంటుంది ఇదే. అచ్చా, రిప్లేస్డ్. గాచా నేను అదే రిపబ్లిక్ గేమ్ ఏంటి అని. ఇది ఇది what the fuck man, 2000 for that shit, huh? PlayStation is crazy. ఇది వెనకాలకి వెళ్ళదు. ఇంకేమున్నాయి చూసేటివి? అంతే, ఏం లేవు ఇంకా. నథింగ్ మోర్. But yeah, I think we'll end the stream. It's 2:30, guys. Thank you so much for staying. Shenna bro, SK Gaming bro, Rex bro, Raja bro. If you guys still here, we'll meet you guys next week. That said, I will try to complete the video. The members of this channel will get the early access ఇప్పటి నుంచి. అంటే ఇంతకుముందు కూడా ఇచ్చేది, బట్ మొన్న ఏమైందంటే డైరెక్ట్గా వీడియో అప్లోడ్ చేసి పెట్టేసా. సో ఇది వీడియో నేను మార్నింగ్ అప్లోడ్ చేసి ఈవినింగ్ అప్లోడ్ చేస్తా. సో ఆ ఈవినింగ్ వరకు మీకు ఎర్లీ యాక్సెస్ ఉంటుంది. మెంబర్స్ కెన్ వాచ్ దిస్ వీడియో. యా, 4 అమ్మొద్దు, రేపు ఆఫీస్ ఉంది. అసలే ప్రొడక్షన్ డిప్లాయ్మెంట్ ఉంది, చంపుతారు నన్ను. రేపు ప్రొడక్షన్ డిప్లాయ్మెంట్ అవుతున్నా, ఇట్లా పడుకున్నా అనుకో, వేస్తారు వచ్చి. ఓకే, చలో. బన్నీ బ్రో, ఇఫ్ యు స్టిల్ హియర్, కిట్టు బ్రో, మచా,
Ramana bro. Yeah, forearms, we're still here, man. Bye. Ciao, bye. Take care everyone. Okay, good night, take care. Yeah man, take care also. Outlast చూసినా మరి చూసుకో. Okay.